I'm assuming we can call the hearing number for the record. This is Commission Hearing Number 198 of Monday, 13 September 2021, in Case 151, Adeline Family, 204 Daniakush, 105 Abdul Majid Aswad, and Case 320 Gili Marengo. Thank you. You corrected my Adeline family. I had 105. Can you please, we are in closed session. Can you please call the witness? Mr. Patrick Lablache. Morning. I know. Ok. Officiellement, Vous dites la vérité, vous dites la vérité, toute la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité, qui vont dire à Edmond. qui vont dire. Thank you, Mr. DeBlash. Nice to see you. We thought you were coming with your chairperson, no? Oh, with who? Oh, Mr. Savvy. From the Lands Tribunal. Mr. Savvy's not coming? Sorry, I didn't catch. We thought you were coming with Mr. Savvy. Yes, at the very last moment this morning, I called him. I said, "Are you ready?" I think he's lost interest. He's lost interest to. I mean, he said he was not well prepared. So I said, "Okay," but he wanted to come. He wanted to come, especially to to explain a bit about his father. But it's his call. Okay. Oh, so we're in closed session. That's at your request, right? So are we talking about the Adeline family, or are we talking more broadly about the progress of the Lands Tribunal in cases? No, we're talking of the. I want to at least clear the record. Adeline family? Set the record straight for the Adeline family case, and then maybe we can. I can tell you a few more stuff. I haven't even said good morning. Yeah. Okay, good morning. Yeah, Madam Chair, morning. Commissioners. Okay, I thought that it is appropriate to tell you that today, this morning, is my 44th appearance before you. 44th. Yeah, 44th. We're going to get you a little trophy. You have to. Yeah. Yeah. We'll fill I it with I alcohol. counted the cases. Today's 44th. I just want to make a point that, and I've taken the oath 44 times. So I don't come here to talk, things that I come here to talk facts. What some cases I was not involved with, some I was. I come to talk of what's in the file. Basically, I help you to understand, certain issues related to the past, how things came about, which I think I've done fairly well so far. So I note that Mr. Adeline actually went back to the ministry, and under the, I think the Access to Information Act, he got hold of a lot of documents, which is bound, which you kindly sent a copy to me, and I don't know, I didn't listen to his intervention, to be honest. A lot of people have told me, you don't have time to listen to it. And the impression is that what I gave you a lot of exhibits here. Fortunately, I don't have these copies with me, but I did give you. And the exhibits are exactly what's in these documents. In fact, I gave you stuff which are pertinent, which are relevant. I mean, there's a lot of stuff in there which is not relevant. A surveyor going out to survey the land, it's not very relevant. So he got these, but of course we did send the file to you.
And the commission had hold of the file, of the main file, and then there was another file which was opened by the This president's one, I office, don't think we ever received the file. We've never received the No? file. No, we've asked for it. We've I thought you requested did. it. No, Oh, no, we've asked for it more than once, and we haven't received it. We still haven't received it. okay, I was under the impression that you had seen it. Anyway, my apologies for that. But how come you didn't get it? Because I had the file all along. It was in the ministry. I think this was the case when we asked for the file, and then we got a letter saying that we had no jurisdiction, Maybe no right to access. I know what right? happened. Maybe whilst Yeah. you were trying Mhm. to get access to the file, the gentleman was going through the Access to Information Act for him to access the document. So the two, probably the Went back after the hearing of Mr. Adelin and again requested the file, and I believe we still don't have the file. Have we had any response to that request? No, we haven't. Yes, 6. After Mr. Adelin's that same day, Yeah. we would have asked again for the file. We didn't get it. But I'll be glad to leave it with you if you. I'll take a note of it. Have it. It's not an issue. So basically, in this particular case, I was involved. I was involved towards the end. I was not involved with the negotiations. Okay, it was done by an English gentleman who was my boss at the time, Mr. Peter Trent. And at some point, Mr. Trent he asked me to translate a letter that was written in French, and I can see it. It's in one of these documents there. I did that translation, actually, from the lady to writing to him in French, and I translated it in English for him. That was my involvement until his employment was terminated by government. I think it was about probably March, April. I'm not too sure of the dates, but he left the country. And I took over the case to bring it to conclusion because it was already agreed to sell the property. It was agreed. And it was a question of the Attorney General doing the transfer documents. So, and then In what year was that? 1980. The negotiations were done in 79 up to about January 80. And then we were trying to get the property transferred. And then the Attorney General, Mr. Pesi Padiwala, was the deputy at the time. He was an assistant of, no, was senior state counsel, informed us that the property is owned by minor children, okay? Now, this issue of, I think there's some confusion there. The property, when it was bought, I was referring to when it was bought, they were all minors, plus the mother. Okay, so there was the mother, plus, I don't know, 5 minor children. They are claiming that was No, when the property was bought, when they bought it. That's what originally. Yes, when when they the bought it. They were Adlins little bought kids, all of them. So maybe there's some confusion there. Now, when they were going to sell it, like Mr. Trent's letter, there is a copy on that file, actually, that says on those documents, that says, yes, he's aware of some of them are minors. He said some. And this was brought to our attention by the AG's office, saying, but look, when they purchased, they're minors, so we have to go. Now, unless they all over 18 now, there is a process now. They have to go to the court, firstly to get permission for the minors, those who are minors, to sell the property under the Civil Code of Seychelles Act, and also for a fiduciary, for the mother to be appointed as a fiduciary to represent all of them, to represent those that are over 18, and the court will give its consent for those under 18. So this, when Mr. Trent informed Madame Jumeau of this, I believe she went to Justice McGregor. Okay, and Justice McGregor was a lawyer at the time at the law center, and he made the necessary application to the court for this to happen. So he must have submitted a lot of documents to the court because it was not our call, this. It was, I mean, she had to get things in order for government to buy the land.
So she went to Mr. McGregor, and Mr. McGregor went to court. Obviously, I'm sure he must have presented all the relevant documents because the court does not grant a permission just like this. Okay, it will do its due diligence. It will be based on documents being submitted. And of course, he got the permission. He got the appointment. The Madame Jumeau was appointed fiduciary, and also the court gave permission for to sell the property that were owned by the miners. Some of them were miners, I think 3. And so that was done, but it's quite a long process, you know. Claim that that's fraudulent. Did we find it in the court records? I have requested it and it's on file, but I haven't received anything from the court registry yet. I am sure it will be there, madam. Claim that It's they not there? claim that no, that there is no such order, that that's one of their complaints, that they were not consulted, the ones who were over 18. They claim that that document was a forgery and was not registered with the Supreme Court. So we're trying to get it from the court. I am sure they And we asked for that probably on the 6th of August from the court. there is And we're a, still waiting. We have to go back and repeat. whether that's the way it was done at the time, I'm not sure, but definitely there is. I mean, there's this underlying idea, right, that the judiciary was subordinate to the executive, and Mr. McGregor, being a strong party member, you Yeah. know, could do There it is, whatever, madam. right? There- There is this it is. underlying theme. Well, it's got a stamp of the Registrar of Supreme Court. It's got a stamp and it's Assistant Registrar. In fact, it was Mr. Gérard Morel who signed it. He was the Registrar of the Supreme Court. I recognize his signature there. And it's extract from the records of Supreme Court of Seychelles, number 85 of 1980. Ex parte, application for fiduciary. I mean, I think the fundamental problem is the lack of confidence in the integrity in any of the institution and procedures at that time. So everybody perceives things as, you know, No, because the Attorney General, Madam, the Attorney General who did the transfer document after would not have done it unless he was, I mean, if this thing was fraudulent, he would never have done it. It would have cost him his license as a notary. You know, he has a duty of care. yeah, but not if he did it at the behest of the executive, right? He probably would have got a promotion. No. This is, you know, this is how people perceive the time. You know? That's the perception. Just corruption everywhere, executive everywhere, everyone else subordinate to the executive. Who cares about, you know, veneer of legality but no actual Yeah, but legality. if you wanted, Yeah. Madam, if you wanted to transfer the property, if Mr. Padiwala at the time was the assistant official notary, why did he tell us go and, oh, I can't do it because you need the permission of the court? Why would he say that? He would go ahead and transfer it if he was, you know, just trying But to. maybe Mr. Padiwala was trying to do the right thing, No, right? yeah, no, I Or mean, he had been given the order to get No, it yeah. done because. no, I do not, you know, the from government my, wanted the from money. my experience in government, okay? My experience with the Attorney General's office, you know, everything is done properly above board. Everything, every single thing, it is so meticulous. We have to be, everything has to be done in accordance with law. You mean when Pesci was AG or any AG? Any AG. I can. Seriously?
Yes, believe that, no. I will actually vouch for all of them. I mean, I've had a lot of experience with the AGs, and I can tell you, as far as the ministry is concerned, where we deal with land, everything has been done correctly, in accordance with law. I can tell you, you know, we spend a lot of time in correspondence with the AG's office. Sometimes we go back and forth. Say, no, we're not accepting this. It has to be done properly. Okay, do it. You'll be surprised. Cover their backs, but it doesn't necessarily mean that they were doing things fairly. I That's don't the know. issue. But why is it that in this set of documents, okay, there's one critical document missing in there, which obviously they had the file, they could have put it in there. It's the letter written by Madame Jumeau, where she accepts the offer. It's missing from there. I went through it. It's not there. Yes, I've got it on this file. You will see it. They didn't put it in there, and this is critical. This is, you know, I make you an offer, you reply 2 weeks after, you say I accept, you know. So I guess. Do you think that there's really no merit in their claim at Sorry? all? Do you think there's no merit in the claim of the Adelans? If they Is there any merit from your perspective? Do you think there's any merit in their claim? well, like the others, okay. Let me put this in perspective. There were 2 acquisitions at the time to be done, okay. The cabinet has said, the government needs to acquire those 2 properties. The Velac, which is next door, they are adjoining properties for a state farm. Government at the time wanted to run a state farm. And obviously government started negotiating. Now, it is true, if Madame Jumeau had not accepted, yes, it would have been acquired, like all the rest. Yes, there was no choice. I mean, you sell, or you will face the consequence of an acquisition order. It would have come to that, because government had already made a decision, and the Velax property was acquired compulsorily. This one was bought. So yes, I'll be fair. I will not dispute that yes, it would have been acquired. Many cases that I know of, if they did not sell, it would be acquired. So that's where it is. But in terms of negotiating and the offer that was paid at the time, it was the sort of price of land at the time. But what about the fact that it was acquired for that purpose by government and then it didn't use it for that purpose? Does that have any... I mean, Mr. Boulay was here going, you've got to look at, the purpose for which land is acquired, and if it's not used for that purpose, then it's not legitimate, that acquisition. We need to look at that. Yeah. Now, whereas the- I yeah. feel that we've been looking steps further down the line. When it was in the early days, like when the act was amended, I was not around, okay? I was not here. I hadn't started to work yet. In 77, I think, the act was, the second schedule relating to the compensation side was changed, was amended, and where it said no income, it was based on income from property. That was obviously targeted to the big property owners, where the government probably wanted to So acquire this most is of when these the big value estates. of land is nil. Okay, so that Yeah. was done. Now, you needed to acquire for a public purpose. And the public purpose in the law was stated. Education, a lighthouse, you can acquire land, yes, for a lighthouse. Community development, housing, health, for purposes of orderly development under the Town and Country Planning Act, okay? Now, it had to be stated, that public purpose. And the person under the law
which was not changed. It was the time of the British. He had 30 days to challenge the legality of the acquisition. He had 30 days to go to court to challenge, say, look, this is not a public purpose. You want my land for... You had. Now, I'm not aware of anyone who challenged. I'm not aware. Anyone did challenge. A lot of the owners also, the foreigners, for example, were not in Seychelles, so they didn't bother to challenge. Now, in the mid-80s, the law was changed to remove the public purpose, because don't forget that in the Second Republic, the right to property was not protected in the Constitution. Under the as it is Constitution, today. yeah. But what about the Universal Declaration of Yes. Human Rights? That Yes, protects it. but the right to property was not there was no provision in there for it, if you want. Whereas in the third Constitution, there is, it specifically states that you have the right to own property to, and Article 28, okay, 26, 28. So they changed, the law was changed to remove the public purpose. Now you couldn't do it because that public purpose is stated in the Constitution. They changed it to be in the national interest. So this is where nobody can challenge now. And they removed the provision that you could challenge the legality of the acquisition. So that was abolished. There was no basis to legally challenge that it was acquired in the national interest, right? So those Yes, so rules, that was those withdrawn. rights of appeal and everything were If you say taken out. national interest, goes. You cannot challenge it. It's in the national interest. I may not like you, but it's in national interest. Yeah. So that, And there was no proper definition of national interest. sorry? The definition of national interest, what the extent? No, there was no definition. The national interest is very wide. Yeah, exactly. It's Very wide. nothing else. It can be everything and nothing also. Very wide. Time though, we were signatories to various international conventions and international human rights principles and so on. So somebody could have challenged it on that basis. It was That still time, wrong. I think that time until 1992, it was only the Universal Declaration of Human Rights, which is incredibly broad. 92? No, that's when you signed, I think, the International Convention on Civil and Political Rights and the International Convention on Economic and Social Rights. But from 1948, from your membership with the United Nations, you were a signatory to the Universal Declaration of Human Rights, and that's incredibly broad. We can fit everything into that. You know, nobody ever took, because you could take this, the acquisition to an international court. Nobody ever did it, okay? And there was never any pressure from any international organization on Seychelles saying, yeah, but you can't do that, you're taking somebody's land there. There was never. They remained very quiet. The only pressure that we had at some point, I remember, it was we were a signatory to MIGA. MIGA is a multilateral agency for protection of, is a branch of the World Bank, okay? The division of the World Bank, and it protects investments in another country, okay? So in a member state. And we were actually, we were signatory to MIGA, but we were never taken to task. After, in the Third Republic, we were asked to, the World Bank, MIGA, I think Mittermeier, it was the case of Mittermeier on Ladig, his son asked MIGA to intervene for him, and they set up a mediation in Paris. Mediation on the compensation, nothing to do with the acquisition was done 25 years ago, but a mediation on the compensation. So I went myself, and there were a few government representatives, plus a lawyer with us.
And his side, he had two American lawyers, and we debated over 3 days, and finally we agreed on the compensation. Finally, when we left there, they were not agreeable, but a month later they said, okay, they will agree. So that's the only case that I know that was, that went to that had an international dimension to it. If you want. Everything But you else know, was national interest. I mean, there's still a requirement not to abuse your discretion in terms of the national interest. So, I mean, there was a case. I think Mrs. Purvis asked a question where someone was selling a property, somebody close to the government wanted to buy it, so it was acquired so that that person could buy it. Acquired in the national interest so that other individual could benefit from it, buy it from the government because the seller had already made an agreement to sell it to someone else. I mean, Where- that's an abuse, I think. Yeah, we're in closed session. It was Paul Node. Paul Node, who was advisor to the president at the time. was he was the architect? No. No, Paul Node, who used to work in PUC, not PUC. PUC, yes. They no, were working at it was- advisor at the same time they were working at PUC. It's not young, there's a Oh, compound. oui, mo connais bien. Yeah, of course I remember Paul. He married Giovanna. Yeah, I know him. Yeah. But No, what- they were in Well, concubinage. what happened to him? There was a property that they wanted that the government had acquired. The government acquired and then sold to him. Like so many else. I mean, so many. I mean, there's been. I mean, these for people were trying to sell this property. No, that it was, you see, don't forget when I yeah, showed you, I actually showed you an extract of the Nation here, okay? Where there was a government policy stated in there that absentee owners. So Yes. most of his houses, when it came to a house, it was acquired under this policy, which I give you a Yes, copy. yes, yes. So it- Refer so- to that. Yes, but again, it's another example of how in the national interest clause was abused. Oh, so yes, much. I For the am personal not- interest. I am not disputing that at all. I'm saying, So the saying- Adlin family are similarly saying that all this, I mean, even if you say that Madame Adlin's letter is not on there and she did say she accepted the offer, but it was under duress. She had no choice. She felt she had no choice by then. And yes, her I am not children saying were no. not I consulted. admit all these things. Because I it would have am- been acquired. And she was a widower. Why did you go after so many widowers with many, many, many Yeah. children Yes. and And- take their big properties? I mean, it's just awful. And then afterwards, the land was acquired in the interest of agricultural development, Sepakwa, and then only for a few years later to be sold to Lemuria, in which they tell us the partners are Mario Ricci, Guy Adam, Glenny Savi, and Yvon Savi. Moria. Famille Alberene. Again, is that in the national interest? 20 years later, Whenever it was. no, but it was still 20 years, abuse. 21 years later actually, that the land was, it wasn't sold, it was leased and sold. Still. It's leased They still, haven't yes. got any Yeah. land, But how long's the lease? 99 years or? probably, like all the rest. Yeah. I'm not, And how much is it leased for? It's the other question. 1 rupee most times, because they're all partners in it. okay, from 2001, okay, it's for 60 years. And it's not only that, several other properties together to make the golf course. Can be returned to the owners and they will benefit from the rental. Probably. How much is the lease? Do you know how much the lease is? Is it like The 1 lease, rupee or? I am not sure if the figure I have here relates to all the parcels or just the Adelines. I'm not sure. It's 375,000 rupees per annum. That's a giveaway. A lot of it is marsh, A though. massive piece of land. A lot of it was marshland.
Okay, so I think you accept that she had no choice but to sell because it would have been acquired, but the price that she received for the land was fair by reference to the price of land at the At time. the time. Mm-hmm. Okay. We kept, Yeah. a portion was kept for them. Uh-huh. She requested it, and government said, okay, no problem. Take out the bit by the foreshore, it was left for them. Well, they also claim that the agreement was for 70 acres to be, the negotiations were for 70 acres to be bought, but instead the government took 89 acres. You see, their land was not surveyed, probably when it was just a description by the old way of surveying, saying going up to La Ligne Hospital or whatever, but when it was surveyed, there was more land. There was much more land than what was thought. Most of those properties were like that. Went from acre Some would have less land, some would have more land. It was not a proper cadastre at the time. That didn't automatically involve an increase in the compensation. The compensation wasn't per square meter or whatever worked out, or No, it was based on the whole property being purchased and leaving a bit for them. because how do you know what the value of land is if you don't have like set price per square meter for land in this sort of land, flat land, hilly No, but land? At the time, the lands officer, he must have done a valuation. He must have compared it to other similar transactions. He would have done it. And but which brings me to the point. I mean, we as you probably have heard that the cabinet. I think you heard something on the news last week. Not sure. No, I don't listen to the news. Did you hear? I'm living in England while I live here. It was on the news on Thursday night. Right. You heard it? Who heard it? You did? That the government, that the cabinet had approved, which that very thing that I spoke to you about here in confidence. I said I was working on something, okay? Which took me a lot of time and it took a lot of convincing. And so the cabinet has now approved the principle, okay? So it's all there. And this is why because the constitution of, when they were debated, like I mentioned before several times, when they were debating the constitution in '92 for the Third Republic, the issue of land which allegedly was purchased under duress. I mean, some people came forward and sold their land and offered it to government. But let us say, for those who claim duress, okay, allegedly, there was never a remedy for that. Okay, there was never an avenue for redress because everybody kept sidelining it, brushing it under the carpet, and they focused on land that was compulsorily acquired. This is why in the code constitution there was the transitional provision to put a Schedule 7E which would address this issue of land which was compulsorily acquired, but it did not address at all land which was purchased under duress. So that was categorically left out. So what is the, No. That's one of the arguments that we have to look at. I mean, these people did not have a form of redress. Most of the people who have come here are people who actually have sold under duress, if I'm not mistaken. Yes, I look at the cases, most of our cases, most of them, because the cases of compulsory acquisition have been dealt with, albeit it took a long time. I mean, there were so many cases that government, on hindsight, okay, the constitution should have foreseen a body, set up a body to deal with this, because maybe they didn't realize the extent of it, but it's taken 29 years, and there's still some more to go. well, they didn't want to.
No, but it's difficult to negotiate on a one-to-one basis, you know? I mean, And I've the read ministry some. has other functions. Yeah, It I doesn't- don't. Yeah, I mean, I've read some of the notes on the files, right? And there's a lot of a lack of good faith, I see, on the part of government. Yeah. Really, a lack of good faith. And let's not do. If this goes to court, then we might be having to give them back all this land. So let's not let it go. Let's try and settle it. I mean, there was things like this which showed me clearly there was not a commitment to the implementation. This is the higher levels, right? Someone like you might go, I recommend this. The Attorney General might go, you got to give it back. And they'll still go, no, right? I think what happened probably at the time when these provisions came out, government, you know, it was still One-party system, same attitudes. there was very little opposition, you know, and the government felt very strong, and they had a program of land bank, of redistributing the land. So the issue of returning back the land that you, and by then we had started to develop, government had started to develop land bank projects everywhere. So the issue is that In favour of party members, we understand, because that's another no, I mean, batch of now complaints you we cannot have. go and take, you cannot. Advised by the district branch. administrators, right? All good supporters, straight to the top of the You list. see, you cannot, for you to right or wrong, you cannot now go and do a wrong to make it right. So you cannot go and tell somebody who has been sold land, hey, but you have to give it back. So we have to, you know, we have to face reality. Even the Constitution foresaw that said, look, land which has been sold, it's gone, it's finished, okay? So what was the cabinet decision then? No, the cabinet decision agrees to the principle that you know, that we would give a person 3 months to make a claim, basically to make a claim if he wanted part of, because the president made an announcement here. I'm sitting here, he made it, okay? Now, when he said that, government had now to expand on this to see how this is going to happen, okay? And we've got it more or less wrapped up now. The cabinet meeting of Wednesday, this Wednesday, will probably iron out the finer details. And we're hoping that that we can launch the scheme by October, let's say, at the end of the month or mid-October, that we can launch it. What of the cases that are before us? Most of which yeah. are issues of Yeah. duress. How do we give this? Well, how do we basically- ensure that basically people what- have their 3 Yeah, months? what the president said, he said, look, you know, we are in dire economic situation because of the pandemic, etc., etc. We don't have the money to pay people more compensation. Now, if there is a land that was acquired for a specific public purpose, okay, but you didn't use it, or you haven't fully utilized it for that purpose for which you took it, okay, then this can be returned to its past owner, to the same people who owned it prior to the acquisition. So obviously, we will have quite a few cases. Yeah, that's easier. Yeah, where the land is still Yeah. there. But what about where the land has been used and it's gone to somebody else, another business or whatever? Well, most of the Like the Adlins, for example. no, but the Adling, they have a remedy. There's the whole lot of the mountain can be returned to them. Even the golf course. Even the golf course. Yeah. Oh, you can recommend that. Great. Well, part of it, they're part of it, but they cannot just go and do what they want with it. They'll get the rent. That's probably what is going to, I'm not saying it's going to be the case, but I'm just giving you some food for thought. Yeah, but what about where the land is just not there anymore? What do we suggest? What do people You see, you will not be able to please everybody. we know Look, that. the avenue for compulsory acquisition was there. The redress was there. Even compulsory acquisition will fall into that. You know, even those that were acquired, and
The only category that will not fall into that are those acquisitions which have been determined by the court, compensation, in the Third Republic, and also those that followed after the landmark Moulinier case. I don't know if you heard of the Moulinier case. The Moulinier case is a landmark case where the Constitutional Court said, look, because of it's taken such a long time to sort out this compensation, we want that compensation to be based on market value today. Okay? So a few cases after Moulinier, everything is market value on the date that they file or the date that they made a claim today. Okay? These will be excluded because they've been well compensated. Okay? And the others, everything falls into the net. Now, some people probably a lot of the houses that were acquired were given back also. Don't forget, some of the land also was also given back. But if there's more land to give, yes, they can have it. So, I mean, I'm obviously thinking in terms of we have an incredible workload with no resources whatsoever. Well, I think you'll be happy to But will that there this- be, I mean, it's sort of like, will there be an announcement that if you filed a case like that before the TRNUC, it should go to this body? Or otherwise, what, we're going to have this new body's going to have Sorry, I didn't get that. If he files a case, if they bring a claim to this under the president's new policy to the government, do they withdraw the case from us, right? I don't want to be us doing cases that can be solved somewhere else to a person's satisfaction, because we have a lot of these cases and we have so much work to do. We have absolutely no resources in which to do it. anyway, I am sure you will be well apprised of the scheme when it's launched. We'll have the finer details of it, so that you will have to decide, well, is that a good redress? Is that a good form of redress, or is it bad? It's up to you. But Not up to the I mean, the complainant should choose, right? Where are you going? Are you sticking here or are you going there now? That's what I'm thinking. You know, it should be up to them, right? Because if it's up to us and then they're dissatisfied, then it falls back to us, right? I think it needs to be their choice, no? no, it's there. The scheme will be there for those who want to Yes, avail but of it. that the scheme should consider that the possibility for these people to take their cases to them from us. From us to We them. don't want double work. You see what we mean? If their case is going to, yeah. When this scheme is set up, right, we want to be sure that those people who've come to us with all their cases of their land acquired under duress and so on, they could go to this scheme directly rather than us having to sort of No, do it they will for come them. directly. So- They will have to come directly to government, Directly. So because we it's an can't- executive Okay. decision. This So is we not take a them off our list. yes. They will come. I mean, they we have will to keep be, you informed. yeah. Yes, We'll But- keep you informed, but they will come to us okay. because it's an executive But decision. But And- can there be a scheme whereby if they're going that way, they have to withdraw from us, right? That would suit us, Yeah. because otherwise we don't want them, you know, forum shopping. Okay, so they've Okay, come so- here, so, they're okay, there, I- they're here, I- they're there. I get your point. So basically, I think it's a very good point that you've raised. Maybe, as a condition to come under that scheme, you must withdraw your case from the TRNUC. Yes. Yes. No. The Land Compensation Tribunal is a different ballgame. The Land Compensation Tribunal it's been set up following the Moulinier landmark case, where the court said, look, appoint an administrative tribunal to deal with those cases that fall under the purview of the 7th schedule. Those are only acquired land, or for which people have not been paid the compensation yet, under that scheme which was offered by the country, I suppose, at the time. They haven't received the compensation, or their case has not been dealt with. That's very specific. And that redress is still there. That is not being lifted.
If you haven't been paid, but we may, the land tribunal may, in its wisdom, now say, but look, we will, you know, whatever government has kept, has developed, for example, you can't give back, but anything else will propose that it's given back to minimize the compensation, the monetary. So that is another. The other thing I guess I want to know is, will this new body that's going to sort these cases out for these people have a strict timeline in which to do so? Well, I don't know. I don't think government has in mind a new body, no, because it costs money to create. Just going to be the Ministry of Lands It's going making to be these the ministry. decisions, but is the Ministry of Lands going to have a time frame to do so? Otherwise, you know, I just envision, I mean, this is not an efficient place, right? From my I will perspective, the tell way you I see something. people We operate. are trying to make it as easy as possible. Okay? We do not want complicated procedures, easy as possible. Okay? Now, if you've been paid, but this is strictly for us here, if you've been paid ₹1 million, you receive compensation twice. Let's say you've been paid twice, you receive 300 in the Second Republic, you got 700, you got a total of ₹1 million, okay? You, government, with you say, well, yes, there's maybe 10% of this property that can be given back, returned. We can work it out very quick, this, how much is left, and you will pay back the 10% of the 1 million. So that it is fair. Fair? If you're saying Yes. that you were unjustly deprived, Yeah. we're going to give it back to you, but you've got to give us something back too. Are You've been people going to paid. see that fair? You've been paid. I mean, it's been debated lengthily. You've been paid, but it's not much. I mean, you 10%. Let's say yeah, it's 10%. okay. You pay 100,000 rupees. You get your land. You refund. You refund the money. Okay. What if I don't have any money? Then what? I can't. What if I can't give you that because I'm poor? sure Because they you will took find- everything from me. I'm sure people will find the money. They can Sure. always- Yeah. And the money. They can always issue bonds also. Huh? Some people might accept bonds bearing interest over, Yeah. over It's a land, long not term. money, right? I You're not know. giving money. You're giving No, you're land, not- right? You see, the issue of bonds, it's very difficult because we are going to an IMF program. It is still domestic debt. And the IMF is trying to get government to bring down the level of debt. So the moment you issue bonds, you know, it's a way of deferring your commitments. But I don't think it can be done. Not in this moment. So I hope that this is announced in a way that gives people confidence, and you know it's going to be quick and it's going to be simple process, Yes, whatever, it's and very that they simple, they so the go formula- that they So there's no business of, Yeah. there'll be no business of, but my land, that pit is not worth as much as this piece. No, it's purely, there's a formula, you come, there's 20% that has not been used, you get it back. But I guess my biggest concern is to make sure that that offloads from us, right? Because we really are overloaded. Yeah, we will do that, and in fact, we will get them to, I think it's very, very important point to, And actually, we could even Yeah. hand our files over to you because we've gathered all the information, Yes. right? To pass on the Yeah, we could pass on all the files to you that Yeah, we yeah. have on their case because we would have but gathered we all the have all the data, information. we have all the data, we have all the maps, a lot of work has been done. In fact, I've been busy with it for the last 6 months, I can tell you that. So everything is, you know, everything is fully computerized, there's a huge database, there's plans, it is done. You know? But quickly. I Please think do it quickly. it's, you know, it's not something that will, you know, will be subject to disputes. If there is, there is. If there's How none, long there's do none. you think it would take to implement this new program for these people? Well, we want people to actually, in fact, that's to make a claim within 3 months, 90 days. We don't want it to drag, you see? So everybody must submit their claim. But when they submit, we start processing.
We start processing You straight have away. a couple of lands officers to assist people in First making. come, first serve. Huh? Yeah, but will you have a couple of lands officers to assist people in the form, in doing the form? There is an application form. Yeah, but can they get assistance in filling it in? Can they get, sorry, Assistance from Assistance. land Yeah, yeah. officers. Assistance complete from the land form. officers to complete the form. Mhm. If they will be given help, Yes, yes. it's not complicated. All right, as long as it's simple. No, very we keep it simple, you know. It's Okay, so they're 3 months. They've got 3 months in which to file. And then what is the timeline for a determination on what- application? I think what we will have to do. I mean, we'll have to record as these claims come in and treat them on a first come first serve. I mean, this one came, you know, this one do this one. How long are you going to take? So, you know, because for us, our mandate ends on August 2022, Yep. right? So I don't want to be wasting my time working on cases that can be resolved I think no, but elsewhere. I think they should get when they submit that claim, they will say on it that they are withdrawing, they're certifying that Yes. they're withdrawing the case from the TRM. Got to make them, the presentation of this Yes. scheme has got to give people confidence, we will do that. right? You see, and Yeah. the thing that might take a bit of time is the agreement, because we want these people to sign an agreement that says that's it. You know, that's done. This is a full settlement. We are not guaranteeing you any right for planning permission. It's up to the planning board to decide if you want to do a development there. That we're just giving you the land as is, okay? And of course, we will mention that you know that you've withdrawn from the TRNUC, Don't forget to and get the the case transfer. number. and we also have what we need to do. Maybe you're not aware of it. State, there's a piece of legislation that has to be amended, which is the State Land and River Reserves Act, to allow the president to transfer land with or without valuable consideration. Basically, there must be valuable consideration. So if we're giving back, Isn't 1 rupee valuable consideration from what I've seen? yeah, and also he needs to get the powers to be able to transfer more than 5 acres of land. See, if we're returning 20 acres to somebody, he can't do it right now. You have to do it in portions, but we're doing that. That will be done within those 3 months that the claims are coming in. We've already have a draft of it, so it should go to the National Assembly maybe in October. I mean, it would be great if you could get all of the cases off us, right? Because they're very complicated. We will still be left with some, right? Like the Levevs, their H20, H21, 385, I don't think falls within any of that, because that was, it's not, I mean, I'm on your page with that case, to be quite honest, right? We agree, you know, they should have protected their own legal rights. That's what, you know, Yeah, but and they didn't. And so that case, but there's also some of them are complaining about the amount of time it took, a lack of good faith, etc. And then those where the creator of vacant estates sold their house. So different, you know, property disputes we'll still have, but it'll be reduced if we could get rid of these. And then we've got these people that come with piles and piles of deeds and say their land was stolen. But never, I mean, I've seen, I think you've sent a couple of these cases, the ministry, where not aware. We're not aware of this. I mean, I'm not aware for one. And it's people are complaining that I think they're going a bit beyond the mandate of the, you know, if you've sold your land to a third party, it's concerned government. You know? This is There's the whole issue of people, so many héritiers, so many you see, people who you see a lot of people,
so many heirs who claim they have a right to the land and so on. And we know that is a massive problem here generally. You because know, people it didn't is, used to do in well. my view, it is not a problem at all. I'll tell you why. You see, don't forget we have a dual system of registration of titles here. We have the Mortgage and Registration Act, which is based on deeds, okay, which is not, the title of which is not guaranteed by the state. It's not guaranteed because it's, anybody can sell you something, you go and register it. You don't know what you're buying, really. Whereas under the Land Registration Act, for mine now, it's only the Land Registration Act, because we've managed to adjudicate all titles, and it is guaranteed. Your title is guaranteed. You get a title to land, it's guaranteed by the state. Now, a lot of people, I mean, you can own a property, Mr. Green. You have your title deeds. You write a letter to me, say, but, you know, somebody cheated. I have my title deeds. Now my property is owned by government. How come? Now, Had that too, yeah. I'll explain to you. I had, when I first came back from university in '79, Mr. Rene decided in his wisdom to send these things to me to investigate, okay? People would write to him and say, attach a copy of his title deeds, send it to me, okay? Now, what do? I go to where the repository is. We are not the repository of title, it's the land register, okay? We go there, we go and search. But you can hold this in perpetuity, okay, that title, but you've sold it. There's an entry where you've sold it. So all this, I never came across one genuine one. I must have worked on about, at the time, 20 cases. I never found a genuine case. It's always been, some of the heirs have sold their shares to other heirs, or property was transferred somewhere along the line. Maybe the father sold it, and the children were not aware of it. No, You see, people it's- claim that you could bribe the land registrar and he'd transfer land into, you know, I could go there No. with like, you know, 20,000 rupees and say, I want this plot of land, and then he'd put it in my name and I'd give him the 20,000 rupees. Again, I will tell you, Madam Chair, from experience, that doesn't happen. The problem, there's no faith in this country or trust in the But institutions. I can tell you, if there was such a case, I mean, I would like to see it, because I've never come across one, never. You know, I think the problem is there's no faith in the institutions. There's no faith in the institutions because if you want something, you don't go by the proper rules of the institution. You talk to who you know, right, to get it, right? There is a, Because I mean, it's a small you may- country. You know, there are, in every, I mean, in an administration, there were ways of saying, first thing, the registrar. If you said somebody can go and bribe the registrar and say, put this on my name, he cannot do it. The registrar can only register a title. Now, that title has to come from a notary. That transfer must come from a notary. But the records were not well kept, right? So let me just do a land transfer. No one's going to check it, look at it for 20 years, and then I can just say the records are lost. Very difficult, very difficult, Madam Chair. I can tell you, I would like to come across a case like this, but I in my experience in government, I've never seen it. Because it has to come from a notary. There's an And act. then the notary, you just pay him 10,000, he'll do it, and then you go to the land registry, right? I mean, there's, you know, And who goes to prison? nobody, because, The- you the know, notary? I'm a good party Oh, member, The notary will right? go to prison, I'm madam. a good supporter. The notary will go to prison. I mean, people don't think so, right? Because people didn't go to prison who did things, right? Actually, on the day of the coup, all the people came out of prison to help with the coup, right? That's what usually happens. Madam, La Bastille was like this. La Bastille, It's not just released on Seychelles. It's not just. But the problem with Seychelles the is 14 it's, juillet. yeah, it's too small And here. we still sing that song today. Yeah, yeah. You know, horrible song. There's no. I think the problem is French. it's the patronage. You know, people should rely on rules, laws, and procedures, and not their relationships with people to do things, right? And people don't. That's the problem.
But right? I So can then they assure you, I perceive, can give you the assurance, madam, yeah. that these sort of things don't happen. They don't happen. I've in never come this, across. yeah. It's I mean, hard to believe. I'm not even part of the society, and I have come across a lot of it, where people have got things because of their Who they know. relationships, That's a right? different thing. But I'm talking about systems that are in place. I'm not talking about the whims Listen, the of ministers, politicians. you know, why do the ministers have these discretions to do things? We've got some cases where planning denied permission. This guy, good supporter, got planning position just before the election, right? Then, after the election, it was change of whatever and it was taken away, the planning position. So he now feels aggrieved, whereas originally he should never have been given that planning permission, right? Because the other people, the impact on other people was greater than the benefit from him, which is why planning denied it. There's all these sorts of things going on, right? We see it just before the election. I'm going to give you all this, right? Let me tell you something from personal experience, madam. I have been involved with planning. I've been a member of the planning authority. I was a chairman twice, and I've been a member ever since. Okay, I'm still a member as we speak today. And I can tell you, before the board refuses one planning permission. We have a subcommittee that goes through all of it. If there is a refusal, we want it to be put on the agenda of the main board. We want it there. We don't want, before we refuse that, we look at all sorts of ways not to refuse it. Okay? That is my position. Always been on planning. I try to, unless you, now, under any system, any law that you may make, in a democratic country, is a right of appeal, okay? Now, the right of appeal, we never changed it. It was the British, okay? The right of appeal is political. You know what I mean. You appeal to the minister. Now, once you appeal to the minister, I mean, my last chairmanship of planning, maybe about 15 years ago, I recommended that an advisory council, a committee be set up, made up of 3 people, who would advise the minister whether to refuse or grant an appeal. But sometimes, it depends which minister is there. So it is very political. Like you said, yes, might be. Might be the person has been refused planning permission just before an election. Some smart minister decides that, he wants a vote. Give it to him. But let me guarantee you that this is not going to happen anymore. Because I hope so, because I don't think this country because has any all hope. those, the British did that. We simply But that was administered. But that was under act the of umbrella the of the British. colonial government. The Queen was in charge. There was all these layers in place that weren't there when you got independence, right? With the colonial system. Yeah. But but I get your point, because I mean, as far back as 1993, I was tasked by the president at the time to look at to make a paper, a study, if you want, to make the planning authority an autonomous body. I did, but it was not accepted, okay? Because a lot of the powers were being curtailed, you see? But let me tell you now, in this new planning act, that there is no more political interference at all. At all. Even the president is not distanced away from it. He's a planning board, and you appeal. Okay, the planning board will be appointed. The post will even be advertised Should be, yes, for the planning board. good. And the appeal will lie with an appeals board, which is appointed by the CA. By the CA, CA will appoint these 3 good wise men, the wise men. Women. Yes. No, it's the integrity of the individual that's important. It's the integrity of the individual. And I think everyone needs to be trained in this country about what it means to abide by principle, to have integrity, to have a moral compass, to have ethics, what's right and what's wrong. I don't think people So know. basically, that's happening. That's happening very soon.
So you appeal to an appeal board, whose decision is fine. Well, it's final in the, I mean, you can still go to court after, but it's, so that, Then you can write your letter to the president, right? And ask for, I find that really problematic. I go to You know, president, there president, I was- want this, president, I there want was that. somebody who used to tell me, said, you know how much it costs me to write to you? Then I will continue to write to you. It cost me 50 cents at the time. You put a stamp. Today it costs nothing. Basically nothing. You send an email. So you go on social media. So people will still write. I mean, that's you can't stop people from writing, but But at least there are It's the processes. response to the writing, right? Any response to the writing, especially if you're going outside, you've exhausted all the procedures or you haven't bothered to go through proper procedures. That's my problem, right? You rely on your political allegiance to get something. I find that completely unethical. It upsets me. I think it's wrong. And I don't think this country, there's always going to be discrimination against certain people as long as that's the way the country functions. I think we're moving on in the right direction. I mean, the country is moving on. A lot of laws have been amended, promulgated, enacted in the right direction towards this transparency and removing interference from any political decision that may have a bearing. So It's changing the attitudes of people, right? Somebody lost an appeals case, right? So they said to me, I'm writing to the president. I'm going to tell the president and I'm thinking, why are you writing to the president? But it's the a mentality culture of, here it's the of writing culture. to the president. I Yeah. mean, Encouraged by the one party. you see, even if you look at all the correspondence that during the British, after the British left us, says when you get a letter from government, from a ministry, it says on top, please address all correspondence to the principal secretary. Says. People write to ministers. People write to president. Says address all correspondence. Now, Wasn't respected. That's the problem, because the ministers entertained the letters and the president the same. So it undermined this whole business of the positions of principal secretaries. And in any case, the principal secretaries were appointed by the president as well, so they were politically yeah, but you oriented as got well. to. I mean, there so needs to be on. some sort of. I mean, I am elected. Okay, I sit on a political platform of a party. I win the elections. I have a mandate to govern this country. I need to have some executive powers. Otherwise, what am I there for? I mean, I need to be able to appoint people. But It's how you any exercise those redress- powers. You can have them, but it's how you exercise them, right? Without discriminating against people on political grounds, number one, right? You've got But to I be think- I objective think, and impartial. I think, I mean, this administration, I know they are on the right track to do this. I mean, they're very keen to sort of, get. I mean, the president must be concerned with the bigger picture. Spend his time looking at these letters. He'll never work, the poor guy. I mean, how many is going to get a day? So it should not be written to. There are institutions put in place to do this. There- Lack of confidence in There's the the ombudsman. institutions. been created, there's an administrative wrong. Ombudsman is there. But people, But I mean, even the Attorney General advises ministries, you don't have to implement that decision of the Ombudsman. I've seen it in her reports. What country does that? no, the Attorney General has a duty to advise all government departments. When the Ministries. Ombudsman tells you that there's procedural issues or that you've violated someone's rights and should refund them for a ticket because you told them to come over to hear a case which you then said you had no jurisdiction to hear. If the Ombudsman tells you to right a wrong and the attorney, oh, don't worry about that. I mean, I find that really problematic, right? You've got to respect the institution of the Ombudsman, and I don't see that. When I read her reports, I don't see it. The Ombudsman says someone was unjustly terminated from the Ministry of Health and they should be reinstated.
And then the Attorney General says, oh, you don't have to do that, don't worry about it. You know, You know, madam, that bothers me. just to let you know, I mean, since I've been here out of these 44 times, I have actually, when there's been some genuine case, I've actually sorted out 3 of the cases that came in. You have, Done. definitely, you The have. Yeah, Praga yeah, Senate, yeah, now we're just yeah. waiting for him to appoint Yeah. his legal, authority to The receive the lady in compensation. Australia, the There's a Francois. Chong, I think, yeah, Chong, and then yeah, there was another mhm, lady. Yeah, yeah. So we've Well, you were addressed it. looking like an exception we- to me, I've Mr. come out of Leblash. there, given you an undertaking that, yes, this can, they have their rights under Schedule 7. This thing may be on the fault, neither government's fault or the person. If the person had come forward, yes, would have been done a bit faster, but, so we picked it up. Maybe it was just lying there, you know? What do you suggest about the Adeline family's case? No, they will make a claim like anyone else. We'll look at it. Through this new scheme that's being proposed? You reckon that would be the best? Sorry, I didn't. Through the new scheme that is being Yeah, worked on? yeah, to the land scheme. Yep. Landscape. Okay. I think it is fair, you know. You know, Agreeing you may get some yeah. land back. I So- hope so. But I guess for me, it's like the time frame. You know, is there going to be a commitment to people that your case will be decided within this amount of time? I think that's critically important I think to what- get people to no, but I think file what before we will you. have to do, yeah. I mean, we will get those claims, okay? Now, we will record them. My idea is to sort of tell the ministry, look, record them, such a date. Now, you give yourself, how many can you do in a week or a month? And you tell that person, look, your case, yes, we've received your case, but you are numbers somewhere in the queue. You can't do everyone overnight. You can't. I think it's important to tell people At that least this they is know. not years-long exercise. It's not decades-long exercise. Like, you know, yeah. otherwise they're not going to file, but they're going to leave it here, right? Because they're No, seeing but they will see. August they will 2020. see the Yeah. results. They will see somebody. Oh, I got my property back. Oh, next, my turn. Next. I mean, I think, you know, if there was a commitment to do this as efficiently as possible, I think that would, you know, maybe inspire people. The other aspect of this is to get the registry organized to handle those. Don't take 3 months to register a document. That's not a problem. There's more transactions every day than there are than this. That's, I mean, don't forget. A lot of people will not come forward. They've been paid. Why would they come forward? I came in for 44 cases. So, You've only got Those you were talking to 4 cases, 3 cases. yeah. 560 something owners, okay? 44 came here. Maybe some are sitting on the fence, waiting. But most of them who have come here are the jurists, which we knew. I mean, When will this be announced more publicly? yeah. I think we're looking at mid-October, the launch. Seems like such a long time away. Seems like such a long time away, mid-October. It's a month. It's a long time. I mean, for me, I'm thinking we've got 10 months left, right? I'm thinking in those terms, you know? You've I mean, got 3 months until when? 10 months until we're meant to be finito, gone, right? Finished, out of here, right? You, You know? So that You- seems like a long time. I mean, no, but Yeah. you have 3 months to hear cases, to continue to hear cases. right, we're finishing in February, not because we've got no one else to hear, but we can't hear anyone else. Yeah, and then you You know? compile your reports. Yes, yeah. Okay. The individual complaint, determine the individual complaints. Whoever thought doing a complaint-based process was a good idea, right, needs to rethink their strategy. Plus the
the final report, which is the context really in which everything occurred. It's an incredible amount of work with no resources. But Yeah, anyway, and one on, lawyer. Yeah, on Wednesday, I'm submitting the paper when I come out of here. Actually, the final details I'm submitting. I've already put, it's already on the agenda. So I hope this Wednesday they consider the final tuning. So almost done, but and then we have to launch it. Whether it's end of the month or mid-October. It's the end of the month, right? I'm not religious but I'm going to pray for that one. I hope it's the end of the bishop will pray for that, for me, right? That it's the end of the month, because we need to really get organised ourselves and how we're going to complete this and I shut think this I do down. have some more stuff, you know. I'm not stopping on 44. I have some more. I know, I think exactly. so. I saw quite a Yeah. list with my secretary. Yeah. Mm-hmm. There's a lot outstanding, right? We had, when we started this session, 71 complainants not yet presented their complaints. Maybe as a, to make your work a bit easier, whilst I'll go and tackle that bit there, maybe in a way it concerns purchase under duress, the guy comes here, you can tell the person, look, there is a scheme, you know. Yeah, do you want to go there? Do you want to go there? So maybe, no, what I'm saying, maybe I don't have to be called to come and counter it, and he goes there. If you go there, there is a scheme, but yes, you will have to abandon your claim here, but it's up to you. You have to think about it. Government has launched a scheme, or is launching a scheme, you can say, because it's in the open, it's in the public domain now. In the public domain, it's been announced on Thursday night. So you can start saying it. If they want to pursue, yes, fair, but I think they will, they will see the light. The light is out of the tunnel Could now. start walking around with a big torch or something, right? Sunlight or moonlight? I told you there was a light traveling. It's there, it's always there. So in the meantime, you'll help us access the Adelaide's file, which we You know, haven't been able to access. I also personally, on a personal basis, I would, I would like to sort of, because a lot of the things, I saw a lot of things being done that I was not happy with at all. And so I think I have a duty to also to contribute to, to make these things right before I Yeah. leave government, Never, right? But No, I do have to say that when I see the files, I see you make a recommendation, which seems to me not a mean recommendation, but an objective and fair recommendation, and then it gets the back of the hand. It's like, not doing that, right? I will be 65. Seen that in the files, yes. 65 after. Yeah. When's your birthday? Not today. I won't go. Your birthday, In January. January, Capricorn. Practical person, right? The How's six, that? the three wise men. Aha. In we, Seychelles, they call yeah. it les wabois. Les wabash. We really appreciate the assistance you've given us. Sometimes I look at the file, the land file, and I think, oh my God, no, I have to wait for Mr. Leblash, right, to explain it to me. 'Cause But madam, I will tell you something. One good thing is that our ministry is very good at the records. We have all these records. No? the police, right? If ever there is one that is missing, it's probably not missing, it's clipped to something else. It's been stapled to something else, and it's somewhere along the system, it cannot be traced, but it's there. I guarantee you it's there. My experience, no problem with finding a file. It might take you a bit of time, but if it's been traveling around. So that's one good thing we've been able to,
And of course, the institutional memory also is, Okay, so anything else? Anyone? No, no. So thank you very much, Mr. de Blas. Our apologies for Mr. Adlin's tirade against you. I did try to defend you, but I think you told me I came in too late. No one said that life was not easy and complicated. You have to take these things, as they I come. mean, we were in closed session previously, and when Mr. Ali started to say things, I intervened then. And then I was a bit surprised when the public session was about Mr. de Blas, effectively. I don't take it personally. In fact, I didn't listen to it. Everything has been people calling me, telling me, but I didn't listen. I rise above it, Exactly, yes. and I forgive. Yeah, that's good. So you'll be our mascot for reconciliation at the end, right? Yeah. So we are here for national reconciliation and to unite the people. No? So Okay, thank you very much, Mr. de Blas. We're definitely thank you. seeing you again. So we will adjourn and return at 11, still in closed session. Thank you. All rise. Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 198 of Monday, 13th September 2021, in case 151 Adeline family, case 204 Dani Yakush, case 105 Abdul Majid Aswan, and case 320 Giri Marego. Thank you. Can you please, we're in closed session. Can you please call the witness? Dani Yakush. Moi, Daniel Akouche, confesse serment qu'il évidence soit pardonné, et la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, qui bon Dieu aide moi. Merci. Thank you, Mr. Akush. Nice to see you again. Welcome. Yes, madame. Morning. Nice to see you. So today you're going to be presenting your own complaint before the commission. Yes, madame. So thank you for coming. So please take your time. I've got somebody interpreting for me. So the slower you speak, the better for me, right? So thank you. Thank you for coming, and please set out your complaint. Please take your time. Like I said, if you need to adjourn at any time, let us know. But the floor is yours. So thank you for coming. Yes, bonjour, madame Chair. Bonjour, tout qui là. Well, madame Chair, avant de commencer, comme si moi j'ai envie de faire sortir un petit quelque chose, comme si qui n'est arrivé outside là, avec des gens qui est impliqué dans mon case même, comme si. Well, comme si il approche moi, il peut dire que moi pour dire, il passe à du monde comme si qui m'ont peut dire pour dire il est dans là-dedans. Et il dit même il fait sortir moi, il dit moi pour dire il demande ça monsieur qui m'ont petit peu dit pour dire tu avec sa zou dans l'autoroute. Et ça monsieur dit que lui pour dire il pas mazine pour dire il tient dans l'autoroute, c'est pas il pas mazine pour dire des envoyer pour taper moi avec comme si. C'est moi qui t'ai fait recall, il m'a dit est-ce que mazine pour dire pourquoi que nous avons un problème de croiser Bello après ça laisse dans hausse. Il dit moi Sorry, ça dit morning cause cool là. là outside, yes. Oh là, il dit Yeah. nous là. Non, il travaille là. Lui. Oh, il travaille ici. Yes. Oh. Yes. Who is that person? Nous donc fait. I don't know her name, huh? Et madame? Yeah, madam, yes.
Mais qui m'a eu contenu une complainte? That's une autre question qui on même pas capable de répondre si moi, il fait sens. Il tient la police, quoi. Yes. Ça l'État, il tient la Oui, police. alors il tient la police, oui. Oh. Par contre, son nom. Probablement A staff member Oui, oui, mais here. si mon papa recall son nom, si mon pas connaît son nom, franchement, si mais si mon connaît ça monsieur qui tient avec ça il est monsieur Tambara. Qui zoti da haloto sazu ensemble aussi. Il y a monsieur Tambara, il y a aussi Tigard, il y a aussi madame Tigard. Can I clarify, please? When Mr. Akush came in to log in his Complain. complaint, so he mentioned that Mrs. Parku, Veronique Parku, was the police officer Mais ça who l'État, attacked her, ça l'État, attacked him. Ou tu connais, ou tu nommes ça madame, l'État fait une complainte. Ou tu connais, ou tu travailles ici? Ouais, mon pas tu connais si travail ici bon. OK. Adele, he Yeah. identified her, and then what happened? He's told you're wrong, it's not me. But that's not right. Who? So he identifies somebody that works here, and then that person goes to him and says, that's not me. Is that what happened? No. Because that's not right. What happened? So I told him I would check with Veronique. And when he comes in, then he'll talk to Veronique about that. But Veronique didn't wait for me to introduce him to her. She went straight to him today and told him that it was not her. Once he's made an allegation, it's for the commission to decide who it was. It's not for a member of staff to go and say to him, it wasn't me. I find that, a little problematic, right? Because, he's a complainant coming here. He can't feel that there's a lack of impartiality or there's, personal influence being placed to bear on what he says. If that's what he saw and he believes to be true, it's for this commission to determine it. Our apologies that happened. That might just have been a little bit misunderstanding about It's okay, what's a madam. proper procedure. C'est le moment, mon Yeah. pas ali mal, quand même une vient à poste mon. Mais ce qui m'a mon pas ali, mon pas contact moi na poste mon c'est à cause ça denial comme si. Non, mais il passe de vrai comme un membre du staff, ou on fait au statement avec nous, il n'est pas capable de vivre Oui, mais si tu vis. viens et tu dis que moi, Non. Danny, sorry, on sorry, pas bien quelque chose qui est arrivé, une passé. On se peut comprendre, et même tu as fini ça quelque chose aussi, outside là, avec lui, moi. Mais si moi, tu viens de la façon denial, comme si, puis monter moi pour dire, what are you hiding, comme si. Non, nous apprenons ça avec lui, nous take up ça à cause il y a un problème pour lui comme un staff, nous l'organisation. Il n'est pas acceptable. So, don't worry about it, mais il n'est pas correct qu'il fait ça. All right. Bon. Bon, Danny Antoine Akouche, né le 14 décembre 1965. Garçon, M. Joseph Akouche et mon maman, Louta Akouche. This ready maman yo papa y appelé? Joseph Akouche. Yes. Ouais, pour commencer, je suis le colon soyal. Les China Ivan l'année 1979. Oh. Moi, je fais l'école dans, à l'état, nous dit ça, Form 3. Ils sont à soir.
Ouais, moi, peut commencer juste pour montrer les autres, ah ben, l'incident qui est arrivé, que moi, commence un peu, mon bon parcours, comme si. Mais, les mamans, pour commencer à faire démonstration, son jour la veille, moi, quoi, tu commences avec un incident. Mais, son soir, les on sorti de l'école, moi, tu gagnes à procès avec un de mes amis qui moi, tu fréquentes les autres assez bien. Après, moi, tu m'as avec son frère. Ça l'étant. Étudier avec nous pour dire, étudier avec moi pour dire, demain, maman, pour faire démonstration, pour parler en yes. Présent, en même temps, moi avec son frère Michel, nous assisons, nous faisons une conversation là. Et le lendemain, nous faisons un groupe, un peu maman écoute l'école, pour nous aussi descendre, pour venir joindre ça à démonstration. Descendre environ 11 à 12, nous commençons à descendre. Là, nous avons 2 filles ou 3 filles, là, ils sont tous garçons. Ouais, nous descendons, nous descendons dans les démonstrations, mais quand nous arrivons en ville, quelque chose, nous dispersons camarades à cause de garde, tu peux servir petit gaz. Nous perdons camarades, moi-même, je n'ai pas de recall. Comment je fais pour m'arriver, moi, et puis après, démonstration. On pas foutu imaginer aussi. Vous étiez allé dans la pleine collège ou bien? Yes, partout, quand même, maman, partout, quand tu vas aller, quand tu sais, partout, nous ensemble, nous. Yes. Non, mais les autres, ils descendent comme ça, pas en bis, d'autres, ils Non, descendent. nous descendons, nous gagnons passage d'un pick-up, nous. Ah, ok. On est- Jusqu'à côté la pleine collège. Yes. Après, ils ont besoin de groupe, là, Oui. après, ils ont une masse. Oui, oui. Ok. Bien, Ou tu as en ville de pick-up. oui, nous descendons, sorti de l'école royale, monsieur l'école de l'école royale, moi. Nous descendons, nous massons, c'est à peu près longtemps, nous disons ça plateau boy, que le docteur de fait, ils sont bif là, longtemps, de plateau là. Oui. Nous massons, c'est ce qui va. Nous gagnons passage là de pick-up. Et à l'état du monde, comme si, il était content, comme si pour donner un passage pour descendre, pour aller joindre sa bonne maman en ville. Là, où tu en ville, côte Lolo, Côte collège, yes. côte collège. Yes, collège, yes. Sorry, mon frère, hein. Et là, après ça, démonstration finie. Mais c'est moi, sont des jours après, 3 jours après, nous commençons à remarquer, ou à part comme si du monde commence à venir côté nous un petit peu plus souvent de soir. Comme si moi, quand ils viennent faire, si viennent écouter, si quoi, qu'ils viennent faire. Pas beaucoup de temps après. This is the militia, was Yes, it? Yeah. militia, yes. And there was one of my neighbor also who was staying just opposite us. He was the brother of the President Michel. Yes. Et pas face beaucoup après qui ça n'a arrivé. Moi tiens un joli lycéen qui est vraiment active. Beaucoup de ces beau matin on levé moi une mort de la plaine comme si. Même la côte on dit pas chalo c'est mais lycéen.
He'd been poisoned, you think? Or? Yes. Et de suite, comment tu vois ça, on se quand même, tu crois un peu, parce que, trop mal, mais c'est moi. L'esprit, tu crois, l'esprit, tu commences à développer, on fait mon propre investigation, moi-même, aussi. Faire des tours, là, côté la case, guetter, et mon côté la plaine, on masse un bout de cordonnier, qui ne fait carrière avec. Mon pas na masse, comme si mon trouve, à cause de ce que tu peux masser, si mon petit might be got poison, hein. On trouve. Vous êtes un garçon qui tous les samedis, chez un samedi, qui me tu vas aller chez moi. Tous les samedis, il vient à côté Raymond, il vient nettoyer les petits affaires sales, passe barrière, côte la case. Son nom, il s'appelle Donald Saminade. Mes amis aussi, mon pas content mon lichen moi. Moi demande que me dit Donald. Les wala côté monsieur moi, qui te qui mange qui zotine kuya soir faire mon connaît. Where? Mr. Mr. My next door neighbor. Raymond Michel. Yes. Pas beaucoup de temps, il vient dire que moi, il dit, Dani, je t'ai que la chi, cordonnier, carré cordonnier. De suite, quand on finit de faire mon esprit, moi, je dis, il qui poison mon lichen. And why do you think Raymond Michel would poison your dog? Was your dog barking a lot and annoying him, or? No, madam. Because he was not able to have access at our house. Yes. The dog was like a guard dog, was Yeah. it? Par exemple, un premier frère de la famille, il y en a 10 nous, un mon premier frère. Premiers enfants. Mais il est fréquent côté Raymond. I don't know. On va voir qui m'a il arrivé à moi. Mais si bête il vient, il dit avec mon papa. Lesquels qui viennent? Si bête, mon frère. Il vient, il dit que mon papa Raymond peut complaindre. Il peut complaindre comme quoi, pour dire, mon peut veiller dans son la cour, comme si on peut veiller dans son castor. You were spying on him, effectively. Mais mon papa pas content. Quand même, je regardé là. Je côté nous, mon petit frère, il dit, pas que tout gardé à cause de mon papa. Il tient du monde vraiment. C'est Edouard. Pour un hôtel, il bat moi. Il dit, moi, pas supposé faire ça. You should have taken the rod outdoors, right, to the militia. Yes, madame. Mais mon papa, je suis content. Mon papa, je suis content. Il dit que mon papa, il dit, à petit né droit. Pour lui, son animal, moi, je te donne poison pour lui connaître quelqu'un tout. Il dit, on ne peut pas abattre pour ça. Et ça, depuis ça, on commence à grandir avec l'autre qualité d'esprit, comme ça. Il ne pas beaucoup. Mon papa a arrêté.
tu gagnes détenu. Si mon pas mistaken, il fait d'un 3 mois, something, détenu. Ça ce soir, moi, tu peux. Tous les vendredis soir, ça. Enfin, faut oublier ça, à cause. Je ne vais pas arrêter de vendredi. Tous les vendredis soir, je suis au côté chez Guy Woodcock. Je suis vraiment excited dans le week-end. C'est un petit pocket money comme si pour aller à l'école. Donc, c'est comme ouais. Kok tient d'arriver en bilan. Tiens, derrière la bilance, yes. Rester là même au bord. Oui, c'est comme quitter Raymond, Guy Woodcock un petit peu plus devant. He also was arrested, monsieur. Et puis il était arrested ce bon matin, il a lagué après-midi. On dit que Woodcock tu gagnes arrêté aussi. Il a été arrêté on vendredi bon matin, il a lagué dans 3 heures après-midi, voilà. And that's why you couldn't go to kill the pigs because he was arrested? No, we no? did. Yeah. Yes, we did work on Friday, but at the time I was slaughtering the pig. I heard a lot of voice, a lot of crying, a lot of shouting at my family's house. That was the time about 6:30 to go about 6:30, between 6:30 to 7. J'ai arrêté. Et moi, j'ai devenu un petit mini blé. Des gardes là-dedans. On record les autres très bien. Les autres, tu peux faire les autres travail. As a professionnel, bien normal. Tu n'as pas rien mal avec les autres. Tu as Lousto. Lousto, so como assim, I forgot his name, como assim. Avec Perrine. Tu as des autres Lousto avec Perrine. Yes. They were the 2 police officers that came, or is that right? Ouais, papa, il fait son détenu. Mon papa se met dans sa loto, tu as avec? Yes, I mean, il faut regarder. Soya, c'est puis, ils nous ont dit, soya, non, mais ni. Soit plus tard, ça m'a pas pour dire exactement qui bosse au chemin. Si central, si Unionville, des suites, moi, pas pour connaître. Parce que papa aussi pas nous amis, comme si quand même une sortie, et puis il était quand même une sortie, et puis pas nous amis, tout envie cause le raban, quelque chose comme si à cause de fatigue là. Sur l'année 80, 1980, qui m'a à l'école Technical School. Well, moi, j'ai fini en plus fort pour moi, aller dans AIS, moi. Malheureusement, j'ai un miss comme si qui comprend très bien aussi côté l'école. Je me dis, ou pas pour nous, pas faire ça dans AIS.
I know you. Ou pas pour capable faire ça en OIS. Et je apose ou pas applique technique là, ma ordre de moun, ma fait edo. Pour apply pour quoi? Ou je apply pour plumbing, de côté technical. Commence l'école. On fait à peu près un démo, pas le 3 mois. On est jour non, un jour bon matin, on check pour aller dans practical. On a ça monsieur que tu fais nous théorie. Mr. Obi Woodcock. He was the son of Mr. Guy Woodcock. This will be Woodcock. Nous nous grandissons ensemble. Qui Nous son nous jouons premier nom? ensemble. Qui son nom? Robbie. Robbie. Yes. Roddy. Pas Roddy. Robbie. Roddy. Yes. R-O-D-D-Y. Okay, Yes. yes. Un matin, il vient que moi, Edward Niken, et aussi maman y a même, Edward Niken, Pascal Alisop, et maman y Boalo. Et puis maman ici cadeau mon oublie son nom lui-même c'est moi ici cadeau dans la classe. Il dit nous vous dit pour nous aller dans parade les 5 ans. As plumbers, the plumber parade, or It was a group of technical students for the technical school. Yes. Là, il peut dire ça, mon petit peu refusé, on dit non, mon papa aller après, mon papa il va saluer un Jimon, mon aussi. Pour moi, saluer un Jimon, n'importe qui, mais pareil, mon papa saluer comme ça, cause il pas mon chose, avec un Jimon aussi, mais pour aller saluer un Jimon, ça, il partit dans mon, je dis non, mon papa aller, je m'en vais là, sous pas aller. Vous allez perdre place d'école aussi. so what did you have to do? March along and We have to train. salute? Yes, for the parade. Yes. How to goose step, or All the things Yeah. that's who did you have to salute? yes. The president. The president, yes. Do you have a big golden chair, or That was on the 5th June celebration, yes. Well, nous l'école, nous t'in pas comme si nous un groupe technical t'in pas haban ça fait flag ban so comme c'est un groupe qu'on a les temps am chéri une fichier li. Surtout l'in commence Lesquels qui t'y vicieux? une chéri né. were you in the marches? Maman te soir mon vini mon cause ça avec mon maman. On se me dit que lui me dit ben mon pas envie faire ça. Moi dit mais obligé que moi vous dit si mon pas ça mon pour perdre mon place d'école. Maman dit moi Dani mon cas comprend tout ou ben problème mais c'est mon l'école une priorité mon petit. Comme si sous pour perdre place d'école. Je m'en go comme si, mais moi, that was a comme si quelque chose que je force pour le faire aussi. Il partit pour mon propre.
They've done a fake sickie, right? Yes. Pretend you were ill. No, because you have formed part of the of the demonstration, so that's another way that he would cut you. Ou pas ne prend pas de démonstration, ou n'a pas pas de démonstration, mais de toute façon, ma gars, you a besoin de venir là-bas, besoin de you on sur va de parade là-bas. Seulement ça, il tient en son bandit mon aussi qui tu gagnes manipuler. Qui manipule ça ben quelque chose, on peut expliquer. Pareil sur que hobby. Comme si elle est question, on pas tout quoi à faire, mais c'est moi elle fait ou fait question sur bonne décision et on bonne quelque chose qu'il fait à cause il tient militia aussi quand il fait l'école. Question ça technical school ou bien? Non, monsieur Bisson qui est head of the school, mais seulement lui il tient sa plumbing department. Yes. Yes. On a allé faire bonnes affaires dans la zone, nous sauver aussi. Nous pas aller. Et j'arrive les sexes, hein. On fait des raisons. J'ai madame qui est madame docteur, madame Ferris, vous connaissez bien madame docteur Maureen Kirkpatrick. Yes. Mon grand Dieu que lui, et puis là, Evin Cécile, mon grand Dieu que lui, pareil, mon maman, lui. Tout ça, que toi, tu fait tout quelque chose pour moi aussi. Tout. Est-ce que, par exemple, là, quand mon poids, mon halaz, là, attends, comme si lui qui a encore pour moi, dans son là, mais pour occuper aussi. Mais ça m'a fait mon esprit, moi, j'ai on parle de docteur, on parle de lui, donne-moi un papier, comme si pour moi, parle ça, ça parade comme si. Vraiment, j'ai un côté lui. Il dit que moi, non, Dani. Non, il pas dit moi, Dani, il dit moi, Daniel. Il dit moi, non, Daniel. Go. On s'y fait ça pour lui. Allez, on s'y. À cause, il connaît qui sont conséquences et puis pour arriver avec moi aussi. Allez. On arrive, madame. C'est vrai qu'on arrive là-bas, on sait qu'ils ont le temps faible. Ça, ça y est, qui est mon problème, moi. Comme si, pour moi, ça y est, je me suis réuni, on prend mon papa, on prend me mettre dans la prison. La prison, comme si on besoin de venir salier ou encore, comme si. That's too much, comme si, on va te quoi du tout. Mais tu n'as pas ça. Ou tu as besoin de parade. Well, allez, de parade. Les gens sont arrivés pour salir. On a même pas ensemble monté là. On a même si une tenue là en bas. Donc on a ben le temps ou pas réfléchir si il y a une caméra là ou soit si on a lisier là ou tout ça la vie avec son conséquence et puis bon fini l'école décembre 82 depuis décembre 82 jusqu'en demande 85 pas ça mais gars travail n'a pas clearance. J'ai vécu dans mon enfance. Petit, mon papa là, comme si pas tout côté aller là, mon petit là avec lui pas qu'il pas de la cour à 10 mois, mais 10 mois.
Mon papa, quand il est allé là, pas qu'il lien pan. Maman là. Quand on a des gens, tu n'as pas tu comptes dire moi. Ton Junior. Aussi, ton Junior, quelque chose comme moi, tu comptes dire moi. Aussi, mon papa, comme le pour que mon papa n'a pas une grande différence. Si moi-même, mon petit, mon cas dit qu'il plie en maçon l'apparence, aussi. Et longtemps, pas de coup d'état. D'un vendredi, soit, tu n'es là de Belazar. C'est sans bas l'église là. Monsieur Green, quand imagine, pas tu n'es un petit quelque chose pareil comme un. Comment on peut dire ça? Un petit clip comme si. Côté il y en a la crise comme il là. Donc, on va connaître ces autres mazines. Hein? Oui, l'église Belazar. C'est pas en bas. L'église Belazar est en sorte que l'église pour descendre par le tombe de Main Road. Pas faire bon côté coach là, cause il y en a de là-bas. Faire un l'autre, pas faire un coach bon ici là. Pas un petit. Yes, mais longtemps tu bingo là. Mais devant le soir. Ah, il y a ce bingo là. Et allemand. Moi avec mon papa. Moi, comment il m'a dit. Moi avec les autres, moi, le voir saisir ça là, c'était ticket pour les autres jouer. Il y a les temps, il y a le papa, Ogilvy lui, son frère Gigan, DJ Oeji. Tous les vendredis. Et pour ça, il y a des temps qui mon papa gagne travail. Mon papa, il dit que moi, il dit, maman, ça fait une façon d'avoir un chez lui, comme si. Vu qu'il belle une vive là de la cour, quand il fréquente de la cour, quand il était. À cause de ça, qu'il te dit, tu fréquentes de la cour. C'est à cause de ça, il y a de football, il y a un team, en soi, il y a les autres. Il s'appelle 11 Brothers. Mais mon papa, lui, chaque fois tout ça, team, puis là, papa, il a besoin d'un bon peu, quelque chose, pareil, boire, avec son, on est tout fini, là, il est tout fini, garder. Là, dans la cour aussi. Comme on va tu comptes football aussi. Quand il fait 5 garçons, toi, 5 garçons jouent football même. Oui, tu causes avec M. DJ. Lesquels qui tu causes avec M. Didier? Mon papa, à cause de DJ, il type lipos avec Ogilvy. Faire DJ, faire l'arrangement pour nous aller voir M. lui. C'est ça qui m'a pas recall. Si ça appointement que nous avons gagné dans décembre 84, ou soit si tu dans janvier 85, quelque chose comme ça, c'est ça que m'a pas trop imaginé. Je suis allé, je mon State House, aller voir M. lui, Azou qu'il est, nous payons mon State House, mon côté sabout premier, la côté en haut, sabout, là, on bio, tu l'as même là, en l'air. Puis là, les au guide droite, comme au guide à Balgoni. M. Somson, il débute là, même là, il a pillé. On est entré, nous voyons M. Berlui. Présent, mon papa, qu'est-ce que tu fais tout causer? Papa explique, il peut dire,
Dani va pegar place travail comme si. Il n'a pas clearance. Même puis aussi, tout le temps, tu dis comment. Pour dire, comment on finit l'école, nous pas l'eau. À cause ça, c'est à cause. Et puis, ben là, 10 ans, même si tout ça, water treatment, que tu dis, parce que quand il y a water treatment, ça dit, en soi, il y a là, dans mon asthme, tu peux opérer de ça, bassin, mon tout c'est, bassin, mon tout c'est, là. Moi, tu finis en massa, paquet, comme si. Quand moi, tu salaz. Dans le go fait, non? Mon monté, quand même, petit tonton, comme moi, il en est, mon petit frère, avec moi. Nous, tout petit, tu vois, nous monter. Quelquefois, papa, tu comptes malade, gagne mal au foie. Et tout les gars, ils savent pas capable de travailler. Bien présent, si pour prendre congé docteur, il peut pas gagner à comme si, pareil, il peut gagner, perdre ça overtime. Bon, il peut gagner à petit l'argent, mais il pas présent. Il peut prendre congé docteur, il fait nous comme si, fait ça quelque chose pour lui gagner ça petit overtime. Ça petit quelque chose pour nous capables de vivre, tu n'es qu'à chiter nous. Dis nous à l'état. Les moments où tu finis, master, tout ça, quelque chose. Tout. Quand on a les tuyaux cassés, ça go tuyau 4 pouces cassé là. Dis nous de ça. Nous de Michel. Ça go tout là. Il y a peu 1 mètre et demi fondé. Il y a à peu près 13 pieds, non? Il y a à peu près 13 pieds longueurs. Ou besoin fouiller. Tu as comme maman, je dis. Fouiller sans sabantillo, tout. Mais mon petit guet ça, pas y a du monde pour dire ça. Il y a des lo maman. Mais moi, pour moi, petit ça, il te donne mon strength. Tu donnes mon quantité de courage. Et tu builds mon esprit, tout. Pour venir ça travailler. Mais ça quand même ça qui peut aussi tirer employé moi. Après moi tu finis compte tout ça dans nos voies qui concerne ça mais ça même mon gars clearance. Là nous tu compte bien lui, il dit avec mon papa comment Dani pas pour travail tout le temps il passe sans son fréquentation. Et ça, l'état, moi, si moi, tu commences de T5, moi, tu peux aller mon 20. Moi, tu commences à gagner un peu plus de maturité, l'esprit. Moi, si moi, pas tarder, moi, je dis, je vais lui. Quelquefois, au cas correctement, comme si. À cause de moi, par contre, un côté qui m'a mal. Par exemple, ou dit, mon côté qui m'a fréquenté, qui mal, comme si. Je m'en connais. Mais moi, je n'ai pas d'endroit à me fréquenter. C'est moi, vraiment, pour parler de ma chose, je n'ai pas de endroit à me fréquenter à cause nous de Michel, là où nous sommes maman qui nous grandis ensemble, et petit. Mais mon tout le temps fréquente là-bas comme les autres. Nous allons dans le couler, dans le plonger, au jour, tout ça. Comme si on apprend quelque chose là-bas, comme ça, maman. Mais il dit moi, et puis il dit que mon frère, il dit moi, si vous parlez de fréquente contre la outil, ou pas besoin de travail. Mais moi, tu devis sa question avec lui. Moi, je dis avec lui, même chez lui, mais moi, je peux masser dans mon enfance. Tu m'as comme si. Alze bingo, Belaza, Astes autres cartes. Est-ce que ça, il y a une mauvaise fréquentation, ça tient bonne fréquentation? Et il pas tout au content comme si on dirait. Si j'ai papa, il est allé. Même comme si on pas tout envie cause encore un petit peu plus que nous. Il a allé, il fait des yards.
et puis il y a travail. Mais mon charité fréquente là-bas. Moi. Mais en avril 85, un jour de bonne environ de bonne 4 heures quelque chose. Moi. N'oubliez que si moi je suis à la plaine, puis à le train, on a poussé par M. Samson. Yes. Il vient, il dit que moi, il dit que je peux voir azul. On dit yes. Et je m'en vais aller à côté de Madame Basile là-bas. On va gagner le voisin là-bas. Yes, côte Polytechnique. Ça m'a pris comment ça travaille, ça. La côte Polytechnique. It was in 1985. April. Son lundi. On va aller voir Madame Basile, faire tout bon procédure. Comment ça travaille? Comment ça travaille? Sorry, avant de aller un petit peu plus loin. Et M. Sonson, il a dit, moi, pas de travail avec Polytechnique, il dit, là, aller à travail. Comme si, pas le faire politique. Il pas venu direct pour dire, pas le faire politique. Comment, mais c'est moi, son, une façon qu'il dit, interprète lui comme ça. Allez, comment ça travaille Polytechnique? Donc, on a d'abord 1988 ou 1989 que moi tu as transféré dans mon Polytechnique. Moi tu peux faire plumbing là, il est là-bas. J'en ai des nous de maintenance. J'en ai M. Patrick Lika qui est maintenance technician. Et puis j'en ai moi qui est pas en bas, M. Patrick Lika. Les mon pege tout document. Yes. Avril 86, quand tu commences plomber. 86. Et Yeah, après, il possible. après novembre 88, tout de transfert pour une driver. Yes. Oui, Oui, le oui. certificat à l'emploi, mettez. Oui, oui. Et puis mon transfert, yes, c'est ce que 1992, yes. Même si moi, avant, oui, moi quitté en décembre 1992. Même le 91, qui m'a quand chez eux, ils annoncent multiparty. Par exemple, moi, quoi, il y a pour dire chez eux, ils annoncent multiparty. Moi, je dis non, non, moi, c'est à go on my own, comme si. Moi, c'est à cause de mon esprit, qui m'a mon knowledge, qui m'a dans mon travail, mon Dieu, mon parle, mon own, comme si pour mon plus bénéficier. Vraiment, on a les premiers ouvrages qui mal fait, mal fait de l'Assemblée, côté l'hôtel de Roche. De Roche Island. Et on sorti de Roche, on vient, on commence à faire, on a fait un ouvrage, on refait par les bichats, toi, ben plein de là, on a refait un tché. Si là, regarde, tu peux commencer. On sorti de Roche. Comme si Mas vous travaillez avec la compagnie ou bien vous travaillez freelance?
freelance. Freelance. Mais c'est moi, moi, je suis petit, moi. Ça, c'est moi, c'est une grosse compagnie. Maman explique quoi la compagnie, tu peux. La connexion avec un Ça, tu peux utiliser, à l'hôtel, tu peux tomber à Cospro. Il y a un SARS, par monsieur Moukes Valabji. Et Robin Richmond, qui tu peux pas tout, qui tu peux, comme si dit qui tu as ça l'ouvase. À quoi ça là, tu as comment on peut expliquer? Ça contacté lui-même, les oguetés, tu parles pour Moukes Valabji. Mais si moi, je suis pas un Jimoni, pour y mettre là, Robin Richmond, Isis, il a caché ça. Agora, mas mais explico que som vai ele tamo te para ele fait tout ça le vase le para le beach il y a le vase qui passe amen gars il fait écoutation aussi wa ça tout isso a matériau de quantité cool eu isso o time aí lá côté Sambia il monte pas aller record oui. Richemont, ici, une espèce en ça, dans la compagnie qui tient employé les autres du monde, ou bien quoi? Non? Oui, oui. Qui tient, ou bien lui tient employé Cospro. Non, il va pas employé Cospro. Non? Non. Cospro, c'est une espèce Par de exemple, contract, lui? oui. Mais c'est moi, les gens qui étaient là, à contract, ça, mais tu l'as Robin lui-même. Lui. Ok. Richmond. It was Richmond. R-I-C-H-M. M-O-N-D. So Robin Richmond. Yes. I just think it's your dictation. Maybe I don't understand it. No quotation. Off you go. That's the way it was And at then- that time. You just gave whatever bill you wanted. No. No? For me, it was not like this. For me, it was when I went to Prada with Robin, have a look at each bathroom, make a quotation, give it to Robin. Then I work on each room, each bathroom for 4,500 rupees at this time. Then Robin, he overcharged it. Vraiment. Il vient mettre son bouton pour là-dedans. Ça 4500 ou les bas cost. Ça mon libre. Après, il donne tout matériel. Il donne tout matériel. Lui. C'est ça que moi dis au matériel. Il sorti là, SM bien, ok. Oui. Bon, et puis il était sorti par là, mon descend maï, on vini, mon gagne l'ouvrage avec la police. Fait un débat l'ouvrage pour la police. Même là qui m'ont rencontré un des policiers, pareil, ça monsieur en baraque, mon peut dire qui, mon peut cause ça ben incident avant. Là, mon travaille avec la police. Existe l'État de nous fait à peu près un an, on va nous voir ce qu'on peut faire. Mon Charles côté monsieur China arrive à ben l'État pour me remplir mon tax return. Charles côté monsieur Denous, il chocolat la côté 7 clés à l'état. Il s'est habitué à faire ça pour bon du monde, Oui, lui qui fait ben tax return aussi. Il a pris au fort, mais fait tout ben quelque chose monsieur Denous. Mais là, monsieur Denous, tu fais mon tax return, tu dis que moi, on n'a pas quelque chose pour payer. On va payer. Il faut pendant à peu près 5 000 et quelques roupies pour payer. Tu payes monsieur Denous aussi, moi, tu peux me forcer. 500 roupies, mais à bon temps, tu peux me pour lui remplir ça à taxe return.
mon submit mon tax return, code tax avec mon livre, tout. Et là, arrivé les temps, je t'envoie ça pour moi, quoi, moi, dois autres pour 20 quelques mille roupies, c'est pas 30 quelques mille roupies. Mais bien, ça, ben, time, il dit, sous pas fait, pas mazine très bien, sous pas fait par là où, tu n'es somme, qui te donne, sous pas fait par là où, comme si ou pas payer taxe, comme si. Oui, tiens, une limite. Oui, tu n'es limite. Moi, ça m'a fait sa quantité là, ça qui, les autres perdus. Mais c'est moi, je dis, moi, du moment où les autres 20, 25 000, peut-être 30 000 roupies, comme si les autres changeaient, moi. Quand je pense ça va bien, moi, je vais voir les autres coûts de taxes du monde, on va pas faire non, rien, ici, là-bas. D'ailleurs, moi, je demandé pour m'envoyer ça, commissionnaire taxes, qui m'ont quoi, c'est australien. Ça l'est. Où tu vas aller? Yes, mais tu vas aller, on discusse. Parce que c'est comme si il y a quelque chose, il y a envie de dire, ou il y a quelque chose comme si, qui va quoi, il y a un petit peu afraid pour le dire, ou comme si. Ou pas appeler qui c'est dans l'état? Ou pas appeler son nom? Non, moi, pas imagine son nom, hein. Sorry? Jardine? Steve Jardine. Type 2. Yes, yes. C'est Sur les bras. What on les bras? C'est une espèce rouge. Oui, oui, oui. Lynette. Lynette. Oui, oui, oui. Steve Jardine. Mais c'est moi qui vois, vous dire comme si il y a quelque chose de mal avec sa taxe. Par exemple, il prend dans lui-même, il me fait descendre quand on arrive à 10 000 roupies pour m'en payer. Par exemple, il ne va pas faire plus que ça. Il voit, il y a quelque chose de mal, mais c'est moi, il ne va pas faire plus que ça. On monte. Bon, allez, je là, comment tu fais comme si tu restais dans mon même, comment on commence à faire profit, comme si, moi, tu sais, par exemple, tu as envie d'appeler devant. Et ça, ben, les temps, masse que outils, les deux de la main partout, moi, avec mon autre frère, on partout, peut masse à pied, juste ferraille qui nous peut masse avec, alors les deux partout. Je suis fatigué, moi, je dis, mon frère, moi, je dis, ben, mon acheté là, comme si. Là, c'est où un petit transport pour nous capables. Après, moi, je gagne l'auto avec Dr. Morin. Mais il y a aussi travail. Un autre qui servi. Ou pas pour le visuel. Lesquels ça tu gagnes à l'auto avec lesquels? Maureen Kirkpatrick. Yes. Kirkpatrick. Kirkpatrick, Dr. Mo, we called her. Oui, bon, quoi, ça fait 35 000 euros. Puis, comme si tu restais, comme si mon profit dans mon travail, mon chilaza qui nous save. Mon gars, il faut un petit. Non, il faut là, il faut. Mais avec les femmes, il faut un petit pick-up, et tu peux vendre ça 55 000. Et mon channel, c'est 35 000. Ils ont négocié nous, ils ont 45 000. Ils ont un docteur, on a expliqué comment il y a quelque chose qui était aussi. Il demande 10 000 euros. Maintenant, à 35 000, c'était ça pick-up pour moi, comment ça va là-dedans. Mais on va connaître si ça doit être quoi, vous dites, mon un talaz, on dit. Mon gars, un talaz. Mais là, moi, je commence à dégoûter à cause. Comme si ça problème taxe qui m'a il commence à venir. Les moi, là, après que je vois ça, ça m'a expliqué aux autres. Je dis, moi, benzine, pas tombe dans. Pas tombe dans sa return, comme si toi là, on peut mettre dans le pick-up pour diesel, pour le travail. Et dis moi, ça pas tombe là-dedans. Quand même, vous prenez un pirate aussi, pas tombe là-dedans.
So, I'm sorry, I'm a little confused. So you stopped liking your job because of the way the tax issue started to. Yes. So they would tell you that the fuel was not included. Ni What does fuel- that mean? Oui, oui. Not Ni f- included in what? In the expenses. Oh, so you Yes. couldn't claim them back we as have- we- yes, expenses, yes. the fuel. Okay, and a taxi, if you had to catch a taxi to work, you couldn't claim that back. No, 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 no. Okay, Yeah. thank you. Et là, mon dégoûté, parce que mon dégoûté, par exemple, pas gagner travail. Quand on travail, à part qui, I don't recall the exact year, if it was in 1998 or 19. When you went for a bus driver? Yes, but Yeah. it was before I went to the bus driver. I went to foreign affairs. Mais quoi, I did not want. It was Madame Brassel, Ilva Brassel, who called me and tell me, Danny, I have a job there. Want to come and work with me? Moi, j'ai dit oui. mais au pick-up là où tu vends, Ouais, moi, tu vends, yes. À cause, tu as arrêté. parce que vous capable de maintenir, comme si pas tu capable de o cara de razão, se tinha para te piantar, e harita. Combien l'état, combien l'année où tu travailles Porque a mon cara fait avec pour un an et claro, non? Oui, Ok. yes. Vraiment, on l'a dit, moi descendre, Marie, mal travail comme Madame Basile. Quand on travaille pour matin, aller faire ban nouvelles qu'il y en a pour faire. Midi, on est mal mangé. Et nous vient travail. Madame demande un document par la main, Coral Strand, ça m'a pas oublié. Là, mon retourné, ma vie de travail, quand on vient à la sécurité, Madame Basile, il dit que moi, je me dis, Danny, il dit, Madame, il va à Wanda. Je m'a pas madame, premier quelque chose, je me dis, Madame, on n'a aucun court case, on fait aucune affaire, la police me dit non. Et je m'en bien posé des problèmes, clearance, là-bas, là, comme si je me fait voir, il y a cause de pangay clearance. Quand on travaille, on peut mater, là, tu peux mater, disait, et qui a prévu vidéo, n'a pas clearance. O premier jour même, ça, hein? Yeah, on l'a dit. First day. Il pas beaucoup de temps. Donc, on a le temps. Les gens sortis là-bas, ils ont Foreign Affairs. Qui m'a dit, il n'y a aucun quelque chose. Quand on a fait qu'ils ont tiré moi, ils ont fait 42 rupees something, comme si vous tirez ta travail. Oui, que Foreign Affairs, parce que ah bon, bah, est-ce qu'à vous me dire quand je gagne pourquoi ils ont fait 42 ou puis quelque chose. Mais moi, je suis mon sœur qui tient un petit peu pour ça avec M. Barry Fou. Après ça, mon a le vase côté SPTC. Côté SPTC, mon a fait l'examen. Mais si je gagne un late and successful, comme si. Côté SPTC. As a driver. Pois a tia na enchi esse dia como e de Dani ali al côté sa madame qui en ça là-bas demande côté qu'on a mal dans o interview avec l'examen que o pangue já trabalha. Mais ça temps Madame Dibignon qui type en ça côté SPTC là-bas, on connaît si HR. On connaît qui était monsieur Mali qui type sur Madame Dibignon.
On va demander à madame. Madame Jubion, je dis que moi, je m'en boy. Je dis, moi, je suis mon petit mot. Je dis, moi, pas cacher tout, mais on n'a pas clearance. On monte côté moi. Ça, l'état, moi, tu peux rester côté mon frère. Et canel. Monte côté moi, vraiment désappointé. Là, on va connaître lesquels qui cause, lesquels sans un mon cher qui nous cause avec Barry Ford. Même les mon quoi, il écrit un lettre. Mon quoi, mon tu montes les autres ça, tu écris ça, lettre. Yes. Elle a une copie d'un file. Madame Testa. Mon quoi, moi, du monde. Il est marié, il mettait là-dedans. Elle dit, ouais, un bon limon. Yes. Comme si mon. Là, comme ça, mon gars, il a travaillé avec le SPTC. On travaille avec le SPTC jusqu'à on arrive le temps tu fais accident avec maman à l'école au scanner. Yes. Dans le contour là-bas. Yes. Oui, que tu battes en bas dans le là-bas avec ta maman. Malheureusement, c'est une fille qui est morte là-dedans. Man, oui, verra. Mais ça, il fait ta chose là, mais ta salon à cause ça, ban les temps politique, monsieur Jean-Michel, politique ici. Le premier quelque chose, il dit comme si. Fait d'investiguer ça, c'est que ça d'arriver, tu comme si. So, tu peux driver? Yes, moi que je peux drive. Mais malheureusement, bon Dieu, bon, quand tu es bien là, n'a pas dit que vous pouvez faire vin mal comme si. Quand tu es bien, vous pouvez tout le temps bien. Monsieur Salet, lui qui vient dans ma sac à Kinpin, en l'air, aussi, mais Tu ramasses ça quoi? ça connaît par le ressort. Mon femme, on va pas trop pour me expliquer ça exactement. Dans le ressort bis, il y a un lame ressort, et puis son dernier, il y a la maîtrise. Mais ça, ban ressort là, tout, de temps en temps là, il casse lui. Mais présent le temps, on amène ça bis garage, qu'ils autres fait, pas sans y ressort, les autres will ça ressort. Les ressort pas will là. Comment on peut il finit wiki pour casser au corps, mais tout le temps il était sur la maîtrise lui. Il a une fatigué. Je le temps pour prendre compte où je me tenais taper pareil physique in tiré aussi. Paf. Volant est bloqué. Il pas les couper. Mettre des pieds au fond, n'a pas faim. BCG puis al bord là mais ou n'a pas façon comme si moi tu n'as pas contrôle lui. Ça qu'il peut faire, c'est que mon noble fait me dire ah oui Seigneur, sauve-nous aussi. Tape, on tape mon l'estomac, on tape mon la tête, mon père, j'ai une connaissance, mais seulement les bis fini battre dans au sang, bah mon recall encore, ou même moi qui commence à tirer ma main, même dans bis. Mais ça là, on gagne au policier, quand tu étais avec elle, tous les jours, suspendement, tous les jours, présent dans une quarry. Dans une quarry, si mon magazine très bien, là, tu as monsieur Tissavi, monsieur Andrade qui te cote pour, là, on va te trouver son nom. Tu as ça même ça des Sud-Africains, monsieur Mengiz avec monsieur Zoubert. Et puis tu as monsieur Dobin Samson même, ici là, à bord de Finquari. Et puis tu as Stuart Elizabeth. Il est mon area manager à Bannetan qui on va travailler côté SPTC.
Yes. 1999. Oui, oui. It says the 6th of April 99. Din provavelmente verità. Como ka itava yo ko. Depois então mo te ganhei mo quis. Não vai tirar logo o sim, eu não lá foi eu, mo. Eu não tá lá foi eu, mo. Eu não sei de mundo que consi. Se je como Dr. Morini je como de mo, não vai fazer azul. Não vai lançar site là-bas. Quand on fait accident, comment on fait ou comme si get ou comme si avec avant quelque chose. Mais c'est moi quand même ça là, il tout le temps un nightmare. Il y a go tout le temps. Et on quoi une dérange un peu dans fonction de l'esprit tout aussi de guetter. Il amène moi des ban. Si moi comme si moi pas fort, moi tu pour finir venir alcoolique comme si après moi tu peux prendre à la pente. Et tu peux dérangement avec quando então se eu então o família espiritual o mesmo na ptile spiritual com iedo é quantité om si mo tin fini ganhar drug mom l'alcoolique tous les jours est-ce que en confiance mo tin on réfléchir mo dire bem non on peut mal aller là et là, ça même ça les temps là, c'est ça, après ça accident là, juste moi pas recall c'est 2000 ça, on va voir si on est 2000 qui ça zone moi ti off 4 jours, je ne m'en côté spécifié ben off off 2 jours, et semaine ou off 2 jours, l'autre semaine ou off 2 jours, et puis en troisième semaine, on gagne un off 4 jours. Ou comme si on gagne son samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ou al travail. Et ça, c'est une élection. C'est une élection qui est une fake fait. Donc, on a 2000, il y a à peu près de la banane pour moi. Non ti off mo de mon ali après élection SPPF tinga élection be mon la 6 écoute ban Roy Sechi quand monsieur Sechi tu resté là pour écoute bazar soyal tu étais avant là ali avant la 6 ban tu la va avant là qui un petit citron là la 6 là mon les deux vie danser mais on figue vie coûte la case comme ma vie pour vie da polytechnique quoi ce matin ne bring vite gagner aussi il tape moi dans la tête. Mon faisant mon frère comme on vit, oui. Les gens qui étaient même les gens qui ont passé ça DX, Rose, Drive Farm chez Tambara. Ça m'a dit, je ne vais pas prendre madame. Les moi tu recall bien devant les qui n'a voyé man gogo macadam. Une balance comment? Je casse la tête. Par exemple, on a le code garde. En même temps, quand même, on a le code garde. Je connais pour dire, papier, non, papier arrive, non, rien. Si on a le code garde, après, mon façon, mon chité, je suis pas content. Voilà, on a le code garde, mon chité, monsieur, qui l'a là. Mais après, que c'est la cannelle là. Ah, de vrai? Yes. Monsieur Kiledo. On se dit, on peut expliquer, il dit, mais frère, mais ça quand même, on peut venir dire, moi, ça. Qui m'ont pas capable de faire ça? Et ça va venir après, moi, je dis, ok, merci beaucoup, alors. On sortit d'accord, regarde-moi, allez. Yes. Vous êtes dans l'incivilien ou bien dans un uniforme, garde, ça dit. Ça dit, les autres dans les autres linges pour les autres civils, les autres. C'est ma transport, c'est transport la police. Non. A DX usa ça c'est transport private, ça pour moi connais si tu peux t'embarrasser, si tu ne peux être, si quoi, ça que mon pas pour capable dire, si tu pour lui-même.
Carry on. Mal travail son mercredi como te off. Mal travail son mercredi. Fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche son lundi. On descend d'un bis, tu d'un grand bis, ban 13. Là, moi, tombe là dans Croisé Bello. On a des gardes et des bouts. Un connu, comment M. Zoslin Doudé. Et l'autre. Jocelyn quoi? Jocelyn Doudé. Jocelyn Doudé. Doudé. Yes. Et quoi là, il y a qu'on regarde tout. L'autre, moi, je connais ça, sa madame qui t'a envoyé macadam, qui t'a tapé moi dans la tête là. Ça joue. Comme si vu que mon alcool garde, comme si mon pan gagne quelque chose, il passe quelque chose dans la tête, ça joue. Mon risque, ça fait un mètre d'abis, mon ouvert la porte, mon sorti. Moi, je dis que à madame. Moi, je dis que moi, je crois qu'on a un problème. Pourquoi qu'on voit comme si on tape dans la tête, comme si. Vous avez une saisie, il pas n'espère. Sorry, vous pas dit M. Tambara qui tient vos roses? Non. Ah, Tambara. Bah, tu peux drive, lui. Ah, ok. Ça l'autre dit, moi, ça passe à zéro. Oui, lui qui tient vos ça, l'autre qui écrit. Présent, comme si une saisie, lui. Là, il va avoir une côté. Bon, si on fait un gars à l'autre, on va cacher tout. Vous voulez dire comme si vous stop bis dans ce même? Oui, mais un petit fils de réseau comme si. Passe à zéro là-dedans, tout? Oui. Bloc c'est bien. Oui. Bon, vraiment, avoir caché des autres. Ça, quelquefois, il perd pour lui, il dit, ouais, on sort, check la colère, mon la tête, pas de quoi bien. Et on reste marque là-dedans. On vient me fouiller un l'autre tout. Par exemple, chez Doudé, il tchabeau, moi. Il dit que moi, à cause aller. À cause qu'on mange bien, lui, chez Doudé. Il dit, moi, à cause aller. Bac d'où, bis, aller. Mais si tu as quelque chose de mal, franchement, mais tu prends un code qui est comme on bat sa garde, non? Des années, rien. À cause. Sa madame, ou supposé, si Véronique Parcours? Pas supposé, il est. Ou tu connais? Yes. Ok. Je connais très bien. On va prendre son nom, c'est moi connais, tu peux rester là, 5 June, quand la case garde était King Krasé là, et tu peux rester là. On connaît, après mon fait mon sens, tout ça ben nouveau, là, 5 ans là. On connaît là. À cause de ce que pour les autres, moi, t'as mon fait que j'ai dit, madame, sorry, mon pas fou, moi. Je connais très bien, à cause que moi, tu viens là, moi, tu expliques à elle, moi, je dis, là, il a madame. Vraiment, par contre, son nom, là, il a madame. À cause de après ça, les incidents qui m'ont appelé, d'où d'une fait moi aller, il passe beaucoup de temps. Mon poussé vient comme un côté expliqué ici. Ça joue, tu as un pique-nique pour SMP. Tu peux faire la côte pomme cannelle en soupe. Ça, je me descends d'un bis, tu as quelque chose aussi, côté maison de Pep en ville pour SPPF. Après, tu peux célébrer. Moi, je ne pas supposé travailler, je suis supposé off ça. Steward, il vient côté moi, tu peux rester en soupe capucin. Steward, il vient côté moi, il dit que moi, Daniel a fait de ouïe de moi, elle fait un trip pour moi, s'il vous plaît. Je dis, ben, Steward, là, je commence à C'est qui mort? Sorry? C'est ça? Steward. Oui, qui dit où? Il dit, moi, pas faire une vitesse, mon côté, mon soupe, pas faire un trip pour lui, comme si un course d'un bis, pour prendre du monde, tu as la fête Belazar, c'est 7 octobre, la fête Belazar, oui. Ou peut dire Stuart Elizabeth. Yes. Dans sa... Oui, il est mon area manager. Oui. Il dit, moi, pas faire
un course pour lui, va prendre du monde de hasard, descendre avec, mettre en ville. Comme si fait période normale, objectif normal, la masse du monde pour mettre en ville. Et puis, à la côté maison du peuple, prendre un du monde pour monter avec, pour mettre de hasard. Donc, si on monte, on va supposer un masse aucun du monde au boss, mais pour penser ça, ben du monde, pour maison du peuple, pour prendre de hasard. On descend de bis, là on arrive là, côté pomme cannelle, par exemple, bon petit monde peut ba bis. On arrête le best stop pour moi prendre du monde. Non, avant m'arrêter, il y a une madame qui répond là, il dit pas arrêter, pas pour bis, pas pour les autres, ça bis pour SPPF. Comme si elle est même, comme si. Je dis non, on va pas ça, on va. Si on masse du monde, débarque du monde, on masse du monde, débarque du monde, pas venir qui couleur était. Qui qualité ou était bon nous voir c'est en masse du monde pas du monde qui fait pour mon téléphone on pas connaître quelqu'un téléphone on pas pour dire on pas connaître qui tu peux causer il dit d'arriver et la guerre que SPPF dans bis Lequel qui te dit ça même ça, madame? oui moi pas connaître madame. Por exemplo, mon girlfriend check moi ban time. Puis descend avec moi dans bis comme si un copain à cause il parlait rester tout seul azuti mon tio fait partie il va envie rester tout seul côté la case. Na la somme avec moi. Il t'a dit il check moi Daniel. Il dit pas quitter ça bis là même là quelque chose puis commence venir les choses comme ça. On dit non. On commence au besoin fini on dit. Le matin qui moi hier il était mais c'est moi. C'est pour ça ma valeur à mettre plus loin. Descendre, là, je tombe là, côte, pas devant le fauteuil, la côte Victoria, il était là. Il montait, à ben de temps, tu peux servir peloton, ben l'autogare, tu peux peloton. Il montait dans sa l'auto, full emergency. Mais c'est moi, dès qu'il remarque, moi, quand je suis dans remarque, un numéro bis, une ville en même, une suivre moi par derrière. Une cause dans. Par halo, tu vois ça, d'ailleurs, tel numéro, tel bis, par coup bis, ça là, s'il vous plaît. On prend bis, on part quand son père là, côté des portiers, t'es comme là. Il sortit des gardes. Il vient. Monsieur Siwad. On va prendre son nom aussi. Toi là, on va prendre les autres noms, on va prendre les autres patients. Monsieur Siwad avec Monsieur Selina. Vini, tous les deux causes moi bien gentil, bien normal. Et moi, à quoi Monsieur Selina, il compte moi, très bien. Il dit que moi, je vais chaque chose. Amasse tout, ou belonging qu'on a, là, tout quelque chose, mettre dans le sac, vient code garde, nous besoin. Je marche tout quelque chose qui me dit moi, je ferai un bis tout quelque chose. Si tout le monde dans bis, mais mon code garde. Là, je m'arrive là-bas, tu as M. Tambara qui est là, M. Cométan, garde même, avec M. Marie. Il qui a sa code garde, ça, M. Marie. M. Marie Mori. Mettez-moi 616. Donc, mon là, les autres qui arrivé, personne pas causé pour moi. Personne pas dit, moi, non, pourquoi cause de nom moi là. Là, passe un petit temps, on dit que les autres, moi, je m'en carré pour toilette, s'il vous plaît. Et maintenant, qu'on va faire, je dis, je vais pisser. Mais, quand on a nous d'arriver dans un petit serviette qui nous prend nous mettre là dans nos lits comme ça à cause. Mais c'est petit quelque chose comme ça, mais un petit serviette là, comme dans les coups. Mais qu'ils autres font, les autres vicieux, ils finissent pas par eux, mais à cause d'un gars, chaque autre, mais c'est, regarde. Avant que nous soyons, ils finissent petit globe. De sa côte, sa cabine, et des autres.
Fini ti globe là. Il fait quand vous mettez il finit fait noir li. Voilà, tu m'as le toilette, on fait pisser. Fini pisser, on peut prendre mon main, on peut laver un lavabo comme moi, ça tient calotte. Tape moi dans mon oreille. On tombe, par exemple, on tape la tête comme ça avec ça à lavabo. Par exemple, il fait non, mon pas ni wa personne comme si mon on t'a pour rester là même là t'es. Mon get la clarté quand il vient dans le corridor. On marche à la clarté. Là on peut marcher à la clarté, moi je dis quoi autres non moi là pour autres battre moi. Moi je qui arrive aux autres moi là pour autres battre moi je dis pas mes autres là mais encore là moi cause. Là moi je peux mettre autres là mais là moi on veut que autres comme quoi je peux venir la guerre avec moi pour défendre mon école. Il chante en barrage saute l'eau moi. Il saute l'eau moi mais je comme il passe par derrière. Chop mon là mais vide derrière vie mon tirer doigt comme casse ya tirer doigt. Ouais c'est des comment. Anza me vin doigt là. On peut vivre comme si vous n'avez pas un parti strong, vous n'avez pas un tempérament, vous pouvez faire beaucoup de harm. On l'a dit avec les autres aussi, on pas pour les autres à cause de péter au battement. À présent, M. Marie dit, laissez-le tranquille. À présent, Tu regardes en sopin, ben soyez ça. en sopin, mais c'est malade là. Il y a des gars qui viennent faire mon côté bis là. Ils ont des bouts de autres. Il dit, M. Céline a jamais oublié. Il dit que mon papa n'a pas ça pour la maman ni là pour me battre. Vous avez envie de battre ça, vous autres, pas pour participer avec Siwa, ils disent pas pour participer à battre les autres. Si vous avez envie de battre les autres. Et là, et puis, il passe un peu de temps. Mon girlfriend, tu me call le docteur. Mais après, c'est un lago. Le docteur, yes. Non, l'aide fini bateau. Tout le soir, allez. Non. Qu'est-ce que tu fais, autres? Mon girlfriend téléphone Dr. Maureen. Dr. Maureen, il téléphone sur mon area manager. Puis le docteur vient lui-même contre moi. Là, il vient lui-même contre moi. Puis comme miserie, comme si je a dit mon. Il dit ok. Puis le docteur peut get mon doigt, il peut get. Voilà dans les couleurs, c'est ça ban marque zone côté pesé. Un petit la pour dans mon quoi. Puis le docteur il dit que moi il dit à la soirée on dit ah le char docteur soirée il fait tout mon bon papier, tout mon bon quelque chose. Les autres pas n'entendre ça encore aux autres. Juste comme si je me batte, moi présente une salé comme moi même. Dès qu'il y a quelque chose dans la gravée, le président docteur fait moi monsieur Desjacques, avocat. Président monsieur Desjacques, tu file a complaint à travers commissionnaire de la police, tu peux demander compensation pour une demande, mais dans cas où tu me batte moi. Là qu'ils autres présidents autres file a case contre moi. Disorderly refusing arrestation, disorderly conduct in police station. Et mon pays, ça vous autres cas comprendre très bien. Si moi tu refuse arrestation, moi pas de code garde. Vraiment? À cause refuse arrestation et puis là, tu commences à sortir de bis, tu n'as pas dit, ou ça tu commences à guerre puis côté bis même. Mais si mon arrive de code garde, tout ça les temps on assise de code garde. Mon gars, mon père dit mon job comment même côté spit ici. Ça question est zizé. Des fois. Bon, puis fois, il y a cause la majorité, les temps qui a question exigé. Monsieur déjà, pas t'atteindre aussi. À cause de l'autre commitment.
finally, un jour, vin dizer, on va connaître qui ça pour se quitter, un Gili, je déjà. Quoi que ce soit, discuté là, il vient directement plaide coupable. Pour ça, qu'est-ce fini aussi. Je dis non, d'accord, on pas jamais refuse arrestation. On pas jamais la guerre. Moi, je dis oui, moi, la guerre garde, le corps garde. Mais si moi, tu peux défendre mon corps, à cause de tu peux battre moi. Je dis non, à cause de tu gagnes cause avec ça, pour se quitter. Comme si je tinha como se mon tissou. Lo, como se a coisa tipo perigo que culpa benale como se já não sei explicar mais de que sou. Mas anyway, a que speed drag a coisa não pode ver que ça como é que como se podia pôr na prisão lá dentro. Malheureusement, ele tá rasinho, mas eu vou mais uma prisão. Se mali même les aziz ou quoi on sait quelque chose comme si kinga préparé à chila. Si j'espère qu'il est comme si pour lui dire ou pour dire on est moi prison pour le faire. Mais là il est en sorti prison. On tisse un ça de garde. E se dia que mais foi eu quando a coisa que tu una como halau e se beta barra 21 rival a coisa que tap sa femme lá de quase belo lá. Aí vi sama sama que estava eu com on tout à vivre le salé. On va voir si on va voir si pour moi vinn berger de mundo só pour moi vinn Tomazinho devant lui dit demander pardon tout le temps comme si pour moi pas gagner travail écoute mon certificat mon tout mon bon quelque chose nécessaire mon papa moi supposé à zeno devant de mundo só berger de mundo pour moi gagner travail comme si hein. You've been unemployed since that time? Yes, it's after the incident of the policeman, I've never been working again. I never have work again. And that was in 2003. Yes, So you've never worked since all that time? never employed. 18 years. Never employed. But I work as a fisherman. Right, okay. Yes, always so looking you for. work for yourself, but not for any government No, entity? Never have clearance. There was a time I write to Mr. Because quand on work Dani là, nous grandis ensemble nous, Dani fort là. Nous entendons ce football à l'église catholique, à Soyal, j'ai un peu de silence là, nous jouons football là derrière. Mais Dani c'est la fanquerie, moi aussi moi c'est la fanquerie. Nous comptons camarades comment te pose. Yes, it's true, de Dania. Dania a couché avec Dani Foley, tu l'as fanqué, moi aussi, moi, tu l'as fanqué. Son frère Barry, Alex, tout tu l'as fanqué. Mais, là qui est le président, c'est bon, elle est bon. Si on dit ça, c'est pour moi qui était qui, en réaction, à cause de madame Zoten, quelque chose. Ah ben, l'état qui a vraiment employé avec SPT ici, là. Mon allait pour le bateau, ton avec un travail. On peut de façon pour moi, survive même. Le bateau, ton, tu as une élection que tu peux faire, ça me semble que tu as besoin d'un
une élection, monsieur Réuni même, qui est là après Emile Tipati, fait il a besoin de ça. Hein. Si je ne suis pas trompé, je ne vais pas recall date, mais je ne vais pas oublier. Mais ça, je tiens à dire, chapeau, moi, et je m'attendais, ben, la paix dans la maison JPEP, comme si, pour sa campagne élection. Président Charanzé, encore 5 ou 6 nous. Mon pas déjà dit mon non, moi dis lequel qui n'a pas moi lequel mais c'est moi tiens envie si ça le guetter si vrai. Là ça peut donner mais ça tu peux. Ah vas-y quoi si sous nous. So comment nous aller. Malheureusement les nous entrés c'est monsieur Fort, Danny Fort qui puis assis là pour savoir quoi qu'on si pas rien courant qui tape lui comme c'est il get moi. C'est le parole qui dit, il dit avec Aban Mama qui check moi. That was a very good footballer. On sait ça tient vraiment un bon joueur football. Président il dit qui m'a faire pour vous autres? Président moi pas causer moi laisse ça les autres maman il causer. Je dis comme si le temps de vous dire vino d'un petit help là pour gagner un petit là. Mais il est tellement vicieux aussi. Il connaît vous dire que femme on vient là ou on pense vient là pour moi vino de là ça. On vient là même temps pour moi connaître si vraiment là ça peut gagner là à cause de qu'on bonne affiliation. Quelque chose qui et tout le monde qui tient là-bas, c'est un bandoké qui tient là, va tu peux gagner 1000 roupies, 500 roupies. Ça veut dire, mais vu qu'ils autres n'arrivent là, bien allez, mon pas donne là, ça, moi. Mais c'est maman donne ça qu'un est 200 roupies, un 300 roupies. Ça le fait. So, tu vois, elle m'a dit, sorry, moi qui me mets un petit barrage dans les autres semaines pour gagner la raison. Moi, je suis pas parti là, je peux bien passer les autres. Et c'est un garçon, c'était Plaisance Gili. Gili, j'ai moi, dis-moi. Qui m'a appelé Gili? Gili, oui. Gili, j'ai moi, dis-moi, à cause. Et j'ai bien, il y a un groupe maman, alors on parle encore. Mais vrai, Gili, allez. Et Gili sorti, il y a 15 ans ou plus encore. Gili, c'est quoi, il dit à cause de vrai, frère. Il dit, bien à cause de là, quand tu pas là, tu fais la manque 15 ans, puis il dit, toi, ben maman, il gagne ça 15 ans, puis. Moi, je dis, pas tu peux venir au son là, hein. And that's all taxpayers' money, Yes. right? Outrageous. Comme si, à cause de la close session, pour cacher pour moi, des autres, que ça, du monde qui t'a voulu, moi, c'est pour moi. Quand tu vraiment pour c'est clair, du monde, mais chez eux, jingle. Oui. Les qui t'a voulu, moi, pour vous dire ça, qui si vrai, à la raison, puis gagner disperse là-bas, mes autres, et bien après ça, les temps, quelque chose là, mon sérieux crier, l'état li tu viens président. Mon président sérieux même tout même on dit mon sérieux. Demande pour m'envoyer ali. Je t'acknowledge. Mon lit je t'in recevoir autres. Monsieur Mazan déjà gagné quand même il quitte président fini mon lit tant comme moi. Camarade en tiri là. Ni moi pas ça du tout. Non? Pourtant tu vraiment le temps aussi au magazine côté du monde petit ça tient bon football tient bon so comme si ah bien dis comme si tu avais vivre à du monde et là pour voir qui qualité les positions donc
it's quite a long story that you have, right? Adam mit mo ita adam wala vitu aban jimu. Kachite ita mit mo. Monopolo existe des fois dans le système. Existe des fois monopolo, une fois polytechnique et puis une fois avec SPTC. Même ça, il y a avec contact qui on a avec Banjimon qui. Mon famille pour moi comme si pas moi. On l'emploie 3 fois ou? Sorry? Première fois, demi-journée. Oui, ça n'est pas mon papier, il travaille. Pas 2 fois, 3 fois. Oui, ça bon matin jusqu'à 10h, comme si m'oubliais après tout le temps. Ouais. Oui, mais ma dis il y a un petit bout de quelque chose. Il y en a, bon, comme mon frère peut recall moi là. C'est moi-même, je ne pas imaginer exactement lesquels ça m'ont fait. Si il y en a des autres, exactement qui m'ont imaginé capable. Soit Jeannette, soit Marina. Il y en a une qui me dit à moi pour dire une cause avec un Jimoun comme si. Ça Jimoun, bon, le Jimoun, ça m'a imaginé, ha Jimouni, ha emene, Soyal, Sylviane, qui m'a dit, l'indique moi, pour dire, Sylviane, déjà, il m'a pas si tu es à l'état, si on va tomber petit lié. Déjà dit avec lui pour dire Dani pas posant mais il y a aucune assistance tout le temps SPPF au pouvoir. Il dit ça tu sorti de la bouche Barry fort. Barry, Danny. Barry. Oui. Oui, Sylviane pas venir dire que moi direct lui. Mais il paraît que une cause avec un monsieur, un autre dessert que tout le monde peut nommer. Ça, Jeannette, soit Marina. Oui, mais ça, à travers mon monsieur même, qui est toujours dans la communication, qui est une cause avec lui, que tout le monde a de ça là. Moi-même, moi, de toute façon, tu parles côté, tu parles de l'autre façon. And this was because of your political affiliation to the opposition Yes. at that time. Madam, I was very vocal too. Very vocal. Yes. Oui, monsieur René, mon TP vient faire son rallye là, soyal. Mon prend la musique, mon prend mon mythe, ça, mon quoi, tout mon papa ne perd à l'ordre, à tout y était là. Que tout nous tu resté avant là. Oui, pas de côté, à cause, même autres petits mon prend la musique, mon mettre dehors là, mon commence à jouer tout mon bon son SMP, comme si quand je peux monter. Mais ça pour ça. Papa commence à venir avec Barry, vous dites, nous pouvons nous la case, nous payons ça, nous pouvons nous 3500 ou puis nous pouvons ici, nous pouvons là-bas, nous pouvons de l'autre lado, nous mettons tout. C'est une petite clarification. Ça, Madame Gatti, t'as pas pour ça. Ou c'est dans un truc politique ou bien? Non, ça joue, non, pas de truc politique, non. Non, pas de truc politique à jour, non. Seulement, pavillon, contre ça la case, contre mon type assisé là. Quantité ou pour trouver aussi. So thank you very much, Mr. Akush, for setting out your complaint. We will follow up with the police, with your employment files, etc., to investigate your case. Our apologies about the staff members' approach. That really should not have happened. Adele, just
a flag, a note of that, right? If somebody mentions someone, that shouldn't happen. So we have no further questions for you unless you have something you would like to add. Non, madame, pas rien pour moi ajouter. Moi, je me remercie les autres pour recevoir moi là et écoute-moi pour me vendre quelque chose pour moi dire. I mean, yours is a story just about discrimination, right? On political grounds from beginning to end, pretty much, with a few, you know, it's Right. not nice. Comme si il y a quelque chose qui détourne mon esprit, comme si qu'est-ce qu'on présente, comme si on va ou pas, il y a des gens comme si fou, comme si. À cause de l'appareil. Nous avons même des affaires et l'esprit, comme si, comme, on n'est pas eu le temps de grandir tout le temps, on a une vision. Mais moi, nous avons même des amazines, on peut faire prison. À cause tout le temps, tu peux mettre ça dans quelque chose, avoid, tout dans quelque chose pour arriver. Aujourd'hui, je vois, on pas mis des gens des prisons aussi. Ils gâtent moralement. I mean, most people would be affected, really. So I think that's normal. It's just unfortunate the way the society was running, you know, at that time, that people that were seen as not with the system were just systematically discriminated against in any way. You know, it's terrible, awful. But let's hope it never happens again. Madam, what is happening? This thing will never have a solution because I think just like, sorry, mon père dit ça encore, par exemple, matin, quand je respecte un du monde, nous connaissons. Just apologize. Vraiment, pas venir oublier, ça fait oublier, tout comme s'il fait du monde, vivre avec une autre façon, les temps pour venir oublier. I mean, a lot of people have really bad memories, or, you know, that's not supposedly. But, you know, don't worry, we'll get to the bottom of it. But thank you very much for coming. All right, again. thank you, madame. Merci à tous. Yeah, thank you. Have a nice Yes, day. bon dia, petit even pour though pas it's a faire continuer à Monday. faire bon travail. Yes. Oui. we know. Merci beaucoup, yes. Yeah. Yeah, bye. Thank you very much. So we'll adjourn and we'll return at 1:15. Thank you. All right. Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing in 198 of Monday, 13 September 2021. In case 151 Adeline family, case 204 Dani Akush, case 105 Abdul Majid Aswan, and case 320 Gili Mariego. Thank you. We have the witness on Skype. Can you please call and swear the witness? Abdul Majid Aswan. Aswad. Aswad. Okay, na fait serveur. Ok. Moi, Abdul Majid Aswan. Moi, Abdul Majid Aswad. Fait serment qu'il évidence qu'on peut le donner. Mon professeur, moi qui l'évidence qui m'a pardonné, Il il a a vérité et aucun mensonge, aucune la langue, à part que la vérité, c'est bon Dieu aide-moi. Merci. Thank you, Merci. Mr. Aswad. Thank you for appearing before the commission today. You are the complainant in this case, so the commission would like you to set your complaint out before it. Please take your time, and if you need to adjourn at any time, let us know, and we're happy to accommodate you, but the floor is yours. Thank you for appearing today. All right, thank you, Madam Chair. Thank you, commissioners and everybody for welcoming me and letting me having my complaint heard. And I'm taking my time to set my complaint. I'm gonna go in Creole because it will be much easier and for everybody to understand. I'm gonna try, because I have a statement with you in English, and I'm gonna try to stick to the statement so that it'll be easier for you to follow me, even though you have the interpreter there for you. Thank you, much appreciated. If you could just keep Yeah, it a little slow too, that would be Yeah, good. because sometimes I listen to it and I know you don't get the right story right.
Okay, the All floor right. is yours. Thank you. Et bon après-midi, tout bon petit monde qui peut écouter, Cécile. Bon Cécile, moi m'appelle Abdul Majid Aswad, né le 14 78, grandi Saint-Louis. Moi crois jusqu'à présent, moi pour un bon plaisir de monde qui peut venir causer. Moi pas qu'à cause avant coup d'état, moi pas connaître qui n'arrive dans l'état coup d'état moi. Moi pour venir cause après 98 les 93 I mean, les multipartis qui ont annoncé Cécile, le si fast live, ti démocratie. Seulement, tu as still one state party rule. Yeah, les nous tu commences l'école, dans l'état l'école, tu as SPPF tu fini là, as un régime fini à 6 moi dit. On fini pour un contrôle partout. Même bonne miss l'école, la société en général comme si tu gagnes choisi par les autres. Moi dit comme un zen où la routine finit gagne tracée. Même si ou pas à cause ça qui ou famille tu fait, à cause famille tu involve là-dedans, ou la route tu gagne tracée à zen, à cause de l'école, tu as un système pareil, Young Pioneers, ban danser de bureau branche, ban quelque chose comme ça qui, ma famille pas involve là-dedans, so moi aussi moi pas involve là-dedans. Après ça, je suis connais qui ou famille fait de district tout li. Mais ce qui peut dire contre l'école, vous connaissez, qui ben activité qui déroule dans le district, à cause de tout bon mis la plupart, de chat de bureau bon ça soir. C'est dans la préférence contre l'école, comment un zéniste depuis là, on peut grandir, sous papa de l'armée, au soir de garde, personne pas capable de faire rien contre l'école. Au fait qui voulait. Les y a open day, dans le temps, parents evening, ou papa vient d'uniforme, de Holland civil, maman papa pour venir de son linge normal, ben du monde qui sont papa de garde, ou l'armée, zozo pour venir de l'uniforme, puis zozo maman well known de bureau boss, ben privilège comment se faire pour autres, bien zen. C'est loi en général, moi, dit depuis l'école, où tu finis, tu choisi qui ou pour venir. Et autres pour, et qui ont, cause autant envie d'arriver dans la vie. Les autres qui décident. Là, on finit l'école, des systèmes, ou pas connaître que tout peut arriver dans la vie. À cause bien, c'est nous finit qu'on est pour dire, ou papa, pas de travail, à cause, il papa security clearance. Après ça, ou aussi tout peut passer pareil. Système qui finit à 6 là. Il finit à cadrer sur l'école, left, right and center.
qui personne pas capable faire autres non rien. Nous t'in fini on a quand tif dans nous la tête nous assez zéniste de bien zen. Nous t'in fini qu'on est pour dire nous pas passer security clearance. La vie pour nous finit vient en bas là ou même avant de commencer. Et pour qu'on commence, seulement finit virer, finit connaître, finit là dans the wrong direction. Ni la religion, ni les autres principes qui vous font mis, tu en as pas tu pourras pratiquer. Ou tu peux besoin pratiquer ça qu'ils ont autres envie de pratiquer. Mon gars bloque top avec maman, avec papa, dans la case, dans le household, qui m'ont pas noir ni la guerre, ni violence, ni rien. Il y en a des agréments pareils, toute la famille, ils ont discuté autres quelque chose de l'assemblée là-bas. Nous pas connaître qui n'arrive, seulement pas nous mais violence. De mon la vie, à dit ça, moi connais de qui mon papa, moi connais de qui mon maman. Il y en a beaucoup de monde pas connaît de qui ça. Ça aime savoir les autres gandis, les autres quoi qui système ils autres papa. Système il fait tout quelque chose pour les autres. Il fait les autres gars travail, il fait les autres gars tout quelque chose. Il y a là les autres fait crime. Après ils ont mis les autres camarades. Ça tu dis électrodiction qui motive faire à voler mon commence mon statement about mon complète. Mon pour stick le mon droit humain qui n'a violé à cause moi tenais la cour c'est ça l'état avec un système judiciaire qui tire là qui supposé si nous ne faisons aucune quelque chose mal est capable de mettre nous devant là bas pour ça bon l'endroit pour autres dire nous pour prendre action avec nous qui ti prison ça l'état ça bon on a tu n'as pas battu tu n'as pas touillé la constitution. Système tu fini gagne cette de façon comme si qui nous tu pas rien freedom fighter même si nous pas pay fight nous pas le battlefield seulement nous pas rien freedom fighter même des heures nous pas rien freedom fighter. Moi tu crois d'abord Dieu moi tu l'as pas non rien pour faire avec politique moi pas tu crois de politique moi pas croire de politicien moi aussi pas croire de politicien. Mon respect les autres à cause autres qui roulent le pays, les autres qui ont ça, les autres qui font la loi. Seulement, je supposé faire la loi pour protéger du monde, pas pour victimiser du monde, qui vivent à base de communs, à base de l'ordre comme si. Yep. Là, après, ça m'a pas commencé le leader qui est arrivé en octobre 98, envers 4 heures, où sont, à ben l'état, moi, Stevie Do avec Andel Till. Sorti travailler après-midi, puis monter comme d'habitude, parce que nous faisons shortcut de Corgat pour arriver où sont. Les mois arrivent Corgat Estate, around 4h30, moi, activité, là, c'est mais Corgat Estate comme si. Bon, du monde peut commencer à pétailler à cause. Ils dit, là, mes Pink Hours, à bon l'état, tu as payé, et Pink Hours, il y a un son qui, tout le monde connaît, les vini. Tout le monde start comme si il commence à tailler.
Puis ça, moi aussi, tout le monde taillé, ou le roi du monde peut tailler ça des temps. Ou pas tailler à cause, si vous restez derrière pour bien se rendre compte. Moi, commence à tailler mon temps rousson, vu qu'il nous tire rester rousson. T'en à peu près 20 soldats, les m'ont guetté partout, une ronde. En moteur rousson, les m'ont tailler pour mon couple la rivière. Mon gars Chombo, la rousson, au côté de la rivière. Avec un garçon. Appelé Roy Delorier, de Nelson Henriette, des soldats qui m'ont connu à bonne l'état, sont dans l'armée. Première question, est-ce que Nelson est directement, Répète, les arrivent le bon. Sorry? S'il vous plaît, répète ça des noms pour nous. Et Roy Delorier. Et dans mon statement, je donne nom, il a Roy Delorier avec Nelson Henriette. Des private zone. Roy m'a connu bien à cause de l'école Belloni un an avant, après moi. Moi, je suis plus vieux qui dit comme si pas un an. Mais ça m'a connu très bien. Rester seul, oui, ouais. Nelson, ni ça l'état, moi, je connu à cause, il passe le TV tout court, comme un sportman, tu fais boxer. C'est encore plusieurs les autres soldats encore. Seulement ça a des mots plus qu'on nous autres, toi. Léodi, tu n'as à peu près 20 soldats autour. Tu peux début around comme si, ou bien? Non, ça a Pinka West n'a arrêté là. Okay. Tout ça, bon soldat, n'est pas là, deux. Ouais, après, tu as un autre pick-up encore qui vient, il y a pick-up, une débarque, un pick-up long wheelbase là, un pick-up zone, là, qui est un petit servi longtemps là. Un grand pick-up 3 tonnes. Après ça, Nelson, il était taillé pour moi, du comment, pour la peine, mon fait tailler avec moi. Il pas dit mon nom, il dit que le bon moi, dit pour la peine, on fait mon tailler coup, mon besoin tape pour des coups de pied. Comme si mon besoin, il dit comme si besoin tape moi. Puis ça tape moi depuis moi, il pèse moi, et suite au bandalo. Il y a pire moi comme si tout moi tout. Je pas mon truco. Si tu as fait le mot la tête, tu te dis mon truco, comme si tu fais passer le mot la tête. Comme si tu parles le petit truco sur moi pas tiré. Après le truco il arrive pas là-haut la tête. Je blindfold moi comme si je ne pas voir clair. Après ça, je ne pas voir comment je peux aller devant moi. Je pèse mon truc, on n'est pas là où la tête comme ça. Je descends all the way jusqu'à côté type comme ça. Après ça, on peut get dans la petite, pas là où mon truc. Je t'emmène mon bac côté ça pique, pas pour ça, tu n'as arrêté qu'on a testé. Mon tingé chopon, l'air, mon de la rivière. Je retourne avec mon bac côté ça pique, pas pour ça. C'est un garçon, moi, yo, c'est un mal côté ça pique, moi, ali côté ça pique, un pasteur, oui. Et fin, un lista. Qui m'a y appelé ça, Dimon? Un lista. Koga testé. Après, tu as l'autre garçon, tu as dreadlocks, il appelle José. Zot, tu as arrêté, Andy Lista, tu as arrêté lui aussi? Oui. Okay. Oui, so tu l'amènes écoute ça à pick-up, il reste qu'on regarde lui. Ok. Et ça, tu l'amènes écoute ça à pick-up. So, yo, si je peux mettre la pick-up avec moi, derrière sa pick-up, et ça, son maman, il vient, il dit, et pas, quand je peux aller avec son garçon, comme c'est que son petit. Après ça, son maman, il dit, il peut battre avec sa pick-up, comme si je peux amener son petit. Il connaît que je peux aller avec son petit. Et ça, on arrive à Port Garde, mon fléri.
Zo ti débarque en liste, zo. Zo chamen nou ko camoufler, zo ti débarque avec son maman, avec sa José là. Zo ti débarque li là, li. Côte Court Garde. José qui m'a été signalé? Moi pas connais son nom, il reste Belvedere. Moi pas connais son signature, moi connais son nom, ami. Moi connais pas ti José comme ça. Yeah. Zo droit qui s'est arrêté, ce qu'il y a mené, Court Garde Montfleury. Oui. Court Garde Montfleury, ça. Kade les autres gars, so ti gay débarqué, moi ti reste dans pick-up. Yo ti quitte mode pick-up. Yo ti mode pick-up, yo ti met mode de sa Jeep là, mais. Qui tu pas derrière, quand tu derrière à pick-up, comme si tu peux scotch à pick-up, la pick-up tu devant. Moi, tu style, moi, tu y crois, le mot là, tes autres, mais moi, 2010, là, 2000, il y a un soldat. Soldat commence à battre, là, dès qu'ils rentrent dans Hadji. Je joue pas pilo, je tenir les corps 2000, après ça, ou 2000 de ça, Hadji, je saute de côté, là, de côté où il y a un soldat. Ou 2000 de Hadji, vous. Je sors avec moi, là, je montre côté un bouc soldat qui reste là, Louis, quand Fouissot. Moi, je connais pas aussi un petit Vita à la bonne l'état. Non, pas Vital, pas Charles Fouissot. Vital, il reste refesté dans son père. Je peux faire un délai tout avec moi, la zone de sa Jeep. Je peux pas monter comme si je peux monter, je peux aller côté un des soldats qui tire de sa Jeep, comme si je peux faire ce bon personal run, comme si. Après, je monte en courant en soupé, moi, comme si le moteur, il coulait, je peux monter, moi, transport, comme si fait un moteur présence, sa Jeep, comme si monter. En montant dans le Jeep, je continue à arrêter, harassment civil, bien qu'ils soient ou là dans le Jeep, je prends un belongings, pareil, sac la armée, bonne quelque chose qui soient avec bon civil, bien bon l'état. Sapo la armée, sac la armée, et ni quelque chose qui soient avec un camouflage là. It belong to them. Je s'arrête, je prends, je vis du commission à terre, je prends ça, je prends ça, tout quelque chose, je mets dans le Jeep, je monte avec. Grand police là-bas, d'accord. On a alors la zopésis à cause de ça transport, ça transport peut bouger. Ou peut s'accouiller là-dedans à cause de un balance, mon l'en met, tu marres pas derrière. Après ça, on pas gagner balance de transport. Les transports bougent, mon tombe aux autres, comme si les salles bonnes contours, bonnes de ciment. Mais quand mon tombe aux autres, tape mon. Et il dit pas tape, pas tombe l'eau, mon. Outil dans minute. Les motos l'autre. Outil mettre la main dans minute. Sorry. Outil mettre la main dans minute. Non, soldat là pas minute, le soldat va servir minute, le soldat servir la corde. Oui, ou avec n'importe qui quelque chose qui soit toi. Quand tu sens dans les grands maulans mais avec n'importe qui quelque chose tu as pas besoin de minute. Garde qui servir minute toi. From refested, là, tu montes avec mon tir de grand police, donc, de grand police comme si, quand police, grand police, tu étais. Mais est-ce que je te dis où à cause de Père Massou? Non, non. Non, ça mène du mot. Je pas dit non, il y a bon petit monde, je juste commence
Reggie ou men ou di ou se fi bizon ou. And it was all soldiers, no police. No. The first, yeah, it was all soldier this time. There was no police involved. Après ça, la police là, dormi, là, l'État arrive là, il y a un tas de soldats là. C'est un bon soldat comme si qui vraiment autres qu'on nous a pas envie de faire ou non rien. Tu pas envie là bateau pareil, tu as les restrictions pour faire. Et tu as tu peux look forward pour autres bateaux. Là pareil Nelson Henriette. Voilà. Les y a soldats qui une bataille tabou la police, tadji moun comme si. À cause ça l'État tu fais martial art, après ça bonnes affaires kickboxing, bonnes affaires comment. Après ça il try pour prendre like some like a punching bag comme si vient train low you vois. So c'est short training is like ou là from par là donc. Après ça, quand la grande police, là, tu as l'ambulance qui Red Cross, tu donnes ce cadeau. L'ambulance qui stand-by, elle est polonais noyes, les tu as bonne l'été noyes, et tu l'ambulance rouge, et tu l'ambulance blanc. Ça l'ambulance, tu l'as un parc de compound grande police, de compound prison. Et c'est un bon soldat qui là, autres deux, trois, autres chevaux, autres emmènements, en courir contre ça, l'ambulance. L'ambulance, il y a un sliding door de côté, après il y a la porte derrière, et la porte qui ouvre derrière, comme ça. C'est l'ambulance. Tous les deux, c'est la porte qui ouvre. Il y a un stretcher de l'ambulance, le stretcher, tu peux, un officier, tu peux relax, ou bien tu peux relax, le stretcher under de l'ambulance. Like comme si, il peut pas un siesta comme si, like, il peut relax normal, comme si, on connaît. Après ça, il demande mon, c'est un homme pour venir faire là. By then, tu avais breaké les, à cause dans 4h30, ça? Oui, oui, en montant 5h. Cause 4h après, mon engrais arrêté là. Tu me fais un défi avec moi pour les emmèner moi là-bas. Quand même ça. Mais ça allait derrière dans le stretcher de l'ambulance? Oui, il peut relax. Tu peux relax derrière le stretcher. Puis ça, les demandements, comme ce qu'ils m'ont fait faire là, c'est un homme. Moi, je dis, moi, pas connaître, soldat qui n'amène moi là. Comme si ça, bon, premier coup, je dis, bon, là qui n'amène moi là, il dit, si n'a pas bon là. Après ça, comment on dit ça là, il existe un coup de pied, un calot, left, right and center, pas péter l'état pour guetter. Pas qu'on ait de qui tape. Et c'est ça, tu prends un couillon entré. Après ça, Zozo Djekou, il dit ici n'a pas bonne là, ou bien il dit ici n'a pas bonne là, il y a un soldat. Après ça, moi dit ok, soldat qui n'amène moi là. Après ça, il demande moi qui connaît ou comme si. Moi dis moi pas connais rien.
Après ça, il dit, mon, tout ça qui finit là, il pas qu'on a le premier coup. Après, t'as l'air qu'on est. C'est ça, si, il dit, bon, amène là-bas, il bon, il pas qu'est arrivé, quoi, après, là. Les dit, ouais, après, on a commencé à tout, là. Avec des trois questions, puis il demande, ou bien, des stars qui ont un papier avec lui, qui ont un des un sort qui est sur bonnes affaires, que la police pas capable, pas sort. Ou peut dire, il y a un unsolved cases dans le papier. Oui, bonne question qui n'arrive pas à tout parler, là, dit pas à tout, qui garde pas qu'à sort. Le garde après ça, il peut mettre de l'armée, il fait l'armée, il fait son ouvrage. Après ça, l'armée, les autres assises, les autres bateaux, tout ça, bonnes affaires, là, autres. Il y a à peu près 20 questions, et puis demande. Bon, pas grand chose pour répondre. À cause, toi qui demande, là, tu pas qu'on le battre. C'est une question, pas attendre, pas qu'on qui peut demander. Tellement battre, tout le monde peut taper. Comment tu peux être rose, c'est ça, il prend nous, il met de casse. Tout l'ennui, là, de d'écouter, dit, battre, gueuler. Mon là, de l'ennui, moi. Je t'emmène 10 moun, tout l'ennui, 3 heures, quelques moments, je t'emmène 10 moun dans Jeep, comme si 10 moun peut entrer, sortir. Ça va 10 moun qui battre, qui coupe CV, qui n'écoute ni nom l'autre, non, n'exotant dit, c'est ça l'autre, non, qui a un nouveau nom, mais, c'est ça, t'as allé venir comme ça, ça. Pas dormir là, aussi, tu peux faire si qui t'allait, quand tout, et quand vient que yo quoi, écoute. Mon papa dit, tout le monde, tout le monde, il faut être traité like angel, mon. Personne pas angel. Ni Zozo pas angel. Ça bonne qui tu dans l'uniforme. Ouais. Quand même, on dit, il vient là, il déclare, il peut fight against insurgent. Ouais. Nous pas insurgent, nous tu sais, loi, mais c'est nous. Insurgent, il y a a whole lot meaning. Montaigne dit, peut fight insurgency. This was not insurgency. Ouais. Tu n'as pas insurgency. Ça l'opération, tu appelles l'opération Catonon. À cause de raison, à cause j'appelle l'opération Catonon. Voilà. À cause, tu n'as pas les autres dit, mon avec les autres. N'a pas blanc qui gagne battre, à qui nous dit blanc c'est. Sorry pour dire ça comme ça. Ils font pas de l'histoire. De ça l'opération Catonon, c'est un créole endémique qui gagne battre. Opération, tu pourquoi ça? D'après les autres, tu pour un masse bonnes armes qui tirent au semen, qui sont bons soldats, autres mêmes autres, ils volent, ils viennent vendre civiliens. Ouais. Tout ça, les armes qui tirent au semen, c'est là. Tout ça, les armes qui tirent au semen, c'est là. Lesquels qui ne fait venir. N'a pas personne qui ne fait venir les armes, c'est ça. Bonnes armes, c'est de l'armée. Ouais. Là, il dit, il tient 300 hommes avec lui qui tirent bloodthirsty, pour le road, Andy Moumou, qui tient figé. Un soldat monde blanc. Il pas dit ça 300 hommes qui bloodthirsty pas route ça Andy Moumou li. Ça bon homme qui tire au bord là. Tu en as pas mis autres qui ne volent sa fusil dans le camp, les autres qui ne vendent sa boue. Après ça autres en vient tout il y a volé causer. Pour dire autres qui ne vendent les fusils. Voilà. C'est ça li pas connaît li quoi ça bon homme qui parmi li peut venir tu peux venir de qui ne touille. On l'autre compagnie yot qui mort. Voilà. Parmi les autres de la force là, les autres tas autres qui guilty pour voler armes pour vendre bandits au semen.
Ouais, d'après les autres saban qui sont typés dit bandit, outlawed, all sort of name, insurgent. En qualité, non, qui tient, non. Les autres bonnes hommes la loi, zo. Le type est supposé peut servir la loi. Bonnes hommes de loi. Mais, je pense, les gens qui étaient dans beaucoup de cas, ils pas servi la loi. Ils abusent la loi. Ça bon arrest qu'ils ont fait, pas moi peut guetter beaucoup, ça bon arrest pas arrest, ça like kidnapping. N'a pas arrest là. Et là ils ont kidnappé nous, ils n'a pas aucune différence entre autres avec bandit, moi ils ont type opérer de pays. Là les monde là dans sur la grande police, ils ont joke que pour la agmon, la mais bon matin comme si c'est pas la agmon. Mais demander un transport là mais encore, c'est 6 soldats là, non? Jeffrey Marie, un parmi moi remarque moi connais après Ben Strong. Après ça, les OPD sont arrêtés, staff saison Mirabeau, il arrête transport, il demande moi. Là, les gens là, l'eau qui ou parle de nous. Comme si les gens, moi, si je parle de le bon journal, like people, non, journal qui tient, non, là. Vision, l'autre, bon journal politique. Regard, all sport qui tient, notre spécifique, ça bonne l'état. Tu l'eau qui ou parle de nous, là. Mais côté que tu joues Mirabeau, il y a aussi tu grand police. Oui, là, il y a Azou, les opéras, moi, Azou, bon matin, tout soldat, là. Les opéras, moi, la bon matin, ils ont fait mal coup de moi. Mais je ne pas dit on passe une nuit en grand police. Oui. Bon matin, je ne pas dit où à qui on fait, à cause qui on là, etc. Non, d'après eux, tout supposé qu'on a à cause de là, non? Je pas dit non, il y a qu'on fait. Je pas dire, les autres, ils sont au ban les autres questions, l'autre d'après les autres. Qu'on est, vous supposez qu'on est qu'on fait là, ou qu'on est. Là, Ou by yourself. Oui, après, les pélages, moi, là, dis-moi comment, moi, pas le même, ni coup de Maurice. Comme si je les connais, coup de Maurice, pour les autres besoins, où je cavine pas, comme si plus facile, comme si d'après les autres. Comme si moi, là, vous parlez à cause de dis-moi, si je parle de le bon journal politique, comme si je parle ça les autres, non, comme si là, équipe du connaît. Mais ça, l'État, tu n'as pas aucun pas pour aller quand même, démocratie dans le pays. Démocratie, tu dis le livre, voilà. Tu dis la pour livre, en dedans le livre, tu dis still one state party. Les autres, là, moi, je suis à l'hôpital avec mon maman, pour moi, je des papiers docteur, des états, 3 états plus tard, que je suis là, moi, je suis à le code casualty, mon frère, casualty, tu dis, mon à de clinique district, ça l'état clinique, mon district, moi, tu restes, tu vas tester de clinique, à cause de son, tu n'as pas de clinique, après ça, besoin à cause de tester. Docteur, pas ni permettre pour demander ou non, si nous pas nadol. Après ça, moi, c'est à code
code card mon frère pour moi pour des papiers à cause pour pas faire ça fait pour des papiers docteur après papier la police pour comme c'est papier la docteur pas de moi papier à prison de mon panado si c'est papier prescription docteur ça bonne l'état de économie SPDF là mais bat il n'a pas moyen pour lui faire là fini payer aussi voilà Mon après ça pan yon réponse, s'il vous plaît? oui docteur comme si docteur les mon dit là mais bat mon fini payer il n'a pas moyen pour lui faire là ça l'état bon docteur comme ça tu étais mal des coups noms autres une fois presque tout le monde qui paye là mais voilà comme mon homme là mais n'a pas personne depuis avocat depuis tout le monde qui paye là mais comme mon homme là mais n'a pas personne qui les get involved dans rien qui n'arrive quoi par exemple moi pas de papier docteur moi c'est à côté code garde par exemple pour moi ou des papiers garde comme quoi vous supposé pour moi faire un case comme si vous comme quoi mon gars battre là mais garde aussi tout parler dans nos papiers là les affaires si c'est fini comme ça mais moi pas mon c'est ce qu'il faut mon n'a pas non il faut informer l'autre là le molécule pour système ce monde là pour moi là mon pas de bottom of everything Bele Walcott Gad, vous prend un statement avec vous? non God il commence à faire bonne procédure si moi tiens dit l'autre du monde qui tape moi ça mon la guerre que l'autre du monde process si pour cause on mais seulement dès qu'il va le sabot la mais là is this have no longer nothing to do with you et clearly monter pour dire une fille loli on est mon forgive autres moi accepter pour dire ça pays tu comme ça aller toi tu so tu besoin vivre pour autres rester vivant tu faire another day ouais que force aujourd'hui tu t'as dit à cause de parti faire bonne quelque chose ouais il normal à cause pays qui tu comme ça pas autre système l'atmosphère pays tu comme ça pas autre. So, did the police say directly to you, we can't do anything because it's the army? Or they just said, we can't help you? Yes. Yeah. Don't start even the GP, not the GP, the doctor, he clearly tell me I was sitting beside the road teasing people. That's what the doctor tell me. I was sitting beside the road teasing people, and then I get beaten by the army. That's okay. That's okay. Go and drink some Panadol and go home. De côté, tu connais ça, Lisa, docteur? Mais comme ça, il était. Bon, pas connaître moi pas connaître qui boit tu comme ça, moi. À cause comme ça, tu étais allé, toi. Que sous assiser le boss, mais à cause tout le monde qui tu assiser le boss, mais qui a papier fiable, papier manque partout. Personne pas tu connais pour dire ça bon du monde y a envie de travail seulement security clearance pas donne autres clearance c'est même ça autres logos ouais après ça autres là après ça tout ça là tu gars déclaré bandit tout tu envie là mon gars il dit si moi tu envie entrer dans l'armée au soir dans garde moi tu peux OK moi tu prends clearance pour moi entrer dans là pour tout du monde pour autres ouais tu peux OK si tu entrer dans autres système pour faire crime pour autres tu prends un clearance. C'est là où qui parti demande clearance. Non quoi, l'armée garde non. On pas connaître si tu demandes seulement n'importe qui tu monde chante. À qui tu dois remedial l'école, là qui pas connaître rien, tout le monde te regarde. Après ça les combattre contre bandi monde qui plus malin qui autres. Après ça pas capable chobo ou pas la colère à cause d'après ça tout devait surround dans l'école les autres venir. À cause des autres la force. Ouais, après ça les autres pas capable. Voilà, comme ça, gâté, c'est sûr. C'est même ça où tu as dans job stevedore pour à cause du parti grand clearance? Mais oui, mais c'est un travail qui tu prends au casual labor. Casual labor ou rester casual labor for 5 years, 6 years,
c'est l'emploi avant l'État, pas 6 mois qu'on doit rester le casual labor, après on gagne employé, mais c'est travail, ou travail 5 bateaux, 3 bateaux de mois, les autres sécurité sociale, every slip qui ou travail, every payment qu'on gagne, Stevie Dawes, il y a un bon travail qui paye plus sécurité sociale de pays. À cause tout travail utilise FA sécurité sociale aux autres slip. Les West Video est 3 fois, 4 fois l'autre. Chaque bateau qui travaille est tiré l'eau. Ça l'état. On ne connaît pas encore pareil là, à cause de pays d'État, pas là. Seulement ça l'état, tu comme ça. Après ça, là, on n'a pas de travail, ou bien 6 euros, bon, c'est, mais à cause n'a pas les autres là pour aller. Les autres jouent pas le travail. La garde du bateau, au soir là, l'armée. À cause tu n'as pas fan pour 15 années faire. Tu n'as pas l'endroit pour aller. Ouais, à cause, si moi explique où là, ça, là, Stevie Dawes là, tu travailles Newport avec Vieux-Port. Ça nouveau port là, ou passe devant Adams Unit. Ouais, Adams Unit, si là, il doit être là devant nous, Adams Unit, ça unit qui combat code d'eau, qui Ronnie Mousse Bétiansaz. Tout ça, bon, dit, moun, quand peut monter par le travail là, ben, maman Mail, maman Plaisance, maman Rosson, tout, Saint-Louis, tout ça, ben, maman monte, les autres gars, tout le travail. Personne n'a envie de fouiller le travail. Voilà, on finit le travail, on gagne payé la vendredi, il condamne finit le travail, on gagne payé vendredi là. La maman pour, soit pour de Rosson, soit pour de Corgat, soit pour de. La zone monte, les autres, tous les autres viennent, les autres la paye, au pouce. Voilà, les autres viennent fouiller là, les autres vont avec 2000 roupies dans le poste. Quand on gagne 2000 roupies, quand on gagne 5000 roupies, ils sont seulement fait finir un bateau qui ne paye 5000 roupies, seulement ou pas supposé un salaire dans le poste. Comme ça, le système qui opère ça l'état. Les opérateurs travaillent, personne pas ils vont opérateur travail, ils pas envie de fouiller l'eau. Après ça, chaque district a un numéro team. Voilà, tu as notre team numéro 1, numéro 5, numéro 3, allez comme ça. Chaque district est enregistré par un team. Team Rosson, tu numéro 7. Team Mamel, tu numéro 5. Tu as chaque son district, tu as son team. Les autres connaissent le radio vous dire, ça district qui peut travailler là, ça c'est même. Vendredi, pendant l'argent Mamel. Tout OK pour nous payer, je peux dans Mamel là-bas. Là, après, vendredi soir, je target Mamel là, je target là. Voilà, comme ça, tu opères à travail. Après ça, je dis, je peux combattre contre dog. Qui dog, je peux combattre contre? Donc, là, trop beaucoup de pays, là, on te dit. Les autres à l'argent, écoute. Qui autres fait avec ça l'argent? Mais ça, qui n'est pas un peu là-dedans. N'a pas non, si c'est demandé, qui m'a y a 2000 roupies dans le poste? Il pas dit au douper slip, il pas ou quand on paye 4000 roupies, on a le coût, on donne nous maman et quelque chose, c'est pas on paye un bill coût qui on a pour payer là-bas électrique, c'est pas des lots, après ça reste un petit guide là. On vient avec dans le poste là, on vient, n'a pas l'endroit pour aller. Si tu as un bar, tu as un club, tu as un endroit pour Zénis, tu as aller c'est sûr. Que faire Zénis, tu vas abandonner les temps. Tu pourras pas alcool gatalement mais abandonner l'endroit à cause de dit hotspot. Je t'appelle ça bon là ghetto. Mais dis moun qui reste dans ça bon là. Ça bon l'état. Mais seulement ça bon l'état pas ticket si dis moun qui reste là. Les autres montent, les autres font ça qu'ils autres les. Ouais, quand même là doit résidentiel, les autres pète boulet, les autres taille derrière dis moun. Anyway, tu comme ça après les autres jours, ils peuvent combattre contre crime. In fact, les autres qui tu veux faire tout crime moi. Nous tu peux juste faire façon pour nous survivre. Nous tu peux rester vivants à cause nous bon dans ce pays, nous nécessaire. Nous n'a pas le droit pour nous aller. Nous pas de security clearance c'est pour nous travailler. So quand nous parler, est-ce que là on a fort pour gagner un ticket pour sauver ou bien rester là même? Ça l'état. Si c'est fini comme ça même, n'a pas rien pour faire. Knock your head against the wall ou fini, ou dormir tout. Ou manger douleur en dedans. Voilà.
ou il fait plus la haine, plus rancune qui on a dans le cœur, à cause tout ça, bandi moun reste cestel, ou à autres pour les autres. Je passe le bord ou, ouais, après ça, quand ils font une activité qu'ils ont pu faire, ils n'ont pas pris meilleur qui, ouais, ils n'ont pas pris meilleur, quand même, c'est quelque chose qu'ils ont pris meilleur qui, ils ont dans l'uniforme, ils ont dans la loi, ils ont considéré ça l'État comme un bandi moun qui dans la loi, ouais, comme un bandi moun qui peut travailler, je suppose un job énorme de pays à cause tu peux préserver la loi. Mais les temps qui étaient, tu peux casser plus la loi. Après ça, là, il finit comme ça même. On n'a pas rien pour moi faire. Deuxième arrestation qui est arrivé après ça, là, l'autre arrestation, moi, j'ai encore la police, ça voyage. Ça voyage, ça arrestation tu fais par so-called ADAS guard, like unit and also police qui s'appelle ça l'état. Ça article en est? Ça c'est avril 99 ça. Et oui, ça arrive avril 99. Après qui un incident, un incident, comme si moi je suis involved dans un incident, ils ont dit mon la guerre avec un garçon comme si. Un garçon la guerre avec moi, nous la guerre, nous tous les deux. Il me blesse, moi aussi, mon blesse, la guerre arrive en 1000. Ça bonne les temps. Et ça, je suppose que c'est road mon d'après les autres. Garde qui tu peux road mon. C'est vrai ça? Oui, C'est arrivé un incident, oui. Il arrivé un incident. Oui. Explique-nous un Même petit ça, peu. l'incident, après, plus tard, je parle de prison pour ça, comme si, ouais. Je paye the price for it, comme si, je vais le donner pour, ouais. Seulement, mais avant de me donner, mon gars est maltraité. Mon feel like mon doigt humain qui est violé à cause de la cour, c'est ça. Tenez l'endroit pour automatiquement les autres filles qui m'ont fait l'offense. Je tenais l'endroit qui sont abonnement pour autres racisme. Pas d'un camp militaire, dans la police, quand je suis un battement. Et à cause qu'ils ont tiré nos grands police. Ça l'était pas à raison, c'est qui pour qu'on ait. D'après les autres, je ne sais pas qu'on a à cause, nous avons arrêté par garde, moi avons arrêté côté de mon tonton Saint-Louis, moi tu côté lui, devant la porte, moi avons arrêté par un team garde, là, de Channel Marcel Naiken, ça ban l'état, il travaille avec dog unit, après, un team like tax force, like, qui chansas par Ronnie Mousbe, Adams Unit. T'as un bon Mervyn Tiffren, Pierre Servina, qui tient un bodybuilder, Petrus, énorme Milo. Je ne sais pas trop connaître son nom. Tu m'as bike de là, mais je ne sais pas connaître son vrai nom, je connais Milo. Ça les autres de la force garde ça bandi moun so moi je parti dans uniforme les autres viennent arriver moi je parti dans uniforme garde je suis dans les civils les autres pour moi je amène mon bélo de la mes bélo Garde, pas de semaine ou quoi, garde, semaine ou quoi de quand l'armée.
Oui, oui, because which aswa sa les autres chobomon. Le temps m'arrive contre la mebelo, moi mon frère, mon grand frère, vini aussi, il a arrêté. D'après mon grand copain, les autres types arrêtent mon Saint-Louis, tu as un autre team, type arrête mon frère, contre son girlfriend, mon frère, testé contre son girlfriend, mon mais ça l'état. Why was your brother arrested? The suspect, because at those days because our name was almost similar, Abdul Rahman and Abdul Majid. So whenever they're looking for one, they arrest both of us. If they need my brother, they will arrest me. Whoever they find first, they meet on the road first, you know. They will just pull us up and whoever, because people will come and say, I don't know, you know, whatever their information they've got, and they react on it. Tu as encore des trois Jimoun là, l'état nous chave belo. Ben les autres, like Jimoun qui chinga chobo. So moi ça ben Jimoun moi pas qu'à nom zone no à cause zone no statement sur qu'à avoir seulement la loti vi moi pas pour qu'à nom zone no à cause mon try mon best pour moi gagner contact avec autres pour moi demande autres si moi qu'à nom zone non mais moi pas gagner. La présent, là, nous avons mené grand police, ça bon soldat, ça bon garde qui m'a dit le bonnet, si dans l'uniforme, si dans les autres civils, là, qui passent nous avec l'armée, là, l'armée qui amène nos grand police. Un team qui s'appelle élite, ça bon l'état, elite. Mirabeau, coach de sa team aussi. L'équipe de high pour amener nous de sa pink hours comme si, de la jeep, qui te fait monter que nous gars police. C'est beaucoup qui me connaît comme si, qui me tue à là. Après, tu as les trois les autres gym, mon encore. Bon soldat. Pour ça, là, nous arrivons grand police, nous de nombre de puissants grand police. Ça bonne garde qui te met nous là, bas de l'armée bélo là. Ils aussi autres viennent de grand police après ça. Les autres après ça, ils n'ont pas d'uniforme, ils n'ont pas d'autres les civils, mais seulement ils ont d'uniforme l'armée à voyage. Half l'armée, half civil. On a sorti de full uniforme l'armée, on a sorti de civil mélangé, le console l'armée, chemise l'armée, ou soit console couleur, chemise couleur. Ça bon, officiers de la police qui ont nommé là, Marcel Naiken, etc. Oui, oui. Zot aussi, zot grand police, mais dans l'uniforme Oui, l'armée. Oui, ils viennent grand police là-bas, après ça, ils viennent après nous, ils de l'autre transport derrière, après qu'il a amené, nous nous grand police. Là, après ça, ils amènent nous dans l'office là, de Taoué, quand ils dit Taoué, ils commencent à te rose nous. Marcel Naiken, il demande mon nom. Demande-moi qui m'a appelé, les mots dit mon nom. Il bat moi à cause de mon nom. Pan gan yo la redit Bon. konje? Il demande mon nom, il demande moi qui m'a appelé, les mots dit mon nom. Il dit mon sabon n'a pas existé dans sa pays. We do not tolerate those names in this country. That's what that was it.
On a haki tiji mo. À cause mon Dieu, il m'appelle Abdul Majid Aswad. Pas fait première fois, l'Inaiken ni pas fait première fois, il tape moi à cause mon nom. Plusieurs fois avant ça, mais les demandes mon nom, comme même mon quartier de Chité, que mon moment dit mon nom, il bat mon même. Why Ah, didn't nous he tout like nous your name? Why didn't he like your Sorry? name? What's wrong with your name? I don't know. You should come and answer it because you should know it. Yeah. I don't know either. It's not obvious to me. Because there was certain name that was allowed to be given. At those times there was no, because even at school I was distinguished like the odd one out because of my name. No, because certain teacher think that you are a terrorist or you something at those times. Because even at school, at those times when I was in school, there was the war going on between Israel and Palestine. And there was a man, Yasser Arafat, in the news all the time, the leader of the Palestine movement. And they think, those times I was like, the teachers at school, they were like using these things against you. As I was an innocent little, nothing, I didn't do nothing, I was still in school But at you're a those times. Seychelles. You're a Seychelles. Yeah, I'm a social. Yeah, that's it. That's it. I have nothing to do with those people. No, they have their own war. I don't have nothing to do with them. I respect them as human beings. We all have a right to be there as a human being. This policeman, Madam Chair, he even bring a case in court once against me on a false name. Because I give him my name and he didn't like it. So I have to forcibly give him a wrong name for him to stop beating me. And then when the case go to court, he lost the case in court because he couldn't identify me with my real name in court. Because I was giving him my real name and he didn't believe me. He was still beating me, so I have to give him a wrong name for him just to stop beating me. Sa leta mo chigan police la sorry la pour explique mo get back to my statement. Les autres bat nous là nous tout là ensemble là, les autres bat saban les autres garçons qui là. Upon more release leta mo chigan la go without charge again. Montreal Ronnie Mousbe pour mon mettre est complète à cause de qui sa squad comme si sa team. L'Ironie dit sur la réponse qui tue de moi, arrête de mettre là, mais comme si camouflage. À cause de tu point talent camouflage, côté mon saban l'état, après il tue de moi, 2000 roupies, là, ça Cécile, roupies, il tue mal gasté dans les autres lèvres comme si. Pas mettre ça dans les unless si mon vie entrer de la force, si mon vie mettre les là, mais Ici dans nos 2000 roupies, si tu as les autres lens. oui, comme si ça, à comment tu fais faire complet, ils ont une pomme bonne lens, comme si, mon n'a pas,
Comme si tu prends tout le monde à bonne l'aise, qui m'a des bonnes conditions, qui tire la bonne l'aise, à cause, ça bonne l'état là, ça bonne l'aise, si fini de la boutique en ville. Tout les, nous t'as en ville, à bonne l'aise. Tu gagnes droit pour passer, des fladons, costumes, toutes les choses, tu check, mais à cause nous pas tu gagnes droit à mettre. On est à cause nous pas tu gagnes droit à mettre ça bonne l'aise, qui nous lance la boutique. Si tu as envie pour un bonne l'aise. Ou tu es content de mettre sa bonne qualité l'aise. Pareil, ça que vous mettez, Oui. là, en effet. Oui, oui. Ici l'Angleterre, on met tous les jours. Ça qu'on content. À cause de une fatigue, taille derrière moi là, de pour parler au mot. Après ça, je feel free. Je mets de l'air, cool, je mets essence. On connaît, on va ça se mettre longtemps. Après ça, pour faire noter, tous les cas qui m'ont créé là, pour le gouvernement de la police là, tous les cas m'ont fait roudement. Garde une pousse la langue, une dit pour dire pas qu'on est qui bon moi été. À même moment, on a de tout code garde, il y a un garde, une dit de code garde central. Les moments où il y a central, code garde central, il dit mon fleuri. Les moments où il y a fleuri, il dit mon étoile. Est-ce qu'il est lui-même fatigué? Il pas voir nous. Il give up, ouais. Il n'a pas reçu ça bonne état pour aller partout. Combien de jours tu fais grand police, sa deuxième arrêté là? Là, nous tu passes la nuit là. Nous tu passes la nuit. Mon problème est qui mon façon qui nous gagne traité. Oui. Ouais, façon qui nous gagne traité. Mon n'a pas de problème avec ça qui nous gagne l'ordre pour tout nous comme ça il gagne l'ordre. Ouais, mais lui-même il y a ses emails. Il n'a pas été qu'il y a beaucoup de nous comme aller voir qui tu l'as zo. Ouais, mais si tu l'as moi tu n'as pas l'inzro, moi les autres tu l'as moi. Moi tu l'as moi tout ni 3h du matin. Mon besoin caché pour mon bon mais le coup de moto pour moi demander pour être condition pour me mettre l'eau moi. Tu l'as mon capitaine code Michel Holiday là. À part Michel Holiday. Quand Michel Holiday il était là le pont là, le pont Montmel code pas devant la boutique Green. Oui. Oui, je l'arme là le pont là. Le sapon là après ça mon frère il est sur boxeur. Là mon n'a pas sous les roues mon tout ni mon frère après à l'autre garçon qui check nous il type trop il type like vomissant il type bleed trop beaucoup aux autres descendre qui continue là route parlement ni l'hôpital je juste débarque nous là je dis nous parler wa nous dessus mais les autres retournent là présentement mon besoin fait dans le shortcut la mode mais le coup de moto toi demander pour être conscient. Why didn't they allow you to leave with some clothes? Why did they make you drop you off naked? I don't know. That because my problem is not the arrestation, is not is the way they treat you. You see, you know, they want to humiliate you. You know, it's not about sentencing you for the offense you've done, but those people was watching some films and they want to be like doing the same thing they were seeing in those films. I think. You know. Because this arrest was the result of a fight you had with someone. But did you then go to court for this fight? No? That was several months later. Oh, that was later. So this was Yeah, prior to that time. Yeah, nothing happened to that time. Sa arrestation pas connectée avec ces affaires la guerre, avec sa dimon. Non. Sa arrestation la guerre, était mon guetté. Sa garçon lui-même, qui m'ont la guerre, lui, là, m'ont demandé l'excuse. Pas bon que l'accident, moi, les mauvais causer, là, l'autre. On va connaître si t'as, m'ont demandé l'excuse, qu'on n'a pas, qu'il n'arrive à nous deux. Seulement, il n'a pas rien pour faire là-dedans, lui. System in servi pour get rid of somebody qui ont envie de tirer
los autres agenda, ouais. À cause lui, pas de faire ça affaire, li. Il pas envie de faire aucun ça affaire, li. Système, à cause lui, qu'on est pour tuer aussi la guerre, moi. Seulement système, n'a pas fait là-dedans. Ouais, so tu fais ça, so tu cordonnes, moi, hein. À cause it was Republic versus moi. À cause si Republic tu envie versus moi. À cause parti vers ça l'autre monde qui n'attaque moi, à cause nous tous les nous n'attaque comme et aussi tout de son statement il a créé pour dire n'attaque moi. Il blesse moi tout, tu vois. Et aussi tout ne veut pas puni shop pour lui. Si mon monde gagne puni. Moi il pas gagne non, hein, oui. C'est mon café. So this second arrest then, this one you've just told us about, why did they arrest you and your brother? What was Nothing, I don't, they should come and say. you don't know? No. Yeah. They will come and tell you insurgent or whatever, I don't know what name, outlaw. I hear them saying a lot of things, but there was a court. Sorry, there was someone at the door. Vous connaissez Marcel Naiken, il est encore vivant? According to what I heard, Dewi, I'm prison, sir. Just ask Dr. Unit. It is all called. Yeah. I think we have Mervyn Dufresne coming soon, no? Mervyn Dufresne. Is he coming soon on the schedule? À cause tout ça bon Jimoun qui tue de tax force là, qui tue autres aussi là. Et niveau de temps autres fini ils pour dire dans autres écoles, mais à cause tout quelque chose qui peut arriver légalement aussi mais autres qui se involvent là dedans. Ça l'état. 98, 99, pays tu fais quand ils run like outlaws. Les autres qui tuent outlaws. Bonne qui au pouvoir. À cause de l'interrogation, si elle dit mon met toi 6-0 la table, il cause coup, laisse-lui quand même, il tape pour l'autre. Au soir, il réduit son rien coup. Nous pas respecter, ou peut dire avec un petit monde qui d'après vous suspecté de faire l'offense, ou pour venir causer que il a kindergarten. C'est normal. Pour seulement ou pas humilier un petit monde. Tu vois, ou pas venir humilier lui de façon qui démêle ou soit ni aussi mais pas qu'à guider lui. As a même ou de conscious. Tu vois. Il disparaît, ça pour à question le côté prison qui m'entend tout coup demander qui m'ont prisonnier, ils sont des prisons high security. Et les bon petit monde qui ne vient pas capable répondre. Voilà. Et les bon petit monde qui n'a pas de répondre. La réponse est simple. À cause 3/4 du monde qui est dans la prison, c'est bon ex-military. Après ça, tu peux veiller par les autres camarades qui sont dans l'armée, au sein de la force avec les autres. Unless bon pareil, qui pareil, moi qui pense me faire l'armée du tout. Ou gagne marqué tight même, à cause ou pas déjà avec les autres. Bon, si mon qui déjà de l'armée, les autres viennent de prison, les autres, au soir de garde, les autres viennent de prison.
Je pare, je continue la vie de la militaire même, je partais de prison as convict, She gives autres quand de prison as convict. They just continue their life as, comme si je continuais, en ça, je continuais de la force même. Après ça, si je dans l'eau, il est autres, un petit coucou de autres. Il normal. So they were helping them leave the prison. Yeah. They were, yeah, it was a walking together thing. Everybody was scratching each other's back. Unless you never scratch no one back, no one scratch your back. And why did you move to the United Kingdom? Trying to stay alive. Moi, par contre, je me bien comprendre, comme si on nous dit, on fait plaisir quelque chose. Par exemple, plusieurs quelque chose Comme si de qui sens? pas trop en règle avec la loi. La loi, toi, t'as la loi qui tue la halle, t'as pas tué la loi, on tu peux juste rester vivant. Toi, bonne quelque chose qui pas en règle avec la loi. The whole la loi, pas tué en règle avec son décor. Les mauvais guettés. As far as qui me concerne, qui m'entendait là, c'est qui n'est arrivé. Ça, c'est 98, 99, je peux dire, nous pas faire quelque chose contre la loi. Nous faisons quelque chose contre la loi. Mais tiens, la loi, c'est la cour, c'est ça l'état. Ça même, mon record, mon appel, qu'un an, il y a la cour. Tu quand même, moi, une cour. If they had a basis for arresting you on those occasions, is that what you mean? They could have brought you to court, but they never did. There was about 27 cases have been arrested for suspect. 27 times. But nothing get put against me in court. You're always a suspect 24 hours and then get released the next day. There's time they say you wanted. This wanted word was like easy. Everybody was saying you wanted. And the next day you're free. Did you They say? want you to be wanted so they can kill you. And how many times did this happen? 27 times, did you say? Yeah, 27 Yes. times. yeah. 27 fois, je pas jamais dit ou à cause que je perds et tout. Non, c'est suspect, n'importe quoi arrivé dans le pays où il y a suspect. Suspect le quoi? Je sais où ils sont suspect. Suspect, là, groupe qui ont fait là. On a temps de stop and search. Nous pas La entendons bien. différence là, mon tu parles son l'objet. Alors tu vois, mon tu dis ça pour moi. Sorry, nous pas entendons bien, ils sont sautés. Yes, sorry, tout le monde là? Là, oui. Oui. Voilà. Allez, Bon. répète ça, Oui. vas-y, là. Pareil, mais 20 différents là de task force là. C'est un bac dans Jeep tous les jours qui fait les tours, quand si on a ce téléphone, on perd du récit là. Les qui viennent, les arrêtent le bon wifi là, on n'a pas réussi pour téléphone. Les qui prend téléphone, il y a là avec lui. Ouais, mais tout le cas sur là-bas, après il est à goulon mais il pas jouer à téléphone qui bon perdu. Si pas ou pas voir au téléphone encore. Écoute téléphone ou son perdu récit ça. Si ou besoin faire si on cadre récit. Ou mettre le miracle tout qui les besoins pour voir ce style là-bas à cause ça soit pour pas au téléphone de au pouce. Ça l'étant. Mais les autres là, They just search. Non, les autres là, vous autres parents, non? n'a pas en nous. N'a pas en nous téléphone, faut demander récit pour autres en nous.
Wa, be sou perdi resi. Wa, la plita, mon la plita le ta mon fait si moi c'est mon téléphone et que si mon garde mon resi mon. A ko mon connaît so pe, mon pas envie dans ce téléphone pour non. Wa, a cause ça l'état là, so si déclare ou wanted, ne ke bukita if you need you, imagine wanted like is nothing. Le ou de an code guard, wat code guard central, ou de code guard central, ak fe besoin ou, code guard central, ou pa konnen. E di ou mon fleri ket fay besoin ou. Ou code mon fleri met ou 24 heures de kaso. E di ou non, quelque chose qui n'arrive kou pa konnen nye la dan, apre la goulot me di ou ale. Comme ça tu opère ça. Un dimoni gars présumé innocent, est-ce qu'on les autres prouvés pour dire coupable? L'obligation de la police pour prouver pour dire au coupable. Et la Si ou police, pas la coupable, police, ça l'État pas qu'on a coupé du monde là. si ou pas La coupable, police, il qui pas croit, capable en elle propriété, il pas Oui, capable la en bien. police, à cause, mais 20 fois là, souvent une fois mon dit, ou pas, exige, ou cadeau. Pense emmène pour, mais l'énervé là, on dit ça, il a pour lui. Ouais, à cause de la police, quoi, exige. À cause de pas qu'on a coupé du monde là, quelque fois ça, il y a aussi raser la police. Il n'y a pas connaître si ça existait. Nous donne pour faire guilty. À cause beaucoup là, beaucoup gars pas fini l'école, je pas l'école bien pour autres qui viennent la force. Après ça, tu peux combattre contre les gens qui priment malin, qui sont après ça, ils ont besoin de faire, ils ont besoin de casser la loi pour autres gars, ça bon du monde. Mais À cause de après- pas gagner la force, je pas gagner ça l'ouvre avec qualification, ouais. Après sa deuxième arrestation, qui après, la goulot au pont ou avec mon frère, Tony, ils ont besoin à route Pretlins, etc. Après ça, qui n'est arrivé? Après ça, pas arrive non, rien. Juste bonne persécution, conseiller même comment même. Est-ce que les mon frère perdu son la vie? Mon frère gagne de prison, est-ce qu'il perdu son la vie? Tout que tu peux de façon pour nous mettre nous de prison. Ah ben moi, est-ce qu'après ça, là, mon quoi là? J'espère mon frère a perdu son la vie de prison. Mon pas quoi pour dire ici, mon quoi pour dire ici, crime organisé, ça va? Ou faut ça que tu gagnes voir derrière l'ILOCF. Oui, oui. Yeah, that his mother brought here. À cause même aux affaires, même aux affaires qui sont complètement de prison, ça fait nous gars ça, c'est nous démocrates. Souvent, les autres, comment qu'on fait, d'après les autres, moi, qui fait la guerre qui m'a fait jouer avec ça, et qu'à garçon là. Mais moi, qui là, à garçon. On ne faut pas qu'on n'en ait là-dedans. Voilà. Mon frère, tu n'as pas non pour faire là-dedans. Ça fait arriver une corde. So you were imprisoned at the same time as your brother then? Is that right?
for the case, the gang case, wasn't it? Alleged gang No, warfare. no. Or? No, there was no time that we were all at together in the prison. There was no time at all. Nous pas t'entendons bien encore. Donne-moi là. Oui, Oui. c'est bon. There was no time that we were together in prison. Non, Non. non, non. Pas bon même. Il n'y a pas les temps que vous étiez à la prison, vous étiez ensemble. Donne-moi. Non. Pas trop bon. Pas trop bon. Essayez encore. What about now? Il faut couper. Pas rien du tout. Everything, mon bail en l'air, là, tout ce que j'ai en l'air. Non, t'as l'air bien sûr, mais là, il faut couper là. Commencement, tu t'aurais bien là, mais là, pas gagner bien. C'est normal. You and your brother were never in prison together at the same time. You weren't in prison when your brother died. No, no, not at all. No. Est-ce qu'il te Yeah. connaît Nazeli? Mon pas si oui. Ou pas si oui. Non. So, moi, rappelle, nous n'avons pas de temps, nous faut continuer nous tous les deux. Voilà. So, moi, je constate, il y a différents mais quand on pas canal, pour qu'on a courant, localité, au vétan. Au Canada, ça va soit à localité nazie. Pour l'ISO, voilà. Ça, c'est ma bonne explication qui m'entendait. Qui se passe pas de mettre together at all. Pour moi, que mon famille, l'autre plan. T'as le mot là? Non. Pas du tout. Dans les autres cas, Oui, mais non, pas dans nous du tout, non. Couper. Quand qui n'avait vu, pas connaît. We've got non, dans les autres, normal là. T'as le mot là? Yeah. Yeah, we can hear you. Does anyone have any further questions? no. So, Mr. Aswad, we have no further questions for you unless you have something you would like to add. Voilà, pendant il y a pour ajouter, moi, sur le monde, tu voulu, moi, avec mon pas dit, mon pas really mal, mon pas care, et demande mon pas, donc mon pas respecter aucune personne, demande pardon aussi à cause, bon, j'ai pas tout le monde. Je connais qui pour faire, avec nous toujours à la tête. So, moi aussi, ça veut dire qu'il n'arrive avec mon frère. Pour nous connaître qui n'arrive avec mon famille, qu'on est. Pour mon famille, on a parlé de maman, il peut me aussi tout le monde vieux ou. Et aussi, ça qui n'arrive avec. Si vous connaissez quelque chose qu'ils ont connaît behind closed door, qui m'ont vendu, qui maman pas connaît behind closed door, je suis content. Et face à du monde des autres qui n'ont avec mon frère. Quand même un secret. C'est tout que mon gars dit. Après, on a. So, thank you, Après, Mr. beaucoup Yeah. de monde qui vient nadir, sorry. Beaucoup de monde qui vient nadir, qui exprime loss. Il y en a beaucoup de monde qui nous camarades. Nous pensons qu'on est qui n'arrive avec eux. Il n'y a pas de closure pour moi, avec mon frère, de ma famille. Il y a un closure pour les autres gens qui me connaissent, de la société, moi aussi, qui n'arrivent pas à mysterious death, qui m'ont cause là, qui m'ont dit de parcours la vie.
connais, nous jeunes, c'est petit petit, nous tous nous jeunes camarades. À qui ça qui est dans son cercle, qui masse là-dedans, mais dans ce cercle, qui m'ont là-dedans, nous jeunes savants du monde, qui considéré comme un bon mauvais du monde quelquefois, politicien pas care pour eux, tout le monde care pour eux, mais maman care pour eux. Voilà. À cause beaucoup, femmes ont une bonne question, demander qui travaille, qui tu fais, qui est venu de la vie, qui autorité. C'est une question pas relevante. À cause, il y a des gens qui sont avocats, qui sont docteurs, qui sont businessmen, qui sont des gens pour mener de la société, mais ils sont victimisés et le système qui est là. Après ça, bon, qui prend une security clearance pour pas travailler, pour pas gagner non. Respecter les autres pas travailler. Si nous pas pour la vie, après nous tous cet exemple, bon, c'est la bonne body, la société classifiée comme bonne body. Mon pas vinn build pour mon profite à l'occasion pour me demander pardon, quand c'est roi qui mon cap, de sa façon, de façon de l'autre, de mon parcours, pour survive, pour ça système là. À cause nous utilise rester vivant. Nous sommes là, nous aussi nous rester vivant. Nous n'avons pas qu'un soir. Voilà. À part ça, ben les autres du monde, les autres demain, les autres ils ont pas envie de demander pardon, soit ils ont pas envie excuser de l'écho. Maman envie que mon nom, mon l'écho. That's all. Unless energy mon gonna focus so pour demander mon n'a pas non. No, we have no further questions. We will follow up with those people, some of the people that you've mentioned in the investigation of your case. We are investigating what happened to your brother. Thus far, Sorry to interrupt you, because the other day I heard you saying he was killed. When you were talking to Akbar, I heard you saying that he was killed. To Mr. Akbar. Yes, he And was. then I said, Yes, we if he was believe. killed, that means somebody have killed him. We believe that he was killed. We do believe that he was killed. We believe he was killed, right? Because it's me based because on, me and my yeah. because Do you me, want to explain it, Michael? if my mom and my dad say forgive, I will forgive. But those people that have done that to my brother, they should know that in those times they were in the young, they were in the when they were he was in his prime and he was using young boys to beat other people up with his power that he have. You know, he have power of those young boys. But now he's getting old. Our belief that he was And killed. the young blood is still around. Our belief that he was killed is based on medical evidence. Okay. Because I've seen pictures, because if si zo pati tou after zo pati le don mon famille ko. A cause no ye zo don le ko do ko. A cause zo chan don never real zo même. A cause li in ki de yen garçon li. So garçon yo concerne chimo. Chanan de chanan sisters on les son for chimo. Les mon chimo. Mais mon neveu là, il en a 21 ans. Il y a aussi un vieux cloche. Il a la réponse qui n'arrive avec son papa. Mon besoin de dire à cause aussi tout demain, les personnes pas donner une thérapie pour faire les qui n'arrive avec son papa pour lui gagner sa poche. Voilà, demain comme hash roll. Voilà, les façon. Mas dia coisa, se combina avec son papa. Voilà. So, I mean, we will continue the investigation. At the moment, we can't identify who is individually responsible for that, but we are still working on it. We would ask anyone with information to please come forward and provide that information to the Commission. As you said,
we can offer full. I believe, yeah. I believe they know what happened to my brother because they separate me from seeing him when I went to prison. They didn't want me to meet him. They put him on gun police. There was a reason for that. Because I remember after the death of my brother, they sentenced me to prison of 6 months after that. In a case that we were to be together in, and he was dead. That means there was an accused missing in the case. How could they sentence me? There was an accused missing in the case, and that accused was dead. According to what, but they still go on with the case and sentence me by myself. I think we have a lot of work to do. We have a lot of Yeah, work because to do. even the judge that sentenced me, his permit of walking was over in the country. He didn't have permit to walk. His GOP was in the front of the Constitutional Court, going to be approved, and he sentenced me beyond the time that he have no permission to walk in the country. He abused his power on me, and I didn't even get a chance to go to Court of Appeal. They didn't even give me an appeal. I was denied my appeal in prison. Okay, so thank you. None of that sounds good, but thank you, Mr. Aswad. We will be in touch with you as we go along. You can always be in touch with your investigator, but our first steps will be contacting some of these people that you have mentioned in your complaint today and getting their answer to what you have said. Any breaking news we get in relation to your brother, we will inform you of it. But the investigation in that case is ongoing. But thank you because very much. if my mom say forgive, I will forgive. But for now, I don't have I'm not in no forgiveness. I haven't get that chance. I haven't put that heart on yet. Forgiveness is not in my heart. It's not. No. I haven't get the chance to get that forgiveness heart on. But if my mom and my dad say forgive, I will listen to them and I will forgive. That's good to know. That's good to know. Thank you. Because I respect them. Thank you. Yeah, that's good. One should respect one's parents, right? So, okay. So we will be in touch. Thank you again for appearing today. Sorry about the slight technical problems on occasion, but we will. All right, thank you. I know Yeah, it will be difficult. I would like to be there by in person anyway, but it couldn't. The COVID didn't permit us. I'll be glad when that's over, right? But thank you again, and we will adjourn now, and we'll be back at 3 o'clock. Oh no, we'll be back at 3:10. Thank you. All right. All right, thank you very much. Bye. Thank you. Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 198 of Monday, 13 September 2021, in case 151, Adeline Family, 204, Dani Akush, 105, Abdul Majid Aswad, and case 320, Gili Marengo. Thank you. Can you please call the witness? Gili Marengo. Microphone. No, you have to restart. On fait serment. On fait serment. Pour dire la vérité. Pour dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Qui bon Dieu aide moi. Bon Dieu aide moi. Thank you, Mr. Marengo, for appearing before the Commission today. Welcome. Sorry to keep you waiting. So you are the complainant in this case, and the Commission invites you to set out your complaint.
Please take your time. If you need to adjourn at any time, let us know. And we're happy to accommodate you, but the floor is yours. Thank you. Bon après-midi, l'autre tour. Yes, pour les 1982. Yeah. Pour les ans, pour le motif rester là-bas. On sortit en dedans, pour le rester, motif rester. On vient là, c'est avec un petit baba devant les bras. Et arrivé là, c'est mais moi, il t'a dit, mon fait des bouts. La visa, avec pour monter quoi, côté l'église, il t'a dit, mon fait des bouts là. Mon vie là pour faire du monde. Je lui ai demandé qu'est arrivé. Je lui ai dit, là, c'est un petit maman dans l'école. Ça me gère lequel? Qui est petit maman de l'école? Il dit, là, c'est un petit maman dans l'école. Was this like at the end of the school day? They were picking them up, or why were they? I don't know. They just came and decided they'd take the children out. Was it really happening? No. No, there was not a lot of Rastafarians there demanding their children come out of the school. This maman, tu peux tailler contre l'école. Ça veut dire dans l'école, des bouts dans ses mains, peut guetter. Maman, peut tailler, c'est moi qui n'ai pas rien. Pétailler comme si Sorti dans l'école, tailler comme si. Pétailler aller comme si. On peut aller. Yeah. Mais c'est dans quelle est ça? Dans environ 11 heures ou là. Ok. Yeah. Yeah. These were just all the children, or? Des trois, on m'a un petit peu sorti à cause des piments, par contre, qui n'arrivait où on est. L'école primaire, bien l'école secondaire. Secondaire. Secondaire, Non, primaire, t'as dit. c'est ça. Là, au bord, c'est mais là. Il a l'école. En 90. Il y a 90. Vous avez tout le monde debout là. Sa maman vient, c'est sa petit baba, il dit, pour lui donner manger. Qui l'a dit qu'on a pu pour ça? Vous pouvez un enquête sur comme ça. Tu n'as pas l'âge de l'école. Hein? Et tu n'as pas l'âge de l'école. Non, parce que on les voit, je n'ai pas l'âge de l'école, c'est un petit baba. Et oui, à ce moment, on prend l'île à aller. Passe un peu les temps, il vient le nouveau garde bâti. Non, il y en a de mon qu'on est bien, là. Et oui,
il a arrêté, la tête du monde là. De sa Tadimoun, est-ce qu'il y a une quantité Rasta? Non, Tu n'as il n'y a rien? pas. Tu n'as C'est pas? moi-même. C'est tout seul. Yeah. And how many people and how many PMU or police batty came? Puis on a beaucoup de dans le nouveau. Dans une nouvelle zone là. Voilà, dit à peu près combien de temps? Un petit peu que je connais. Les autres tiennent en âme, Yeah. tiennent en physique. Easy, ben oui. Ça arrivait, il était arrivé, arrêté, débarqué avec un fusil. Il vient lomant, comme ça. Vous tapez comme si. Vous avez vu la tête. On vit mon fusil comme si on est. Tape-moi derrière la batte fusil dans la tête. C'est comme là, là, c'est un petit boss, il fait mal tout. Yeah. Yeah. Il attrape son fusil par son, Tu vas vous dire la main. par son barrel, par il dit, il tape avec son, Bat physique, il tape ma vue. son bat, yeah. And someone told us that the back of the gun is like a weapon, it's steel capped or something. Didn't they? Yeah. And what were you doing? Just standing there, and he came up and hit you. Yeah. On se fait des bouts. And why did he hit you? They were just hitting everyone, I don't know. but they were hitting the other people as well as you. Yeah. Et oui, il y a un tapement. Mon son, pas qu'un comprend. Je dis, tu vois, mon quoi, je me mets dans le nouvel. Yeah. Dernièrement, quand on regarde mon fleury, il y a eu quand on regarde là, poussement de la casse là-bas. And did, My statement, they go. Non, rien. Oh, ils se mettent tout dans le casseau. Yeah. Ils tiennent dans les sous qu'ils ont tiré ramassé. Mon quoi, c'est moi-même si la casse mon fleury. Quand on a un bon 10 moun pour aller, qui si ça fait pas. C'est pas au République pour aller. Vous avez un bon 10 moun de casse. and did they tell you why they were detaining you? Non. Ah ben, dis-moi ça, il est aussi fait, il y a autant de vues qu'on est. Il y a autant de bateau. On est. Et oui, mon a le casseau. Il vient sa garde. Il bouffe fusil dans tout le casseau. Il dit, moi, ici pour tout, il m'a tel chose, mon maman.
Non, c'est un l'autre qui se dit moi. Tu connais? On connaît, on a dit il tout. C'est moi une mort, il y a beaucoup. Là, il qui demande de casser autre n'a les autres. Pour combien de temps? Combien? Là, Oui. on a gagné à peu près 2 semaines. C'est un jour mardi. Troisième mardi, moi, je gagne là. Non, je ne peux pas faire rien, je me casse ça. Non, rien. Ya? Seulement, dans le statement là où tu dis, tu demandes pas voir docteur ou tu as Oui, on s'est demandé de voir le docteur, ya? C'est ça. Même jour ça, Oui, soir. soir. Après, vous venez dans le casseau. Et puis, nous demandons de casser encore. Oui, à soir, moi, tu emmènes moi. Parce qu'on est là, on disait, bon matin, mon quoi, on connaît là. Encore le docteur, il est en aussi, on voit le petit garde, même l'autre aussi. À cause vous dit ça. Ah oui, moi, je dis, ah, les mamans qui m'ont gagné, moi, je dis, garde, une batte, moi, je dis, moi, en main. Et le docteur est mal bas. So when you were in the cell, I mean, they never told you why they were keeping you? No, Did they let your family visit you or let you have a lawyer? no family, no lawyer. Did they feed you? Huh? Did they give you nice food? Yes. Did they have a detention order to keep you there? Don't know. They never told you the legal basis of your detention. No. And they never questioned you about an offence which they suspected of you. They never took you to a court. Juste les pour l'argument, à 3 mardis après, il y a maintenant un coup de chef de police en ville. And that was Commissioner Pillay at that time. Yeah. Et avec le commissionnaire Pilé, dans le bureau, il dit, moi assisé. Il demande, moi, le gars, mon petit maman dans l'école. On dit, ben, moi, mon petit maman dans l'école, bon. Did you have a child in that school? Non. No. Ou dit les autres,
Les hôtels dehors, au bord de l'école, là-bas, tu vois, maman, il peut tailler dehors. Aucun de ces bons enfants, tu aux enfants? Non. Non. Ou tu n'as pas d'enfants dans l'école qui sont sortis? Si on parle d'enfants pour l'école, à l'état. Mais ou tu causes qu'aucun du monde pour dire bons enfants qui sont parents et rasta, ils devraient quitter l'école? Non. Non? Non. Mais qui peut dire où alors? Et là. Monsieur Pilé. Monsieur Pilé, demande-moi, les qui n'ont pas de maman dans l'école. Moi, dis, mon père, ça m'a dit, tu m'as dit que j'ai fait ça, moi. Bon, évidemment, mon camp qui n'a pas eu, moi, dis, non, mon par contre, mon camp, moi. Voilà. Il tient un revolver tout dans le bureau, tu montes moi, premier. This is a commissioner of police. The commissioner of police is talking to you, takes out a revolver and shows it to you. Hein? So- Commissionnaire. Yeah. Oui, pour imposer la table, il demande si je connais qui ça. Il Il faut m'a dit, mettre la table devant eux, il Yeah. demande où qu'on est, si ça. yeah. On dit, oui, je connais. Là, il a une cause. Il a une fine cause avec moi, puis il dit, moi, allez, pas y temps de ça encore. Ça l'étant, est-ce qu'il y en a un mouvement, une association qui demande maman qui sont parents et rasta pas devraient aller à l'école? Si tu en as, Oui. on peut connaître. Oui, mais Vous avez un monde comme ça. Hein? Côte ça sorti. Quand ça est sorti, Oui. là, c'est bon, oui, mais qui ont fait, bon, les temps, le temps, il bat du monde là. Comme ça, c'est fait. Oui, mais Le cas, quand il y a quelque chose, et il tenait Bat- des bat- semaines de casso, Oui. quelque chose comme ça. oui. Mais depuis, c'est ainsi bien arrivé à quelque chose aussi. Il y en a du monde, tout, qui est là. Crier, dit oui, là, il a été ensemble lui aussi. On est. Mais mon bon, il a fait l'école, non, rien. Mon bon, il fait des petits qui me rassent à l'école. Alors, bon, l'État souffert quelque chose comme ça, la mort pour rien. Le parti les voir ça le disait. Tiens, on a bon rasta qui partit voulait envoyer toute maman à l'école. Qui fait? Tiens, on a bon dimon qui est rastafarian qui partit voulait envoyer toute maman à l'école. Si tu en as, Oui. on va connaître. Mhm. Et moi, j'ai dit, mais je m'en vais à l'école. Pourquoi je m'en vais à l'école? Comment? Ici, dans la loi l'éducation, l'école est compulsory. Il y a besoin d'envoyer maman à l'école. Eh oui. So, du monde pas capable de pas envoyer toute maman à l'école. Yeah. Non, mais ça, c'est une mère qui peut se connaître. À cause de ça, faire n'importe qui, n'a pas une mère de pas faire. Dans la religion Rasta, est-ce qu'il y en a aucun quelque chose qui dit maman n'est pas devrait aller à l'école? Non.
Pas dit, ça. Ou comment, ou tu Rastas à l'époque? Ya, Est-ce qu'il y a déjà gagné Coupe CV? ya. À plusieurs temps. Plusieurs fois. 10 autres viennent, les autres, bon, vous autres Coupe CV. Oui. Un coupe CV, quand il battait tout, gagnait tout. Léon dit où aller là, monsieur Pilet. Mhm. Après, pas n'arrive plus que ça? Non, rien. Ok. Mais après, oui, quand vous gagnez Coupe CV? Hein? Après, vous partez gagner Coupe CV tout? Ya. Oui. Raconte-nous ça. Coupe CV. Un jour, je suis sorti get football. Ah. En ville, Après ça, l'incident contre l'école, que vous gagnez amassé là? ya. En ville, moi, je un football. Quand il finit le football, ça joue. Moi, je peux imaginer. Moi, je dis, avant le football fini, on va aller dans le transport, on va monter. En ville, ça coûte. Ya, Spaghetti football? William Square, là. Et oui. Avant le football fini, je suis sorti dans le football, je vais aller dans le transport pour monter. Après, je connais, si je dois nous la semaine là, ou pour un voyage. A shower is a beating, right? Yes. Et oui, je suis allé à l'Océan. En arrivant à l'Océan, tu n'as pas aucun transport. Puis là, il venait un loto. On disait que ça arrivait, emmène-moi un coup. Plaisance. Il y a un taxi pirate, ça? Un taxi arrivait, un l'Océan, taxi. un coup de taxi. Ok. Taxi dit, il va vous capable. Emmène-moi comme si. Il venait l'autre Dimoun, il pourra Dimoun aller, pour exemple, n'a pas de transport. On dit, Simon, le corps, on m'a caché derrière un gros pied, boîte table. Yeah. On dit, on va cacher là derrière, en cagade, il vient. Et mon pied aller, encore le petit là. Il vient de Rennes ça joue. Un nouvel vient arrêté. Pour en mettre devant un nouvel. Bonne garde, battez même ça? Ya. Ok.
Et oui, avec moi, les autres montant, village aussi là-bas. Ouais, là, moi, un nouvel employé qui va puis aller là-bas. Lesquels l'associé ça? Village aussi là. Et là, quand on a une santé, moi, je coupe dans le coin là. Côte sur la mine santé. Il y a coupe là dans le coin là. Là, quand il y a des enfants là-bas. On te la bande dedans. So they just told you get in this Land Rover. Non, attrape-moi comme si. They forced you. Attrape-moi. Did they tell you why you had to go in the Land Rover with them? No. Ça, j'ai des affaires coupées, 5 kilos pour Ça. stadium là. Là, derrière, à l'humaine santé là. Pas derrière Kingsgate House. Ocean Gate, derrière là. Yeah. Yeah. Côté droit, côté gauche. Hein? Les Le top est monté côté gauche. Le top est à la sauce. Le côté gauche, là, pour la même santé là, dans le coin là. Il est côté la mer, on peut dire côté la mer. Côté comme là, il y a un bureau nation, etc. Non, ça Non, pas l'autre côté de la mer là. L'autre côté. L'autre L'autre côté. quand il y a des enfants, il était comme là. Oui. Oui. Là. Entre Amusement Center, Kingsgate. Oui. Il y en a un pont là-haut. Oui. Et oui, on te roule là-dedans. Les arrivent là-dedans. On te roule là-dedans. C'est dans l'herbe là. On roule là dans l'herbe là. Et oui, en arrivant là, par transport, posant la lumière qu'elle est au devant comme si. Débarque les autres tout là-dedans. Le droit du monde fait dormir à terre. Còn chỉ ô tô xíu đều. Si moi, je dis au début, 4 autres événements. La restante, elle a du monde qui là-bas à terre fait dormir. Je vous parle de autres affaires, autres dans nous là, à cause de tout tout. Avant de me retourner à la question, pour demander les autres. Comme si on finit qu'on récupère l'arrivée ou on résignait pour. Avant, je connais les bilans de football, je connais pour dire ici, aux événements, c'est bien. Alors, le Rasta n'a pas venu devant les autres salitants. Tu vivais là, la foyer, tout le temps, c'est cassé par les autres à haut. Yeah. Ok, carry on, qui arrive après. Mais oui, on a rien à dire, on a battu. Demande qui peut faire là. T'as pris le coup de pied à terre. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? Après, il dit que vous m'avez sous. Il peut dormir un coup. Faut tout rester.
On fait dire que c'est bien anglais. L'un l'autre a dormi là. Là, on commence à livrer là. Les rues, une batterie, des coups de pied. Les rues, une bien batterie, une fine batterie. Le dit taillé, les taillés, talonni. Tiens, du monde que vous connaissez? Ya, mon connu, c'est moi, on est passé, mon quoi, il y a un petit. C'est mon petit fait, moi, il m'a fait, moi, il m'a demandé, comme si, il est arrivé. Là, pour moi, il peut mettre chose, candidat. Là, malheureusement, il comme si, voici, il comme si, moi, il y a télévision, il peut mettre candidat pour SPPF, c'est arrivé en anglais. Candidat pour qui? Pour SPPF, Pour c'est un SPPF. appareil qui se bat là. Ok. Eh oui. Hein? Là, effectivement, mon quoi, on n'est pas assis, on voit une mort, un petit. Ça battait aussi, non, il y a un tout. Une cas, ils sont 10 ans, non? Et oui, là, il fini. Il a allé, l'autre bin côté moi. L'autre bin côté moi, je crois. On vous passe par oui, l'autre dimanche, ah, grand-mère, si nous voyons une plein. So they were too tired to beat you up. What? Je suis trop fatigué pour battre. Je suis trop fatigué Non, pour... mais je bien battre ça, bon. Et moi, là, je dois une plein, c'est moi, je dois pas encore plein, même tellement. À cause, les dimanches, je dois une plein, dimanche, mais là, on va couper CV, pour exemple. Je pense à un baïonnette dans le transport. Un baïonnette, si gros, chacun dans mon tête. Non, Et toi, 6 ans? des bouts, Ah, ok. chacun. Ben oui. Et vite, on finit, il m'a taillé. Talonnement.
Did, Hotel Charlie? Tadi on a l'océan, on a le transport, mon monte coup de main. and did you recognize any of these men that cut your hair? Yeah. Yes. Do you want to write their names down? So, je m'appelais, il n'y avait nadi. Non, pour vous-même. Encore il a métier là. Une dessin sur la bazar piment avec la glace transport tout. Ça métier là. Ya. La glace nouvelle. On va aussi au Dieu là pour couper pour une côte divan là. Passer dans le coin là. Il vient d'un jeep là, une jeep zone là. Il vient à piment dans le coin avec la glace ça nouvelle. On demande ni qui peut faire, il demande qui m'a faire comme si. Et puis fait ailleurs, oui. Il laisse tout tranquille. Ya. Il y a encore au dit. Il y a encore pour dire. Ya. L'autre même, l'autre gars battait même. Et fois nous avec nous, ça va pour 8 nous. On les mamé là, coup d'adjimi c'est l'eau c'est là. C'est mes coltas. Tous les 8 Rasta? Non. Pour ça, une descente, une avec nous, là, c'est mais là. On va essayer 10 personnes, si nous mettons 10 personnes vers nous, qui vont nous sortir. Venez avec nous. Retournez avec nous en montant. Retournez de l'autre côté. En montant aux autres même là-bas, aux autres Envers camps Petit là-bas. Paris. Ya. Amène-nous là-bas. Et oui, là-bas, l'autre camp là-bas, débarqué. Prend un petit point de 10 bois, imagine bien. Commence à battre avec. Comme si nous tous nous battre. Pour ça, à cause d'un petit petit, ce sont les coups. Un petit peu comme il est. Bon,
Tout le monde qui a ça, c'est en dedans. Les révisions là, nous laissons aller. Répète ça, bout, monsieur. Hein? Répète ça derrière, bout, s'il vous plaît. Non, on dit que ça. Tu as dit, mon c'est petit un petit. petit écrit. Le son du Lequel coup. monsieur qui tient un petit? Ça me tient? Oui. Il parle ici comme là, dans l'Angleterre. Eh. Yeah. Il tient ensemble avec les autres leaders, ça, Ensemble avec nous, yeah. OK. Eh oui. Grand-mère, c'est un petit peu ici, courrier. Ça petit qui nous sauve aux autres. Eh oui. C'est ça. Qui m'a vu sortir là-bas? Hein? Qui m'a vu sortir là-bas? Il m'a dit, nous sortis. Hein? Non, nous laissons aller. Chacun y a dans sa direction. Eh oui. Vous pouvez faire façon descendre, nous, on connaît. Hein? Ou tu reconnais aucun ça dit moun ça? Ah ben, du monde. Oui. Mon conduite, c'est un peu conduite, non, on connaît. Hein? À côté, on peut beaucoup de temps. Yeah. But again, when they arrested you, what was the basis for the arrest? Why were you being arrested? No reason. No reason. They just said, you're arrested. Come with Yeah. us for a beating, and Yeah. then we'll let you go. Comme ça, c'était. And you couldn't go and complain anywhere? You couldn't go to the police or go and complain? No? Nowhere to No. run. Nowhere. Avant du monde, avant de bâtir là. N'importe les tueurs, on en lock, pour gagner, exode. Ce corps-là, côté de mon fléri là, ce corps-là, on a gagné arrêté des autres amendements là, dans la, des coupes CV. Maintenant, assis à papier pomme, coupe CV. C'est avant. Yeah. And again, did they tell you why you were being arrested? Was there a law against your hair? How Tu can- as la Pas dit loi. rien, pas dit non, rien d'autre. Tu as la loi qui t'a sur un dreads. Non, ça d'abord les autres, tu peux faire la loi. On est là. I mean, when they would arrest you, would they search you? Sometimes, yes. Sometimes. Did they ever find anything? Nothing. Nothing.
Il y a présent, il y a l'autre incident qu'on va raconter. L'affaire de Oxane. Ça va dire, mon donne tout le temps, dis-moi, mon Pablo Escobar dans le pays. Mais ça va le temps que je peux causer là. Yeah. Yeah. The reference to a drug lord. Yeah. Quoi, c'est un soupçon que vous avez dit dans l'eau? Non, d'après je peux dire, comme mon dit là, donc, Ok. mon film, oui, mon petit film, oui. On est avant tout. Pas loin de l'emploi, on est, mon pas travail. Africain, on mène de Cécile, Tanzanienne, la bonne l'état. Qui qualité d'eau? Marijuana. Dis-moi même Escobar. Then they should have left you alone, right? If you're not Escobar. Je tiens de voir les sous tranquille si vous pas tiens Escobar. Hein? Je tiens mérite les sous tranquille si vous pas tiens Escobar. Pas qu'on est. Ça, les autres, ça va. Eh oui, de temps en temps, je viens fouiller. Comment tu restes? D'ailleurs, je viens fouiller de ne pas voir rien, écoute-moi. C'est ça. Pour les gens, c'est mon tu restes, pour les gens. Et oui, de temps en temps, je fouille pour voir rien. La fouille, n'importe l'air, il n'y a qu'à venir des herbes au matin, si vous voulez, on est. Et oui, un jour, on sortit, on dort pour moi un jour au matin. On vient là, c'est mais la boutique de Morin, quand on la boutique. Et moi, là, de la boutique, et puis les temps comme si, il venait dire, il dit, comment, vous dit, regardez, il fait la fouille en dedans là. Non, pas même de la boutique, lui. Garde. Il fait la fouille en dedans, côté que nous restons là en dedans. C'est un amour à peu près 40 autres. Was this PMU or another police? Bien mieux, et puis, ben, garde, Lensblé. Garde Lensblé, il vient de l'autre, il faut couvertir. C'est un clé ou la cour aussi? Côté aussi, tu peux faire la fouille? Mon quoi, après on va le dire tout la bande d'amant, là il est comme si. Mon dans ses mains.
quand même de la boutique là, mon. Mon là de la boutique et puis les temps. Par exemple, les temps, ça dit mon dit en boutique gars, on peut les sortir, mon. Oui, t'as l'air d'avoir, moi t'as l'air rythme pour rien. Il veut que dans le monde là, un peu les temps, on continue fini faire la fouille là-bas dedans. L'autre vient dans la boutique, l'autre vient pour moi de la boutique en dedans. Pour moi de la boutique, il dit moi où on a allé. Allez, emmène-moi qu'on regarde. Pas de nous contre la case. Non. Yeah. On arrive encore au garde là-bas. Ça va une garde battée qui est là, l'autre là, et puis une autre safe. L'autre safe, il prend les autres, amène les autres tout derrière là-bas. Lequel ça chef qui tu venu? C'est qui l'indo. En dehors qui l'indo. Et eux, là-bas, moi qui a des meetings, ils ont fait là-bas. Dernier, ils sont venus. Les venus, un garde et un sac plastique. Ils prennent un vide au comptoir. Non, pour qui ça? Donc, qui dit ça? Il dit, moi, d'eau. Je dis, ben, moi, s'il n'y a pas d'eau, la boutique de moi. Les gars étaient comptés, il y a 216 cigarettes là-dedans. Un sac plastique. They were like cannabis cigarettes. Were they marijuana cigarettes? Yeah. Et oui, il y a un demandement pour qui ça? Ils n'ont pas connaît. Un saga, il dit que tu vas manger tes tailles. Et là, dans ce motif de mon petit taille dans mes gardes, garde une dans ses mains. Comment mon de la boutique, moi. Where did they say that you threw it? Where did they say that they found it? Ça, et puis nous, Cause of Indy. ça, et puis on beaucoup qui boit, puis pour moi, vous dites qui boit. He will Je come pas to it dire, later. je pas dire moi qui boit, je viens gagner ça l'autre.
Vous dites qu'il y en a 107, des 107. des 107. Vous tu comptez? Le petit compté là, devant moi là. OK. Et oui, il a une compté, il a des 107. Ça bouille, tu vois, moi j'ai été taillé. Et puis, l'autre n'a les autres. Mettez-moi le casseau. Mettez-moi le casseau. C'est arrivé 5 heures après-midi. Bintiment. Bintiment, t'emmènement, descendement. Maintenant, le corps regarde la étoile. Il y a de regarde la étoile là-bas. La étoile, il y a 5 gardes. On voit. Le petit labourine, ça garde, il a fait un casseau. Il fait un endroit comme si. Il vient de casseau, il dit, on a beaucoup de faire. Vous avez dit, qu'il n'est arrivé. Ça garde, il dit, les armées. Non, on dit, il dit, moi, cause, il dit, moi, pour dire, ben, t'allais, m'a dit, ou, comme si, qu'il n'arrivait, comme si, plus tard, comme si. Il m'a dit, moi, comme tu dis, lui, à tout, il avait dit, moi, on dit, ben, téléphone, code, moi. Il dit, ben, non, mais ne peut manger pour moi. Il se téléphonait, ben, là, il n'a pas fait manger pour moi. Et ben, là, il n'a pas manger pour moi. Il vient dans moi. Il faut me casser. Il faut me regarder. Il m'a dit, et puis il y avait une cause avec moi. He left you alone in the police station. There was no one else in the police station? Only one policeman. One It's a- policeman was still there. So you and one policeman left. Ou tu connais ça, Gad? Ça garde. Tu connais comme ça, on connaît. C'est moi, je monde à cause que lui comme si. C'est mon nom à Ali, tu dis que tu garde. Après, vous lui dites où? Non, après, j'ai fini pour un casseau, tu finis pour un code garde, tu finis côté moi, vous faites casseau. Tu viens assiser, pour ça, il commence à côté moi. Qui m'a hier arrivé à dire. Voilà. J'ai dit, moi, comment, vous t'expliquer, à cause, qui m'ont là. Il dit, moi, non, là, il y a côté moi, qui m'a hier satiété. Il dit, moi, comment, vous dire, tu viens fouiller là. Et tu viens fouiller. Côté un pied d'ivoire, boire un mirail. Lui, il a amassé un sac plastique. Et il a amassé un sac plastique là, il y a une cigarette, bonne cigarette là-dedans. Il m'a dit, bon, il que les veillés. Et puis, c'est l'autre, ça fait le dernier la bise. Toi, là, tout est de mort. Tellement. Voilà. Il donne ça, les autres, il m'a dit, 300 ou tout. Il prend ça, il donne aux autres.
But this wasn't during the search when you were in the shop that he found them. It was under a tree he found them during that search. Yeah, So this policeman had been involved in the search. yeah. So he was telling you that the cigarettes were found by him under a tree, no connection to you. Yeah. Yeah. Moi, je demande si tu vois du monde, n'a taillé, du monde n'a pas personne. Ben, tu vois personne. So he knew that they weren't your cigarettes, effectively. Is that what the policeman was telling you? I know they're not yours. Sagad, tu peux dire que ça bonne cigarette, tu pas pour. Comme ça, bon. Oui, ça, monsieur, que tu peux causer que Sagad. Et tu peux essayer de faire comprendre sa cigarette pas pour. Non. Ça dit, moi, ça dit, pas noir, moi, là, noir. Pas peut dire pour, il peut dire pas pour. Lui, tu vois ça, ben, il peut dire bois. Oui, au bord du miroir, il y a un pied de bois. Tu vois ça, lui. Le bord de la case. Ça tire loin que la case qu'on m'a réussi. Mais il partit qu'on nous, lui. Et là, ça Ça garde là, qui tu peux raconter tout ça. non, parce qu'on demande, si n'importe mon posant, les décidé moment qui est arrivé, qui m'a dit, mon là, pour mon pêche politique, on peut dire, il vous dit pas. Garde une fouille noire, il dit, comment noir d'eau, qu'on est, tu vois, moi, j'ai détaillé. Pour exemple, il dit, moi, que tu vois à Bando, moi, qui donne ça avec sa garde. Comprends? Oui, oui. Comme ça. Ok. Il y a encore là, ça garde là? Yeah. C'est où qu'on son nom? On connaît mon son nom? On connaît. Yeah. On va écrire, dis ça madame, mettre un bout de papier ou bien écrit. Et oui, et puis on peut causer, puis à côté moi, on me demande si vous avez un témoin pour moi. Il dit moi comme ça, si les temps à faire, fait passer, bon, comme si bon, nomme son nom, la manque à signifier le mon témoin. Et oui, et puis, on fait 5 jours, on croit, de façon là. Et bon, on a un arbre, mais un sage, moi. Ça, c'est quoi? Qui vous tient en possession d'homme? Yeah. Okay. Was it just possession or trafficking? Trafficking. Trafficking.
Et oui, après, on fait 5 jours d'une largement. Largement, et puis ça fait. C'est un papier pour aller en cours après. On est là. La peine passe passée. Et puis, dernière elle étant bon témoin, tu passes, tu nommes son nom. Ça garde là. La lettre, tu nommes son nom. On te dit qu'avocat. Avocat, tu signifies comment témoin pour ça. Yeah. Ou tu dis au avocat quoi, monsieur? Yeah, on te dit qu'avocat. What did you dire? Et là, C'est avocat. avocat? Mm. Non, on te dit faire à garde comme si. Ok. C'est dimanche. Ok. Sinon, il y a en cours, mon cas signifie le nom témoin. Yeah. C'est mon hobby qui vient avec un des qu'on est complainte de corps de garde, mon quoi. À cause de là, si vous venez, si dans cette toile, avant de venir corps de garde, tu dis parce que les autres avant. De là, tu viens qui tu dis? Et venir, dis nous comment, il y a quoi une tarde, puis nous, ben là, tu dis passant. Corps de garde, comme si vous en avez quoi. On respectait par si l'intendant quoi. Il y en a un qui dit comment. Vous avez l'évidence contre garde en cours. Un qui dit ça qui vient contre ça qui noir. Vous comprenez? Yeah. Et si vient contre ça qui voit même. When he was at court, did he tell the judge, I'm late because I had to go and see the inspector who told me not to give any evidence against the police? Non, il pas si dit ça, il dit qu'avocat ça. Devant la cour, il pas si dit. Yeah. Et tu dis quoi, avocat? Yeah. I mean, the lawyer should have questioned him on that, right? The lawyer should have said, why are you late? Have you spoken to anyone? Did anyone, you know? Lequel que tu vois avocat? Hein? Ou avocat? Tony Gilliette. Merci. Was he a witness for you or a witness for the prosecution? For me. For you. So he was a defense witness. Couldn't. Et oui, si venu, il t'a raconté que la cour comme si il t'est arrivé à jour. On est là. Expliqué. Il dit, lui qui s'est amassé, il dit, si donne avec la bonne, que ça allait veiller. C'est mon tour rassemblé là, de le parti dit, pour dire là. Après, dans le final, les affaires, on a pour un jugement. Il pour un jugement. Ça jugement quoi. Ici, dans le colonnement, comme si, là, on guette lui. Il guette moi avant, on est avant de dire. Non. Résultat comme si. Et puis derrière, il m'a fait, il a quitté. Il a quitté, pas 10, mais il a quitté. À cause de 10, mais il a dit aux autres. Comment? Il est dans l'affaire, pas 10, mais ça, il est dans l'affaire, il a quitté. Quand il a raison là, il a quitté, pas 10, mais. It's better, right? They can't try you again.
you've been acquitted, they can't bring the same charges against you. Il y a les temps d'affaires n'a quitté là. On monte côte moi, les maris côte moi, moi un garde. Mais bon, on va s'en débouler, on va sur l'un faut que t'as mon quoi. Mais oui, moi Ali, et qu'un faille, moi Ali peut être en l'air comme ça, et que la case peut que oui, pour demander qui dit, il va répondre. On retourne mal côté avocat, m'a dit qu'il est arrivé, l'avocat il m'a laissé ça donc. Mais il pas dit où il peut faire tout? Non? Alors, ça m'a dit, vous avez fait tout le monde hier, c'est immédiatement la provision en zone. On est là. Le pour mettre mon tout. Why? Because you were a Rastafarian? Yeah. Yeah. Les affaires finies, par exemple. Cela en est ensuite, mon quoi. Donc, ça m'a rappelé sa date, sa jour, tout. Quand il fait la fouille un jour, le 26 novembre. Et dans un jour, la fête mercenaire, la fête sauve mercenaire, tout fait longtemps dans ce rôle, appelé. D'accord, 88, 89 comme ça. On est, c'est matin jour samedi, le 26 novembre. Une côte bien sous l'autre tout. Ya, parce que même du monde, même ça me fait lever hier. Et oui, vini, on va venir autrement, pour faire la fouille même, mais le samedi. Moi, je voulais abandonner mon vie, je ne pas là, moi là, côté moi, c'est mon parti là, côté la case. Pas derrière côté l'autre la case, comme si je suis ça ouais, comme si côté, comme tu restais comme si avant, comme si. Vous comprenez? Moi, c'est dans l'autre la case, là au bord, moi. Comme ça, si on a le bain, ça va l'autre côté là-bas. Et moi, là-bas, l'autre côté, maman est venue, dit, moi, garde périodement. Moi, la porte, moi, il faut aimer taquer, lui. Et oui, moi, dit, maman, il dit, il est fini, m'a venu. Il veut vraiment finir ça, ouais, mon vini, moi. Et moi, je moi, depuis des bouts de dehors, la porte du taquet, lui. Je dis, moi, je vais faire la fouille. Je n'ai pas de problème. Mais oui, moi, la porte, moi, détaqué. On détaqué, l'autre entré, de comment entrer, on dans la porte.
Et moi, puis, il manque un fusil. Il manque un fusil au moment là, le bout de là, il va bouger. Ça me fait l'éveiller, il là, il pense à ça, l'opération. Il est entré par derrière moi, lui. C'est là, moi, quand on a pillé, quand ça va mettre ma pillé. Donc, c'est bon la porte. C'est là, moi, ça arrive là, à voir, puis, moi, devant contre la glace, comme si, pas bouger. Il est éveillé, entré derrière, là, moi, il est présent. Il est encore là, monsieur Léveillé? Il est mort, lui. Voilà, il m'a fait la taille tournée là-bas, dans ce chose là-bas, la digue là-bas. Alors, il est derrière là, moi. Oui. Il n'a derrière là, moi, bon gars, il y a un petit peu fouille là, d'un sideboard, comme si c'était un sideboard tout le monde devant moi là. Un saga peu fouille là-dedans. Un nappy, il m'a cuisiné, pas bougé, un gars de bâtir. C'est l'autre gars, là, il debout, pas devant comme ça. Il dit, si on va l'éveiller, bien derrière, il demande. Bon. Au final, fouiller. L'éveiller derrière, là, il fait un peu de temps et puis il sort. Il y a le pas devant, c'est la cuisine tourne dedans. Il déboute comme ça, il est en l'air. Ça vous pouvez fouiller dans le sideboard, là, il dit comme ça. Fini fouiller, il n'y a pas rien. Il côté déboute là, ben, il fait un quartier. Moi, il kill mon pied, boule là, mais on va là, moi. Hein? Eh oui. What did they see there? What did they find behind the wardrobe? Un paquet. Comme ça, pour sa longueur comme ça. Si vous regardez à moi, il demande qui ça. Pour qui ça? On dit, ben, les autres qui viennent avec. Comment? Et oui, à cause, il n'a pas ça dans le route. Si je tiens en l'air, je la bas derrière, je vais dire où. Je suis allé, la porte est taquée. Comment? Mais moi, je vais venir. Voilà. Et oui, tu ça va. Voilà, moi. La bouche est fouille dans le sideboard qui tient à moi, et il dit n'a pas rien. Il baissait. What was it? Le veillé dit, tout est à terre. But can you describe it? What was it? How big was the package? Hein? How big was it? Comme ça. Ça longueur comme ça. And was it a block of hash? Qui tient dans la No. Cannabis. Paquet cannabis. Cannabis. Comme la résine ou bien feuille? Non, feuille. Feuille. Yeah. Ok. Cannabis, pas du même marijuana? Oui. Eh oui. Yeah. Ça voyage se poursuivre encore? Ok. Eh oui. Combien de jours tu fais dans le casseau? 3 jours.
on était quand même, dis mon les vignes que je fouillé, le parler à cause d'un maillon, mais peut venir, peut venir guetter, sortir aller. Donc, les affaires, c'est maintenant en cours. Yeah. Comment il a dit passer? On se connaît 5 ans en prison. 5 ans. Yeah. Prison pour prison. Et on connaît 5 ans. 5 ans, oui. C'est un manque en police. On dit l'île longue, on connaît l'île longue. C'est moi et puis moi, à manque en police, on fait 12 jours l'île longue. Yeah. 12e jour, venu pour un moment, de toi à nous. C'est dans 90. « 90 quoi, monsieur? Où tu connais? 90 jours, ou petit moi? Non, 90, l'année 90. Oh, l'année 90, ok. 1990. I was sentenced 1990. Yeah. Tu finis ça 5 ans? Hein? Tu finis ça 5 ans? On s'est fini là-bas, les grands police. Oui. 3 ans, 4 mois. À 3 Comme ans, si 4 on est, oui, mission. Tu fais rappel? Moi, je fais rappel, moi, je perdu. Tony Juliette même qui est avocat? Yeah. Voilà, les affaires, c'est un peu ce méli-mélo. Les affaires, vous voyez, un jour précisé, quand vous voyez. Pour une date. Un jour, avant la date arrivée, je viens arrêter moi, un jour, grand matin. Amène-moi en cours, dis-moi comment je besoin. Elle demande une question, ça, monsieur, qui met de drogue, là. Appelez, l'éveillé. Moi, je demande une question pour lui. Moi, je dis l'autre, non, mon avocat de mon affaire. L'avocat, on y connaît aussi. Voilà. Did you do all your sentence in Grand Police or you went to Ilong first? Yeah. For 12 days. 12 days, a little long. And then to Grand Police? Yeah. 3 ans. 3 ans, 4 mois. Yeah. Grand police? Grand police? Dans les quantités d'histoires que Dimon nous raconte. Grand police en Moutia, Sega, toute qualité, tiens. Premier jour, là-bas, grand police là-bas. Alors, on est dans le bureau. Côté monsieur Sinal Marengo. Et là-bas, comment il a tiré coup? Ici, ou pas dit non. Ou pas dit non ici. Ici, ou dit oui. Ça peut bien comment se fait voler le droit, hein. Une maltraité dans aucune façon? Ah. Et oui, là-bas, il a tiré coup. Ici, il n'a pas non ici. Tout à fait oui même. Mais quand il a tiré coup ici, vous ne pouvez pas mettre sa batte ici, ou dans Mos.
Elle est au fini. Il y a un voyou, casse macadam. Ja. Casse macadam, c'est mon frère qui a 18 faible. Hein? Si vous avez 18 faible macadam, vous comptez, vous visez dans minute de poteau. Et oui, la minute là, poteau là. Oui, l'assassin saoulé. On n'a pas attendu nous autres. Présentement, c'est au cas de manger là-bas devant ou là-bas, un couvert bien tapis à soir. Et toi, si tu là, tu as des heures au matin, 3 heures au matin qui mangent pour manger. Après, dans l'air, dans le travail, couper faire, puis dire, si vous passez, vous ne pouvez pas manger. Vous ne pouvez pas éditer. On est. Tout le travail, couper faire, n'a pas mangé. Il dit, là, bon, là, n'a pas ni dimanche, n'a pas congé là-bas. Et oui, il y a qui travaille dans congé là. Quand on va au travail dehors, à coupe bonne songe de la mar, on est songe, gratis, voilà. Que toi, ça joue, on vient voir le docteur. Même les qui ont eu coupe songe dehors. Alors, le docteur est venu, M. Ramados. Il tient les cas. Ramados vient côté lui, là, il converse les autres deux. Alors, Ramados est là-bas pour consulter. Là, il duty ou pas fit, ou vient couper aux affaires. So the doctor wouldn't say he's unfit, don't send him in the marsh. No? No. Et tu n'as pas ça pour 3 ans. Vous faites, ou de la prison. On vit sortir, pour qu'à trouver la tête que je la pose. Après, là, les temps où là, la prison, là. Pas un prisonnier, ou un soldat. On va servir les prisonniers, là. Servir les soldats. C'est météo. Bonne linge zone qui s'y Corée, tu mettais là. On a bonne linge. Nord-Corée, tu mettais, c'est-à-dire. Il y en a qui a bonne chinois, tu mettais zone vert là.
Sinon, en construction, tu viens premier coup ici, vous vous rappelez? Yeah. Non. C'est pas les soldats OK. ou tu es au front line, ou qu'on est. Regardez, mais si ça arrive, la guerre première, ou même tu vous mort. OK. Et les beaux matins, les au lever, premier que ça, du coup, m'a rappelé 30 coco. Il dit où ça corvée, on va regarder corvée, tiens là, bon, les. Qualité, ça t'était, monsieur? Il dit corvée, on va voir une qualité en un an. 30 coco. On va appeler au matin. Vous n'avez pas fini, on va appeler du bois pour éditer. Et quand c'était un travail que vous faites en plus que vous travaillez ordinaire, vous ne pouvez pas payer pour ça. Task. Là-bas, c'est un seul cas de le bois, là-bas. C'est un bon 10 bois qui coupé en bois lui-même, ça me tire là. Un bon 10 bois qui coupé là. Un gros 10 bois, pas pour comme ça, comme pied. C'est là-bas, les montagnes. Encore vert, tout prisonnier monté à CSC. Il y en a bon là, mais écoute, sur les olives roses là-bas, tu vois, bonne photo. C'est un matin. On voit pour vous autres, ça. Les olives roses, pas pour le gouvernement. Non. Si vous savez même ça, monsieur, on croit que son frère, on voit. Flossel. Yeah. C'est le matin, il y a beaucoup de bouillons. Une tendance là-bas. Yeah. C'est encore vert dans le bois, bon, là, c'est, il y en a avec l'olicou. Les bonnes minutes que je mets tout là-bas, les tapis de talons. Ça met derrière, hein. OK. You fini? Yeah. I think he's finished there. So after you left Grand Police, then you finished that sentence. Were you still harassed after that? After that, no. No, that was over Was then. Yeah. multi-party. Ou pas de mais quand il arrêté encore, ou pas de mais quand il Non. ou CV coupé. So just 2091, 2, 3. Oui, on va pour dire ça, bonne. Tortue passée là-bas dans le Japon. D'après comprendre, oui, quand c'était du monde, il vient raconter. Ou tu vois, du monde qui a torturé? Hein? On voit du monde qui a torturé? Il y a 5 minutes, on a. Ah, dans minute qui met Yeah. pas dans photo là. Yeah. Dans le métier, ça. On a marqué le mot des bois. Vous savez, dans le métier, là, tu tapes 5 minutes, faire serrer, nous sortons 2 minutes, dans le PPL.
Après, on a monsieur l'espoir de titouiller là. Lequel? Monsieur l'espoir de titouiller là. Oui. Et ça, beaucoup, là, on peut gagner lui, qui s'y fait ça, il demande une punition pour lui. Alors, là, on peut gagner moi aussi. Il n'est pas supposé faire aller. Qu'est-ce que vous demandez pour faire? Non, moi, je mérite la punition pour lui, à cause de lui, il n'est pas supposé tout ça beaucoup. Ah, ok. Il y a une option comme si. Mm. On a tout ça beaucoup de péro là, on l'air, ou supposé, on bizarre ouvert à barre, pour ça, pour entrer là. Voilà, vous faire exprès. C'est quand tout ça, vous l'avez fait, c'est dans le tu comprends? Vous mettez des péons. Ah oui, c'est l'espoir, moi, on dit bien, c'est bien que moi, je connais. Mais tout coup, dans mon monde, le conflit, il y a beaucoup. Alors, les impescarités, beaucoup même, tout le monde dit, mon monde, il a passé à travers la cause, il se fout là où son linge. Forcément, vous là où son linge, il a avec, tu mets mon minute. Avant, les nègres là, mais là-bas, en bas, la maille boussée là. Vous levez 6 heures au matin, vous pouvez le débousser, pas là, mais qui débousse là. Et là, vous déboussez, ouais, les 6 heures au matin, 11 heures, vous pouvez sortir là-bas. Vous déboussez la maille, vous autres. Quelle heure vous retournez? 11 heures? Hein? 11 heures, on dit vous retournez? Oui, oui. Ok. So at 11. But you didn't witness the killing of Mr. Lesfour. Non, c'est une fini No. sortie là. Uh-huh. Et si moi, c'est une fini Released. sortie. Ah, Yeah. c'est sorti. Mhm, Yeah. mhm. Okay, Mr. Marengo, we have no further questions for you unless you have anything else you would like to add. Yeah, I got nothing to say. So thank you very much for coming today and presenting your complaint. We will follow up with the names that you've given us. So we will do that and investigate your case. We have a lot of cases that we're working on at the same time, but we will work as efficiently as possible. You can always be in touch with your investigator, but otherwise we will keep you posted with respect to progress. But Yes. thank you very much for coming today. We appreciate it. Great. Thank you. So we will adjourn, but we will not return until 1 o'clock tomorrow. We're in closed session in the morning. Okay, thank you. All rise.